Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de LatinR. Estamos muy contentas de esta comunidad que hemos venido construyendo juntos y juntas durante estos 8 años. Estamos en nuestra edición número 8 de LatinR. Y bueno, y si esta es tu primera vez en LatinR, amerita una introducción de quiénes somos. Nosotras somos Riva Quiroga, de Chile, y Anina Bellini Saibén, de Argentina, y yo, Natalia Silva, de Uruguay, y venimos hace tiempo desarrollando y colaborando en la construcción de esta comunidad. ¿Cómo surge LatinR? Es una conferencia que surgió en su primer momento, ¿sí? Como por la necesidad de desarrollar eventos académicos que tuvieran foco en R, donde el user, que es la conferencia de uso y desarrollo de R más importante a nivel internacional, no llega a nuestra región. Y en sus inicios, esta conferencia fue liderada principalmente por grupos de R. El foco de esta conferencia es un foco principalmente como de ciencia de datos, donde nosotros le damos como principal énfasis a lo que son las herramientas computacionales, los métodos estadísticos y aplicaciones en una amplia variedad de disciplinas. Y eso hace que tengamos como una comunidad que es como muy diversa, ¿sí? Y multidisciplinar. Es una conferencia donde hemos tratado de tener varios balances, desde el balance local y global, teniendo invitados e invitadas internacionales y también locales. También es diversa en el sentido cultural, es una conferencia de trilingüe. Vos podés hablar en inglés, en portugués y en español, y nos vamos a ir manejando. Y es una conferencia donde se mezcla tanto la industria como la academia, y es algo como que también le aporta una particularidad a lo que es esta iniciativa. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, si no has venido, ¿cómo fue nuestra evolución? Nuestra primera conferencia fue en 2018 en Buenos Aires, presencial. Después fuimos a Santiago de Chile en 2019, vino la pandemia, virtual, 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 y finalmente tuvimos una conferencia presencial en Montevideo, y ahora estas últimas dos, 24, 25, también son virtuales, y esto también da la oportunidad de que personas que de otra forma no podrían acceder a la conferencia por lejanía, costos, etcétera, también se pueden integrar y participar de esta conferencia de forma virtual. Por eso también siempre nos pareció importante esta alternancia entre virtual y presencial, más allá de que también es muy lindo tener eventos presenciales donde se comparte de una forma distinta. Y ahí podemos tener un poco de las fotos de lo que fueron nuestras aventuras a lo largo de estos años, que estamos todos felices y contentos. Y bueno, ahí se quedan con un poco de estas imágenes que recorren un poco nuestra evolución. También decir que LatinR se construye por una comunidad que organiza esta conferencia, y acá en este equipo organizador de 2025 que nos ha ido ayudando a lo largo de los años, algunos fueron y vinieron, otros han participado desde siempre. Tenemos a Andrea Gómez Vargas, Patricia Loto, Macarena Quiroga, Luis Verde Arregoitia, Beatriz Mills, Riva, Yanina y yo. Y la verdad que muchísimas gracias, porque sin todo este equipo, LatinR no existiría, y es lo que hace que LatinR siga hace 8 años y que siga creciendo y evolucionando. Así que muchísimas gracias a todo este equipo. También es fundamental el equipo de comité científico que ha colaborado también, y acá los voy a mencionar: Alejandra Tapia, Andrés Cruz, Beatriz Mil, C.E. Patiño Rodríguez, Cristina Pamela Contreras, Denise Fierro, Elio Campitelli, Felipe Osorio, Francisco Ortiz, Germán Rosate, Inés Varas, Jennifer Isasi, Jocelyn Cristina Chávez Fuentes, Juan Cruz Rodríguez, Juan José Goyeneche, Juan Marcelo Caldera. También agradecer a Leonardo Moreno, Luis de Verde Arregoitia, Marcela Alfaro Córdoba, María José García Zatera, un montón de gente, o sea que los van viendo que tenemos un gran equipo. Marina Cecilia, Cook, Noemí Carcamo Mancilla, Olga Usuaga, Ramón Mayor Martins, Riva Quiroga, Sara Acevedo, Estefanía Orellana, Virginia Andrea García Alonso, Jimena Catalán,
Yanina Bellini y Zulema Basulto Blasio. Así que muchísimas gracias también a este comité científico y ahora seguimos con agradecimientos que son fundamentales. Bueno, hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén por ahí. Gracias de vuelta por conectarse. Y por supuesto, siempre tenemos organizaciones, instituciones que nos apoyan y nos ayudan a hacer LatinR nuestro sponsor fiel que nos viene acompañando desde hace años, el AR Consortium. Muchas gracias por nuevamente acompañar a LatinR en este 2025. Y después también tenemos las comunidades amigas, ¿sí? Community partners, que también siempre ayudan con, no sé, por ejemplo, la cuenta de Zoom, con tiempo de las personas, con difusión. Y este año AROPENSAI y RSE Chile han sido nuestras comunidades amigas que nos han ayudado en el camino de organización de este 2025. Después ya yendo un poquito al contenido, ustedes saben que esto arrancó el lunes y martes con tutoriales. 206 personas se anotaron para participar en los tutoriales de este año, que hubo oferta récord porque tuvimos 13 workshops para que elijan, con 18 personas que fueron las instructoras e instructores de temas como automatización con Cuarto y GitHub Azure, por Jessica Formoso y María Cristina Nanto, inteligencia artificial de forma local con Germán Rosati, forecasting with regression models con Rami Crispin, tableros con Cuarto, dashboard y crosswalk con Betsy Cohen, crea tus propios inputs y outputs en Shiny con alguien que ha vuelto, Samuel Calderón, intro a Positron con Paulo Villarroel Tapia, introducción a Tidy Modes con Francisco Cardoso y Edgar Ruiz, miércoles Git, manejo de errores en Git y no morir en el intento con Mael Sandmon y conmigo de asistente. Análisis cualitativo para grandes volúmenes de texto con LLM por Ismael Aguayo y Ezequiel Trujillo. Análisis visualización de datos funcionales en R con Manuel Oviedo de la Fuente. Coding with AI in RStudio con Juan Cruz Rodríguez y Luis Verde. Automatización de workflows en R y Python con Target y SnakeMake con Diana García. ¿Y qué historia vas a contar hoy? Herramientas para una comunicación eficaz con Alejandra Bellini. Con todos estos tutoriales esperamos que el haber aumentado la oferta hayan podido elegir, no se hayan quedado con las ganas de participar, ¿sí? Porque a veces nos pasa que nos dice, ay, pero al final no había más cupos, los que yo quería. Y bueno, como siempre, como dijo Nati, intentando ofrecer en más de un idioma, así que tuvimos en inglés y en español. Muchísimas gracias a los tutores y tutoras que presentaron su propuesta, se animaron, la trajeron, y a todos quienes participaron por la buena onda y por engancharse en los tutoriales. Y ahora te dejo arriba con la logística. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que se estén conectando. Vamos a ver algunas cosas relativas a la logística de la conferencia durante los 3 días que nos quedan. Primero, recordar que LatinR es un evento que tiene un código de conducta y que ustedes, cuando se inscribieron en el código de conducta, aceptaron regirse bajo él. Lo pueden revisar ahí en nuestra página web si es que quieren como mirar los detalles, pero básicamente es sentido común en el sentido de que queremos que este sea un espacio de aprendizaje amable en el que todas las personas se sientan cómodas participando. Y por eso, si es que en algún momento perciben que ocurre algo que transgrede el código de conducta o que les parece que no está bien, pueden reportar cualquier incidente directamente al correo de LatinR. Pueden mandarnos un mensaje directo a cualquiera de las chairs vía Slack. Después vamos a ver los detalles de cómo conectarse a Slack y vamos a hacer todo lo posible para resolverlo lo antes posible. Si es que aún no están en el Slack de la conferencia, pueden conectarse a través de este enlace abreviado, que es tinyurl.com/latinr2025-slack. Muchas veces decimos que LatinR no solo es una conferencia que ocurre una vez al año, sino que una comunidad que se mantiene activa entre ediciones de la conferencia, así que el Slack es un espacio no solo para
conversar durante estos 3 días respecto de las presentaciones que estamos viendo, sino que a lo largo del año sirve para enterarse de eventos y otras iniciativas vinculadas a la comunidad de programación en R que nos permite ir generando comunidad en esos meses. Así que si no lo han hecho aún, la invitación está ahí para que se unan al Slack y puedan participar en la conversación. Vamos a ocupar el hashtag LatinR2025 en nuestras distintas plataformas. Actualmente la red social que estamos ocupando de manera más activa es LinkedIn, pero en las otras igual existe la cuenta de LatinR, así que si ponen algo ahí, haremos lo posible por amplificar sus mensajes. Hoy día tenemos un día súper cargado, tenemos sesiones temáticas y tenemos 2 keynotes. Recuerden que pueden participar en la conferencia si se inscribieron acá en Zoom y van a poder hacer las preguntas directamente a través de la sección de preguntas y respuestas, pero también estamos transmitiendo la conferencia vía streaming a través de nuestro canal de YouTube, así que pueden participar por ahí también. Vamos a hacer lo posible para monitorear también las preguntas que aparezcan por el streaming. Sí tengan en cuenta que tenemos un cierto desfase, como creo que son como 20 o 30 segundos entre uno y otro, así que si tienen preguntas vía YouTube, traten de hacerlas rápido para que no se nos pase y queden como colgadas en la siguiente sesión. Para hacer las preguntas hay una sección en la barra de Zoom que dice preguntas y respuestas y ahí ustedes van a poder escribir sus preguntas. Pueden escribir una pregunta muy importante y van a tener la opción de votar por las preguntas. Por ejemplo, si ven que alguien puso una pregunta y quieren como, como decir que les interesa que esa pregunta sea respondida, le pueden poner ahí como un like a la pregunta. En algunos casos, los panelistas y las panelistas van a tener la posibilidad de responder directamente en el chat. Si es que es algo corto, por ejemplo, un enlace a un repositorio o algo así. Y también si es que esa pregunta se va a responder como a viva voz, va a aparecer ahí también esa señal. ¿Y qué es lo que tenemos entonces planificado para hoy? A continuación de esta introducción vamos a tener la sesión de preparación y análisis de encuestas, en que tenemos 3 presentaciones. Cuando empecemos a reproducir los videos para quienes son los presentadores y las presentadoras de esos trabajos, los vamos a mover hacia este lado de Zoom y les pedimos que mantengan su cámara y su micrófono apagado hasta que termine la reproducción de los videos. Luego de eso vamos a tener la charla keynote de Stephanie Zimmer, así que estamos muy felices de que haya aceptado nuestra invitación a participar en esta edición de la conferencia. Luego de su charla vamos a tener una pausa y luego de eso, en el bloque de la tarde vamos a tener sesiones temáticas y nuestra segunda keynote. Vamos a tener la sesión sobre modelos y aplicaciones medioambientales, la sesión sobre universos y multiversos de paquetes y también la sesión sobre desarrollo de paquetes en que hemos reunido algunas de las presentaciones que introducen paquetes a la comunidad, aunque hay más paquetes que están en otras sesiones temáticas, pero ahí concentramos un grupo. Y luego de eso vamos a tener la charla keynote de Heather Turner, que también estamos muy contentos de que haya aceptado ser keynote de esta conferencia, porque es una persona central que hizo que esta conferencia fuese posible. Si esta conferencia se inició fue gracias al impulso de Heather. La página web de LatinR entonces es latinr.org. Ahí de nuevo el enlace para unirse al Slack, que está en url.com/latinr2025-slack. Y nuestro canal de YouTube, youtube.com/latinr, donde también van a poder estar mirando el streaming y haciendo preguntas por esa vía. Eso entonces es todo por ahora, así que vamos a iniciar la sesión de encuestas, de procesamiento y trabajo con encuestas. Así que voy a dejar de compartir yo y le voy a dar el paso a Yani, que es nuestra VJ. Ahí estoy, denme un segundito que preparo todo y ya iniciamos. Cuéntenme así si se está viendo bien. Bueno, vamos a chequear nuevamente que el sonido esté muy bien, que esté compartido y vamos a arrancar. A ver, a ver. Pero si será posible. Vamos a mover esto aquí.
De la encuesta al dato, un flujo reproducible con R para caracterizar estudiantes en educación superior. Autores: Miguel Osvaldo Pérez Pulido, Francisco Javier León, Leonardo Andrés Pinto Guarbatí, Universidad de Santander, para LatinR 2025. La caracterización de estudiantes de primer ingreso constituye una estrategia esencial para comprender la diversidad, las trayectorias educativas y las condiciones de inclusión en la educación superior. En América Latina, los procesos de recolección y análisis de información suelen ser fragmentarios y con escaso nivel de explotación analítica, lo que limita la toma de decisiones basadas en evidencia. Y si pudiéramos transformar una encuesta tradicional en un sistema vivo, reproducible y abierto, construido solo con R, es decir, emplear R y sus ecosistemas de paquetes, facilita la trazabilidad y la transparencia de los procesos analíticos. Además, herramientas de publicación como Cuarto permiten la creación de narrativas dinámicas e interactivas, promoviendo una cultura del dato en línea con los avances institucionales en analítica educativa. Desde el 2022 aplicamos una encuesta institucional de más de 100 preguntas a 1.250 estudiantes aproximadamente por semestre en 3 campus, una cantidad de información difícil de procesar si se hace manualmente. Creamos un flujo modular, irreproducible y automatizable que cualquiera puede correr con un script en R. Partimos de una encuesta en OneDrive, revisión en Excel y análisis con R. Procesamiento y limpieza de datos, estandarización y manejo de ausentes y creación de variables derivadas. Análisis descriptivo y visualización para producir gráficos comparativos entre sedes. Publicación interactiva, generación de un sitio web con Cuarto que integra resultados y narrativas y tablas dinámicas. Antes trabajábamos con múltiples informes estáticos y separados entre sí y con un alto consumo de tiempo en su procesamiento. Todo esto dificultaba la comparación entre campus y limitaba la capacidad de generar análisis oportunos para la toma de decisiones. Las narrativas visuales interactivas mejoraron la comunicación de resultados entre las áreas académicas, administrativas y de bienestar, fortaleciendo la transparencia y la gestión basada en datos. Este flujo permitió además documentar las variables de seguimiento y crear insumos para futuras estrategias de permanencia. Mostramos que es posible construir una analítica educativa reproducible con herramientas 100% abiertas. El repositorio asociado GitHub contiene scripts parametrizables, ejemplos de limpieza y estructura especializada y replicable de analítica educativa que puede adaptarse a otras instituciones latinoamericanas. Este trabajo contribuye a las buenas prácticas en la gestión y visualización de datos en la educación superior, fortaleciendo la cultura del dato, la transparencia institucional y la colaboración interinstitucional sustentada en principios de ciencia de datos abierta. Asimismo, promueve el desarrollo de competencias en alfabetización tecnológica y analítica, esenciales para los procesos de mejora continua y la toma de decisiones basadas en evidencia.
Hola a todas y todos, mi nombre es Gabriel Sotomayor, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y hoy día les voy a hablar sobre el paquete 2R que desarrollamos dentro de la División de Observatorio Social para estandarizar una serie de tareas que realizamos en torno al análisis de encuestas complejas. La idea es presentarles en qué consiste este paquete 2R, por qué lo desarrollamos, los problemas que resuelve, los fundamentos en base a los cuales lo hicimos y mostrarles los detalles de cómo funciona y cómo esto puede servir como un ejemplo de cómo un desarrollo de este tipo puede servir en el marco de un trabajo como el que nosotros hacemos. Primero, como contexto institucional, yo trabajo en el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en Chile, donde nuestra principal labor es producir y difundir estadísticas basadas en encuestas sociales y registros administrativos. Dentro de esto tenemos que manejar en general grandes volúmenes de información, con encuestas como CACEN, destinada a medir pobreza, ELPIA y desarrollo infantil, y tenemos que calcular una gran cantidad de indicadores en base a estas encuestas. Y estos indicadores a su vez tenemos que desagregarlos por una serie de poblaciones de interés según región, sexo, tramo de edad u otros que sean necesarios. Y en este proceso lo que es importante que mantengamos estándares metodológicos comunes, tanto desde cómo se estiman estos indicadores hasta los criterios de calidad estadística que tienen que cumplir para publicarlos de manera fiable. Estas tareas, que son muchas y que tienen algunos aspectos muy repetitivos, habría una oportunidad importante para generar automatizaciones. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. En primer lugar, aquí mostrarles por qué es importante el tema de la calidad estadística. Todo lo que nosotros publicamos acá tiene el carácter de un indicador oficial publicado por el Estado, por tanto es importante que los datos que efectivamente publicamos corresponden a estimaciones fiables, o sea que sean por un lado precisas, que tengan poca variabilidad, ¿cierto? Con un coeficiente de variación o error estándar relativamente bajo y que sean robustas. Esto se expresa en que tengan un n y grados de libertad suficientemente grandes. A partir de estas ideas más generales, tenemos dentro del observatorio unos criterios de calidad estadístico que básicamente este flujo nos lleva a que tiene que cumplir con un cierto nivel en todas estas medidas, una estimación que vamos a publicar y a partir de esto de estos criterios que pueden ver en detalle en el diagrama, la podemos establecer como una estimación fiable, poco fiable o no fiable y según eso tomar decisiones sobre su publicación. Para el análisis de encuestas complejas, en R, la herramienta más pertinente que tenemos es el paquete SurveyR, ¿cierto? Que es una implementación del paquete Survey, o sea, permite trabajar con encuestas complejas y a su vez permite integrarla dentro del tidyverse y ocupar verbos como group by o summarize, ¿cierto? Para tratar desagregaciones de manera muy óptima, digamos. Y entonces, para cuando les muestre el paquete 2R, todos los inputs que va a tomar van a ser diseños muestrales complejos definidos a partir de SurveyR, donde vamos a tener que declarar las unidades primarias de muestreo, los estratos y los factores de expansión. Entonces, ¿qué es el paquete 2R? El paquete 2R entonces es una capa de abstracción construida por sobre SurveyR, que lo que nos permite hacer es encapsular en unas pocas funciones todo el flujo de trabajo de lo que hacemos acá internamente. Entonces, por un lado, el paquete 2R, en una sola llamada a una función, que ya les voy a mostrar, hace varias cosas. Primero, calcula el estimador que le estamos pidiendo, que pueden ser proporciones, medias, cuantiles, totales o ratios. Maneja múltiples encuestas a la vez para hacer análisis de tendencias en el tiempo. Entonces, si yo tengo de la CACEN desde el año 2006 hasta el año 2022, puedo estimar, por ejemplo, la pobreza en todo ese tiempo con la llamada a una sola función. La función también implementa automáticamente los criterios de fiabilidad institucionales que les hablé anteriormente de calidad estadística. Si es que así lo queremos, puede calcular significancia estadística comparando si son significativas las diferencias entre distintos grupos o entre distintos años de la encuesta y genera los reportes en Excel en el formato que tradicionalmente se han publicado, ahorrando así un montón de trabajo manual. Entonces, más en concreto, el paquete incluye una familia de funciones que parten con el prefijo OBS por observatorio social y luego viene el nombre del estadístico que calculan. Pueden ser media, proporciones, cuantiles, totales o ratios y en general todos tienen la misma estructura en sus argumentos, haciendo una interfaz entonces que mantiene una estructura común y facilita al usuario el uso de las distintas funciones. En primer lugar, estas funciones toman una lista de diseños definidos con SurveyR, posteriormente una variable de interés, después las desagregaciones, esto es opcional, podemos desagregar estos estadísticos que vamos a calcular por un vector de desagregaciones, luego el argumento multides lo que hace es ver si
calcula los cruces de las distintas desagregaciones. Por ejemplo, si yo pido sexo y área, me va a dar además el cruce sexo-área. Significación, si es que queremos que nos haga pruebas de significancia. El argumento field nos permite poner un filtro en el formato que comúnmente se usa dentro del tidyverse. Y el argumento parallel, con esto le podemos decir al paquete si queremos que, o a la función más bien, si queremos que ocupe procesamiento paralelo a la hora de hacer, por ejemplo, los loops que hace a través de los distintos diseños muestrales que le damos. En un ejemplo más concreto, supongamos que queremos obtener el ingreso del trabajo promedio de los hogares, esa es la variable itrap core h, para 3 años en CACEN, 2017, 2020 y 2022, desagregado por sexo y área urbano-rural. Con significaciones, haciendo análisis paralelo, y en este caso el filtro que tenemos ahí es para considerar solo a los jefes de hogar, dado que estamos analizando una variable a nivel de hogar. ¿Qué nos va a entregar correr esta función? Nos va a entregar una hoja consolidada con todos los estadísticos y sus desagregaciones y un diagnóstico de calidad para cada una, y las hojas en formato publicable que van a traer las estimaciones, el N muestral y poblacional y los errores estándar, y las tablas de significancia estadística en caso de que las pidamos. Entonces, el primero de estos outputs se va a ver así y va a ser una gran tabla que también vamos a obtener como, podemos guardar como objeto dentro de R, y que incluye todas las estimaciones, su tamaño muestral y todo lo que necesitamos para hacer su diagnóstico de fiabilidad, y una columna que nos muestra si la estimación es fiable o no. Y posterior a este informe unificado que incluye todas las estimaciones, para cada desagregación, incluyendo el total nacional, nos va a dar estas tablas que incluyen la estimación, la población expandida, el error estándar y los casos muestrales, lo que está a la izquierda, que corresponde a lo que comúnmente nosotros publicamos como observatorio social, y a la derecha es lo que nos da cuando le pedimos la significancia. Eso es más bien para uso interno, ¿cierto? Para poder reportar las diferencias estadísticamente significativas cuando hacemos presentaciones o informes, y nos compara las categorías dentro de cada año, nos compara todos los años con el último año disponible, y dentro de cada año cada categoría con el total. Esas son solo algunas de las significaciones que se podrían evaluar, pues esas son las que nos entrega el paquete. Entonces, con este desarrollo hemos podido aumentar en buena medida la eficiencia con que hacemos los análisis acá en el observatorio. Esto también en paralelo ha sido desarrollado un paquete muy similar en Stata, dado que distintos analistas ocupan distintos software, y así también tenemos dos herramientas distintas con las cuales podemos doble chequear nuestros análisis. Obviamente ha permitido estandarizar, que todas las estimaciones se ejecuten con flujos de trabajo similares, y que obviamente estén sometidos a los mismos estándares de fiabilidad. Y por último, obviamente, permite también que los análisis sean mucho más reproducibles al tener todos estos pasos, incluyendo cosas como hacer el formato de publicación integrados dentro de la programación también, evitando así pasos manuales. Algunas cosas que nos gustaría realizar a futuro sería implementar una suite de pruebas, ¿cierto? Con el paquete test.dat para poder garantizar la estabilidad del paquete, poder generar un sitio web del paquete para mejorar su documentación y acceso público, y abstraer los criterios de fiabilidad para que no solo pueda ocupar los criterios particulares que tenemos nosotros, sino que se pueden integrar criterios de otros contextos institucionales. Para acceder al paquete pueden acceder mediante el repositorio que está actualmente, que es un repositorio personal. Esperamos moverlo en el futuro a un repositorio institucional o al CRAN, y mientras tanto entonces pueden instalarlo con el paquete perdón, con la función que está ahí, ¿cierto? Del paquete remote. Y obviamente si lo prueban, estamos abiertos a todo el feedback, issues o sugerencias que pueden tener, y eso nos ayuda a continuar el desarrollo. Muchas gracias a todos por su interés. En conclusión, el paquete 2R nos permitió automatizar muchas tareas, estandarizar los criterios metodológicos que usamos, y aumentar la eficiencia y reproducibilidad de nuestros análisis. Muchas gracias a todos por su atención. En caso que quieran revisar en mayor medida el desarrollo del paquete, está disponible el repositorio, y si tienen cualquier duda, aparte de cualquier issue que puedan dejar, pueden contactarme por el correo que está ahí presente. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Mauro y vengo a presentarles Metasurvey. Metasurvey es un paquete de R que se enfoca a trabajar con encuestas por muestreo.
Una de sus características principales es que fomenta la reproducibilidad de estos resultados para trabajar con encuestas. La sintaxis se basa un poco en tidy models y a su vez también de SPSS, que es la mayoría de usuarios que acá en Uruguay explotan este tipo de datos. Su nombre es que su dependencia principal es el paquete survey que todos seguramente conocemos. Y la referencia de meta hace referencia a que utiliza metaprogramación. En las encuestas por muestreo podemos tener como diferentes desafíos en la parte del procesamiento, o sea, no es que cargamos la encuesta y ya hacemos una estimación, sino que a veces el gran trabajo que pasamos es hacer entonces el procesamiento. A su vez, como en diferentes años puede llegar a cambiar mucho la encuesta por los formularios que ellos tienen. A su vez, como que hay también otro desafío es que, bueno, tenés que saber un poco del diseño muestral para poder obtener esos estadísticos, si bien capaz que matemáticamente puede llegar a un resultado haciendo el valor por un ponderador y sumando, por eso no necesariamente es correcto, dependiendo del diseño, y a su vez también ignora un poco la incertidumbre de ese estadístico. Entonces, también está como ese desafío, la reproducibilidad y el desconocimiento a veces, o la poca necesidad de conocer ese diseño. eh, y no. Entonces, uno de los objetivos de MetaSurvey es como brindar una herramienta que sea de código abierto. A su vez, hay como diferentes usuarios que te dicen, bueno, pero es necesario que yo tenga que escribir un código para obtener esos resultados. Son un poco sí, pero a su vez, cómo están hechas las funciones hace que sea como bastante intuitivo. Y a su vez, cada vez los científicos sociales o mismo los estadísticos tenemos como habilidades computacionales, lo que a veces escribir una línea de código no es tan difícil. A su vez también yo creo que escribir código nos brinda la posibilidad de como transparentar cada paso y que nos permite a su vez MetaSurvey que sea como una herramienta flexible ante cambios en la estructura de la encuesta, algo que en Uruguay pasa mucho. Eh, Nada, o sea, un poco como definir reproducibilidad es que nosotros basados en un mismo código computacional obtenemos como esos mismos resultados y que también a su vez dentro de los indicadores de encuestas por muestreo es que a veces dependiendo de nuestro conocimiento sobre un dominio en particular podemos como tener más conocimiento o menos conocimiento de cómo calcular ciertos indicadores y a su vez poder compartirlos es como un poco difícil o a su vez también si tenemos desconocimiento preguntarle a otra persona puede ser difícil porque bueno depende de, no sé, un código de SPSS enorme y necesitamos solo una subsección. Y, y bueno, y a su vez como que dificulta saber qué se hizo en cada paso si tú no sos experto, por ejemplo, en ese lenguaje. La metaprogramación es un poco que el código ahora pasa a ser nuestros datos, donde podemos como analizar y manipular ellos. Eso lo que nos permite es como transformar el código de forma automática lo que nos facilita como trabajar con abstracciones un poco más altas, ya que podemos reducir la necesidad de escribir como código repetitivo. A su vez, dentro de la metaprogramación podemos como usar la misma información del propio código, es decir, tanto con un input de un usuario o generación en las mismas funciones, y eso permite que se pueda modificar como dinámicamente. Y bueno, ahí puse un ejemplo con SBRR, que también es un paquete que está basado en Survey, pero con una sintaxis de tidyverse. Y ahí lo que pongo como un ejemplo es para hacer las estimaciones de mercado de trabajo de la encuesta continua de hogares, que es una encuesta socioeconómica de Uruguay, donde podemos tener como indicadores de mercado de trabajo. Donde acá podemos ver que calculamos la PEA, la población ocupada y bla donde a su vez podemos llegar a agrupar por una variable y calcular las tres principales tasas de mercado de trabajo. Lo hice, digamos, en dos funciones, cosa de que tenga como un paso donde cargo la encuesta, la preproceso, donde hago estas modificaciones de las variables, establezco un diseño y hago las estimaciones de mercado de trabajo. Esta función de preprocesamiento, si bien ahora puede ser como muy chiquita, porque solo hice las de mercado de trabajo, y de hecho son las que los formularios terminan siendo como más estables, y a su vez, esta variable POPAC es como una variable que ya el Instituto de Estadística nuestro, el INE, ya la da como bastante masticada, por lo que
rara vez esta sintaxis puede llegar a cambiar, pero si nos vamos fuera del mercado de trabajo, vamos a ver que los formularios cambian un montón, y eso implica de que si esos cambios, nuestra función de preprocesamiento puede llegar a cambiar cada vez, o a su vez si queremos procesar diferentes años, tenemos que hacer una función de preprocesamiento para cada uno de esos años. Hay una solución, por ejemplo en el paquete SH, donde tenés una función que se llama employment, que vos les das unos microdatos, donde está la variable POPAC, que es población por condición de actividad, te calcula las diferentes tasas y después podés hacer la PEA sobre la PET y obtener una tasa de mercado de trabajo. Lo que tiene de malo esto es que esta función de employment tiene adentro toda esa lógica y no te permite vos saber cómo fue construido. Entonces, ahí un poco cómo me centré desarrollando el paquete es que a veces tenía como esta idea en la cabeza y me fue como muy difícil llevarlo un poco a tierra. Pero bueno, un poco la propuesta que tengo es donde tenemos como diferentes funciones. Una principal que te permite cargar los microdatos y a su vez definir ese diseño. Un poco esa función también te apoya en establecer ese diseño si tú no conoces mucho de muestreo. A su vez, tenés como diferentes steps, cuando pueden ser step compute, step recode y demás, para hacer esas modificaciones a los microdatos, similar al paquete recite de Tiny Models. A su vez, esa cadena de steps podemos nosotros verlo en forma de un flujo, donde nosotros vemos cómo se lee la encuesta, los diferentes pasos que se van haciendo y una vez final, la estimación. A su vez, todos estos pasos se pueden compartir haciendo como referencia a cierta metodología o el usuario que lo originó, y esos otros usuarios pueden obtener esos mismos pasos. La implementación es que eh, un poco ahí lo que les decía es que tienen como dentro de sus funciones transformaciones para obtener cierto indicador, es que bueno, que eso puede llegar a cambiar mucho y eso depende de cambiar la función para que eso después funcione. Entonces, la idea es como que lo que propone MetaSurvey es que tú generes recetas o steps que estén fuera de mis funciones para que eso sea fácil de compartir. Entonces, ahí un poco el resumen de una receta, que es como un conjunto de agrupaciones de pasos, donde a su vez tenemos ingredientes que serían como nuestras dependencias, en este caso variables, juntamos todo eso en un workflow para hacer las estimaciones y todos esos pasos podemos compartirlos, ya que podemos hasta incluso fijar un autor, un DOI y demás. Nada, toda esta integración, la idea es que el usuario interactúe con funciones de alto nivel, o sea, no vaya tanto en cada una de las clases, y a su vez que la interacción con la API donde se guardan las recetas sea de una forma como bastante sencilla. Nada, para obtener las recetas o para publicarlas se guardan en una base de MongoDB, donde se tienen esas recetas, se guardan en un formato JSON, donde bueno, el usuario puede obtener recetas, por ejemplo, de mercado de trabajo para cierta encuesta, o a su vez puede publicar cierta metodología para cierta encuesta también. Ahí un poco es que hay diferentes funciones dentro de MetaSurvey. De hecho, está como bastante prolijo lo que es su implementación. Y a su vez también hay muy pocas funciones que son, digamos, las que va a elegir el usuario. Son de hecho esas que son circulares. En cambio, las que son cuadrados son funciones que están dentro del mismo MetaSurvey e interactúan dentro de sí mismo, pero no es para el usuario. Ahí pongo cómo se crea una receta, que bueno, podemos con steps como ir indicando los diferentes pasos, a su vez agregar comentarios. Un step tiene como, digamos, la misma llamada, las expresiones, los nombres y a su vez también sus dependencias. Esto generalmente el usuario no lo utiliza, pero podría eventualmente, no sé, sacar todas las dependencias de un step. Acá les muestro un ejemplo de cómo se visualizan esas recetas, cómo se compartirían, cómo se obtiene una estimación, que es con este workflow. Y bueno, un poco la idea es que de esta forma de compartir recetas podemos como fomentar esa reproducibilidad y que a su vez es flexible y nos permite, a su vez, el mismo paquete tener como una validez de esas estimaciones. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, todas muy interesantes.
Ahora empezamos con las preguntas. Si tienen preguntas, nos pueden hacer las preguntas por Zoom o si no, hacer preguntas acá en preguntas y respuestas. Y bueno, muchas gracias a Mauro, a Gabriela, a Francisco por estar en LatinR, por compartir trabajos tan interesantes. Y bueno, voy a arrancar con Mauro, que parece que se tiene que ir volando. Veremos. Eh, bueno, me parece que Mauro y Gabriel tienen muchos problemas en común y podría ser que intercambiaran ahí. Mi pregunta es, viendo lo que hizo Gabriel con 2R, ¿qué te parece, Mauro, de las cosas que hizo Gabriel se podrían implementar en Metasurvey compartiendo recetas en Mongo? ¿O qué te Sí, parece? sí, Contame. a mí gracias ahí Natalia por la pregunta. Justo ahí Gabriel también tenía como yo unas consultas para preguntarte más que nada como los reportes. Y ahí ese paso que tú mencionabas en el video de una posible extensión de, bueno, que si bien sirve para la Kaizen, de cómo podríamos hacer los estadísticos para ver la variabilidad o estabilidad de las estimaciones, de cómo podríamos generalizarlo quizás a otras encuestas. Nosotros en Uruguay tenemos como también un coeficiente de variación, pero a veces es como que en algunos casos vale, en algunos casos no vale. Entonces, nada, eso también. Y considero que, Natalia, respondiendo a tu pregunta, es que todo lo que hizo Gabriel, más que nada en la parte de reportes, creo que estaría como muy bueno incluir. O sea, estaría bueno incluir esa parte, el Sí, del metasurvey, pero reporte. la pregunta es si vos crees que las cosas que hacen ellos, yo creo que va bien empalmado con la Sí, lógica de metasurvey, como que se podrían, todos los cálculos y la lógica de reproducibilidad se en podrían recetas. implementar y meter en recetas y compartir. Eso me parece que podría ser Sí, interesante mismo para empezar a desarrollar las recetas en Mongo, podría ser como una buena prueba. Pero está, eso veremos. Entonces, para Gabriel, le quería preguntar, o sea, tú ahí comentaste, ¿sí? Que, por ejemplo, si alguien quiere calcular la pobreza, lo podría calcular y, ¿no? Este problema de la reproducibilidad. Mi pregunta es, que también va vinculado con lo de Mauro, la pobreza tiene como distintas metodologías y formas de medir. ¿Ustedes tienen ahí en el paquete como incorporado funciones específicas para calcular indicadores que a ustedes son de interés o es algo que vos sabés, pues suma esta con esta y ahí tengo la pobreza? Esa es una pregunta, por ejemplo. Sí, lo primero es que el paquete es bien general en el sentido de que se puede usar cualquier encuesta con él, porque lo que toma como input es simplemente un diseño muestral complejo definido en SurveyR y una variable de interés y variables de desagregación. De ahí entonces todo lo que es procesamiento de datos va por fuera del paquete. O sea, básicamente la lógica común que uno ocupa de que uno primero trabaja todos los datos, después define el diseño muestral y después hace los análisis, porque todo eso tiene que ir guardado en el diseño. O sea, esa lógica secuencial está ahí. Entonces el paquete es específico simplemente en obtener las estimaciones con todas las métricas de calidad estadística que se requieren. Entonces, por ejemplo, el cálculo de la pobreza en Chile es un proceso interinstitucional que implica la CEPAL, aquí el ministerio, un montón de cosas y son unos do file de sus buenas miles de líneas. Entonces, eso es otro asunto, digamos. Pero después es una variable que tiene uno, 2 y 3. Pobreza extrema, pobreza no extrema, no pobre. Eso lo vamos a manejar muy bien con el paquete. Y como les decía, entonces, y la gracia acá también es que se pueden usar varios diseños muestrales. Por ejemplo, yo le puedo pasar varias versiones de la encuesta y ahí de nuevo el trabajo para el usuario o para la institución es tener las bases de datos bien armonizadas, ¿cierto? Mientras las variables se llamen igual, tengan las mismas categorías, en los distintos años todo funciona como muy bien. Entonces, los desafíos de la gestión de datos siguen siendo los que son, digamos. Pero después de eso, está todo automatizado. Ahí estaría como el aporte del paquete. Está, es genial. Pero igual me parece sumamente como interesante eso que decís. Es un problema de la CEPAL, como calculan la pobreza, es una cosa compleja. En todos lados nos pasa lo mismo. Y por eso me parece que también aporta, ¿no? Porque el paso que adiciona el paquete de Mauro me parece que como que aporta esta cuestión de la transparencia desde el momento cero, que vos tenés la receta. La CEPAL dijo que la pobreza son estas 150 variables sumadas y restadas, porque nunca sabemos, es un número mágico que para vos es la variable B28, ¿no? O sea, la cuestión es que en el paquete MetaSurvey vos subís ahí la receta y podrías ver
¿sí? Y poder reproducir exactamente, es esta variable con esta variable con esta variable, y me parece que eso también puede transparentar el proceso desde cero, que eso como que lo complementa el de Mauro. Así que me parece que como que hay, que también como ejemplo estaría buenísimo poder testear, ¿no? Estos ejemplos que ustedes tienen acá o que usan. Digo yo, ¿no? Mauro, no sé qué opina, ¿qué te parece esa situación? Ya lo seguí en GitHub, así que vamos a ver qué tiene el paquete. Pero me gustó mucho la parte del reporte y de estimación, que es un poco lo que tiene más flaco el mío. Así que veremos. Está genial, bueno, genial ver, compartir, a ver qué cosas se pueden unir o colaborar, me parece que está bueno. Ahora tengo una pregunta para Francisco, que nos estabas contando de... Ay, ay, No, ya lo tenemos. eh, Te voy a pasar para que... estoy escuchando muchas voces. La pregunta es, ahí nos estabas contando de que lo que hacen es agarrar varias encuestas de estudiantes y analizar los datos con todo este flujo reproducible, ¿sí? Desde cero. Una pregunta que me quedó la duda es si ustedes hacen un diseño muestral para asignar a ver qué estudiantes completan eso o mandan un correo a los estudiantes y cualquiera llena, y entonces tienen como un estudio, un análisis medio observacional de lo que va pasando y lo que responden, o si hay un diseño muestral donde seleccionan determinados estudiantes y tratan de explicar alguna cosa sobre la población objetivo. Bueno, el estudio se realiza de manera censal, es decir, todos los estudiantes de primer ingreso son encuestados, ¿sí? Hay un trabajo mancomunado entre las directivas de la institución, analítica académica, que es la dependencia que se encarga de hacer el proceso, y los directores de programa. La idea es caracterizar todos los estudiantes que ingresan, pues ese es el ideal, hacer el censo, porque es una exigencia del Ministerio conocer la población, el Ministerio de Educación Nacional, conocer la educación para tomar medidas orientadas hacia las alertas tempranas para evitar deserción. Sí, aquí en Colombia se realiza una prueba que se llama el Saber 11, que es una prueba que mide los conocimientos del estudiante en su etapa de formación del bachillerato o media, ¿sí? Y de ahí se obtiene un primer insumo, ¿sí? Y con esta encuesta de caracterización se miran todos los aspectos sociodemográficos, económicos, culturales y de bienestar, y con esto la institución tiene ya un insumo bastante importante para empezar una hoja de ruta, que es la de las alertas tempranas, que tenemos varias, ¿sí? Entonces, una es el nivel, el nivel de conocimientos que han adquirido en su formación pre a la universidad. El otro es las condiciones sociodemográficas, porque puede ser un estudiante bueno, pero no tiene recursos, entonces se logra identificar para que la universidad intervenga y con el objetivo de evitar la deserción, ¿sí? Porque podemos tener buenos estudiantes, pero condiciones económicas desfavorables, y el estudiante puede estar saliendo por uno de estos fenómenos o por salud. Entonces la universidad interviene y se apoya a ese estudiante en esa hoja de ruta de las alertas tempranas. Entonces esto, lo ideal es hacerlo al 100% de los estudiantes, como les digo, el censo. En ocasiones se logra, pero a veces pues por diferentes fenómenos que no están a nuestra mano, los estudiantes no alcanzan a contestar. Pero es un trabajo bastante dispendioso porque la universidad está en el oriente de Colombia y tiene 3 sedes, son aproximadamente 1.200 estudiantes semestralmente. Entonces, esto nos genera bastante recursos en tiempo de poder hacer un informe por cada una de las sedes. Entonces, decidimos optar por esta estrategia que nos permite cargar la base de datos, actualizar, ajustar algunos elementos dentro del GitHub que tenemos, actualizamos algunos elementos, pero es mucho más rápido y reproducible. O sea, podemos comparar las 3 sedes de la universidad de una manera mucho más ágil. Antes era un informe en PDF, que pues es estático, que no nos da esa facilidad para poder mirar qué diferencias hay entre los estudiantes. Un aspecto importante es nada más la edad, ¿sí? Hay programas que la dispersión en edad es corta y hay otros que es bastante variable. Entonces, ¿cómo homogenizar eso ya en los planes de estudio para que
el currículo pueda aportarle a estos chicos en esos escenarios donde hay tanta variabilidad. Entonces, esto nos permite ser más oportunos en las respuestas para que nuestros estudiantes pues culminen su proceso formativo en la universidad. Y la universidad está para eso, para brindarle ese apoyo. Está muy buena la idea, me parece que es sumamente útil, todos necesitaríamos un tipo de seguimiento así, es muy difícil llevarlo adelante. Y otra pregunta que yo tengo es, vos decías, hacemos un censo, ¿no? Y hay veces que hay algunos estudiantes que no la completan. Eso por un lado, perdiste estudiantes, pero en términos de cuando lo completan, ¿tenés como muchos datos faltantes? O sea, ¿ustedes hacen una exploración de los faltantes, tratan de hacer alguna imputación en los datos o alguna cosa en esa dirección? No, en ese sentido no imputamos porque queremos la mirada de lo que existe, ¿sí? Si imputamos, pues estaríamos cometiendo un error porque estaríamos opinando por los estudiantes que no presentaron. Lo que queremos ver es el estudiante real, ¿sí? ¿Por qué No, se nos presenta? yo ahí en realidad te estaba preguntando porque como tú dijiste que ibas a utilizar esos datos para hacer el seguimiento y ver, calcular algún tipo de probabilidad de abandono, ¿sí? Ah, Eh, si lo hacemos más adelante, Tendrías una opción sería como imputar esos datos faltantes para poder hacer modelos predictivos. Eso. bueno, ya te entendí. Sí, sería muy bueno hacer esa parte a futuro. Estamos mirando modelos de Machine Learning, a Random Forest, árboles de decisión, ¿sí? Para poder hacer estos modelos. La variable que nosotros usamos para hacer eso es el promedio, ¿sí? Un promedio superior a 3,8 en Colombia se califica de 0 a 5, ¿sí? En la universidad, de 0 a 5. Entonces, la nota que tenemos como de cortes 3,8, que es donde los estudiantes ya superando ese 3,8 acceden a beneficios a nivel institucional como becas o a nivel del Estado, pues participar en concursos que brinda el ministerio para obtener becas a nivel de posgrados. Entonces, ese es nuestro punto de corte y con eso nosotros, pues sumado a otras variables, podemos tomar algunas decisiones dependiendo de lo que se quiera en el estudio, ¿sí? Entonces, este es nuestro punto de corte, pero sí, muchas gracias por la observación. Ahí está, muchísimas gracias Francisco. Y un comentario nomás que te dejo que vi ahí en la presentación. Yo recomendaría sacar los gráficos de torta y poner un gráfico de barra cada vez que aparezca uno de torta como mínimo. Un comentario así genérico de lo que vi en las Cambiar, visualizaciones. cambiar No, las o sea que tortas por siempre es barras. mejor utilizar, en términos de percepción visual, un gráfico de barras que uno de tortas. El gráfico de torta no es la mejor representación para ese tipo de datos, nomás como comentario a futuro. No, muchas gracias por el comentario. Lo tendremos muy en cuenta para la tercera versión de nuestro documento. Excelente, muy gentil. Ahí está. Bueno, espera que tenemos alguna pregunta más. Si se nos hace esto corto, nos quedamos cortas. Ustedes ya ahí sacaron algunas de las preguntas que teníamos. Está. Eh, Acá dicen qué predictores de rezago o desvinculación utilizan para Francisco y si relevan información para construir el clase social y si relevan información sobre aspectos actitudinales del individuo, de expectativas educativas del individuo o su familia. Bueno, predictores de rezago, no, creo que no realizamos ahí por el momento, sí, porque pues montamos la encuesta y estamos haciendo pruebas por el momento de cómo nos va en ese proceso, en esa transición del PowerPoint a llevarlo a R y de R llevarlo al GitHub. Sí, en cuanto a la encuesta tiene 110 preguntas aproximadamente y evaluamos factores de sociodemográficos del estudiante, factores académicos, factores de salud y bienestar, de equidad, de género, todo eso lo evaluamos ahí, de sostenimiento, ¿sí? Entonces hacemos pues, una gran cantidad de variables que dependiendo de lo que se necesite, pues van a ser analizadas. Entonces, para la persona que hizo el comentario, pues si desea, pues se le puede facilitar el cuestionario para que lo pueda analizar y buscar e identificar las preguntas que él está haciendo.
Es importante señalar que muchas de estas preguntas que nosotros utilizamos hacen parte de cuestionarios que utiliza el Ministerio de Educación Nacional y otras que hemos adaptado nosotros pues para poder conocer a nuestra población y saber dónde intervenir. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas. Ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan ganas de seguir preguntando, pero me parece que está bueno. Si hay alguna otra pregunta que quedó, que la dejen colgada ahí en Zoom y ellos la van a ir a responder, pueden mirarlo después, porque también hay gente que lo mira rezagado y también pueden surgir preguntas, así que revisen el streaming si hay alguna pregunta adicional. Por nuestra parte, muchísimas gracias por contarnos todo lo que están trabajando y espero que surjan colaboraciones en estas cosas que tienen problemas comunes. Y ahora estamos preparándonos para la primera sesión de keynotes. No sé si alguno o alguien más quiere decir algo antes de pasarlos para el otro lado. No, solo Muchas comentar que gracias. Gracias. la pregunta que hizo María Teresa pasó a la sección de respondidas y ahí Gabriel y Mauro agregaron su respuesta por si la quieren revisar. Que suma apenas alguien agrega la respuesta, la mueve como a la otra zona, pero ahí están las respuestas por si acaso. Ahí Muchas está. gracias. Bueno, Bueno, gracias. Mucha suerte. Chao, chao. Gracias por la gracias. invitación. Felicidades. Saludos desde Colombia. Hello, Stephanie. Well, Hola. welcome to LatinR. Well, I will introduce Stephanie. Stephanie Zimmer is a statistician who received her PhD in statistics from Iowa State University in 2014, where she worked in the Center of Survey Statistics and Methodology, researching multivariate stratification algorithms. She's now a senior research statistician at RTI International. She's an expert in survey sampling and is a co-author of the book Exploring Complex Survey Data Analysis Using R, a tidy introduction with survey and survey. Stephanie is an active member of Our Ladies RTP, and it's our pleasure to have her as our first keynote speaker in LatinR 2025. And the title of her presentation is Transforming a Team to Open Source First. Stephanie, please go ahead whenever you are ready. And thank you to be here. Thank you. Gracias por la invitación. Mi español es no bueno. Well, thank you all for the invitation. Yeah, so today I'm going to be talking about transforming a team to using open source first programming approach. And this is a journey. I'm going to start with a little bit about myself, where we're going, and how my journey sort of relates to this. So, a little bit about me. Thank you for the little introduction. I am a senior statistician at RTI. RTI is an independent research institute, and in that work, we provide research and technical services to government and commercial clients. The talks before this were very relevant. The folks that just spoke are doing a lot of the same work that we do, just in different locations, right? And RTI statistics is really at the core of the history of RTI. Gertrude Cox, who is a pretty famous statistician, a woman who started the statistics research division at RTI, also started the statistics department at North Carolina State University. So there's a lot of statistics history where I work, which is awesome. So my roles at work include working on large surveys. Like I said, a lot of overlap with the prior speakers. I work in sampling design, weighting, and overseeing data production. To be frank, my day-to-day includes lots of management stuff now, but I still code quite a bit, still do lots of management. Like I said, my statistics group works on official statistics. So that's censuses and surveys and administrative data, including sampling, weighting,
and data cleaning. And you can kind of find me online. I'm not too active on social media, but I go in spurts. Um, so a little bit about where we're going to go today with my talk. So our team is heading towards an open source first approach towards programming. Um, and currently, well, I wouldn't say currently, 2 years ago, our team was primarily using SAS. I love R, and this is still very scary. I know R can do everything we need, but I would say our group now is about 70 people, so getting, 70 people to change languages. Some of them already knew ours, some didn't, but this is a scary thing. And so I'm going to talk about that journey and how it parallels to some of my programming and human language journey, and what that looks like for our group. So, a little bit of the outline of this talk, a little bit about my personal journey, our training approach to how we're training people to use R. There's some Python going on there too in our group because I did say open source first. It's not just R first, but I'm much more involved in the R piece. I don't have to convince, I think, this group of why R is so great and why I lean towards that, but some in our group are using Python. Um, I'm going to talk about how our training is going, what different things we're doing, and then our conversion approach. We have projects that have been in existence for a long time, and we sometimes have to convert those projects. We already have lots of code, but conversion is different than writing new code in some ways, and how is that going to convert entire projects? And at the end of the day, interweave between like my personal journey, the training, the conversion, some key outcomes we're thinking about community and motivation. And so those were really what drove a lot of this change. So a little about my personal journey in coding. I went to NC State in North Carolina in the United States. I got a bachelor's in statistics, and if you didn't know, SAS was founded at NC State. So SAS at that time was very heavily involved in the curricula, and it interweaved throughout that. I also took one math modeling class that used MATLAB. I probably couldn't write a single code in MATLAB anymore, but there was a semester where I played with MATLAB. Um, at Iowa State, I did a PhD in statistics and um, um, only I primarily used R. I did use SAS a tiny bit at Iowa State, but just a tiny bit. And then I went to RTI as a research statistician, and they were primarily using SAS, and so I had to learn to be much better at SAS, but that included going to SAS classes, which were quite nice and very well done. And then once I took those classes, I came back to work and everyone's using SAS, so it was very easy to learn. I could easily ask anyone around me for questions. And so I got good at SAS very quickly. Um, but I kept using R for different things. If I was collaborating with people that only knew SAS, that would be what I would be using. But sometimes we would use R for one-off things, a lot of graphics, making maps, some different things that I didn't even know how to use. No one knew how to do in SAS. So I was like, really cool. We can do this in R very easy. But R was not a huge part of my everyday work. So then let's talk about my human language journey, as I'll call it. I am a native English speaker, and both of my parents are native English speakers. Not all of my grandparents are. Um, I studied German in high school for 3 years. If you know anything about the United States, we don't do a great job at learning language. I didn't even start learning German until I guess high school would probably be about 14 or 15 years old for us. And then I only took 3 years of it. I chose German because my grandmother was from Germany, but there wasn't a big community. My grandmother could speak German, my mother could speak German to some degree. Outside of them, there was no one to speak German with. So I took this in school. I
got high marks and never used it again, and so it's sort of deteriorated. I just saw the movie Nuremberg, and I could kind of understand the bits of German in there. Um, Now, Spanish. In the United States, Spanish is a super useful language. There's so many parts of my life that I will encounter that I'll encounter someone that Spanish is their primary language, and it would be better if I just spoke Spanish. And for years, I said, I'm going to learn Spanish. I'm going to learn Spanish. Mañana, mañana, mañana. But it wasn't happening. It takes a lot of activation energy. You have to have, uh, it's hard to start something. And despite it being very useful where I am, I could still get by. Um, uh, uh, in my case, my husband speaks Spanish, so if we encountered something, I'd ask him to translate. But speaking of my husband, his mother's primary language was Spanish, and she moved into our home. And so she moved in with us. She could speak English, but her primary language was Spanish, and we were spending more time with her. She was living with us. Um, and so I started learning Spanish. And for me, that journey took a while. So that was the initiate. That was the motivation. Okay, she's living with us. I want to know when my husband is talking to his mom what they are talking about. It's a little bit, that you don't want to feel left out. So it started with Duolingo. I am guessing several folks are familiar with Duolingo. Duolingo. It's an app that is very gamified. And in the beginning, I think it helped a lot. It certainly helped with vocabulary, learning basic grammar. But the problem is it didn't help much for me with speaking. And so I needed something else. And so I looked around in my community at options to take Spanish classes, and I took an online adult Spanish class with an organization in my community, El Centro. And it was on Zoom. There were only three students and one teacher. Um, and she was a great teacher, and she really would put you on the spot and make you speak. And that was a few years ago, and that really helped a lot as well. So I think this idea of like online only training with Duolingo, and then adding in this personalized, nearly personalized training. There were only three of us in the course. And then my mother-in-law was listening to us or living with us, so I was listening to Spanish a lot at home. And so I would try to speak, and she was very patient with me. And so this helped a lot. So, there was a strong motivation to learn. I learned that online learning only gets you so far, and that community part was very important. And this is exactly what I found with our division um, transforming from SaaS to open source approach. And so it was very interesting to see this parallel. So I'm going to talk a little bit now about our approach. So training. So we're offering to staff self-paced learning. So a curated list of free learning resources online, and some paid subscriptions that folks can use to different learning platforms. And these are really great for basics. And there's so many good courses out there online for folks to take, and they're great for the basics. They get them started, but there was a problem with them. We realized people could get through these courses, and then there were a few issues. There was, okay, but how do I get R on my computer? You see, all these trainings, most of these trainings, you're working with R in the cloud within the tutorials themselves. You're not installing anything. And they're like, how do I do this on my computer with my data? That was a huge hurdle. And so like retrospectively, we should have, and if anyone's familiar with big organizations, sometimes installing things on your computer requires IT or GTS or whatever your group is to help you out. So we realized quickly we needed a quick how-to of
how to install these things on your computers at our organization. And so that was a little bit of a lesson learned, like how do we go from this general intro lessons to how do I use this on my computer with my data? There is something missing definitely on some of these online learnings for this. So we created a little how-to guide for that. And there was some once we got through that, people now do have R on their computers and are starting to use it. And so now when people are learning from the beginning, we give them this quickly. Another piece of our learning is webinars showing off open source. So these webinars are that we have, our company is, most folks are remote, so we're not co-located. So webinars are the way that we do things, not, in a room all physically together. So these webinars show off open source. And I should say these were not tutorials. Again, I think online tutorials, there's so many of them, they're so great. We were not trying to replace tutorials, but these provide demos and resources and examples of common workflows. And this might include, in our case, a lot of data cleaning, sampling, weighting, descriptive analysis of surveys, how to make Excel spreadsheets look nice, which a lot of folks might not still consider. There's all these great packages out there like GT and GT Summary, but a lot of our clients give us an Excel table shell with columns and rows, and we put the data into it, the summary data. So we're stuck with that workflow, but there's a great package, OpenXLSX too, that we're getting a lot of folks to use to do this workflow. So these webinars show off what is possible so that they know what to Google or know what to look for on Stack Overflow. One thing overwhelming to any new R user is the vast number of packages. And so these webinars are out there to show off different workflows, what packages people are using. Again, not tutorials. Most R packages have great documentation, but how to find the right package can be a little tricky sometimes. One of our biggest parts of our training was creating a cohort of mentors. So the mentors are at our work. They're colleagues. I'm one of the mentors. The mentor group is very enthusiastic. Um, um, our mentors include staff with obviously some open source experience, but not all advanced users. We have folks that maybe used um, R for 1 year or Python for 1 year, but those folks make some of the greatest mentors because they can remember the learning better. They can remember what their struggles were much closer than maybe people that are advanced users. What do our mentors do? We have an email that people can reach out to us, a Slack channel, and a Yammer page for questions. And so we monitor those and answer questions. Sometimes people know who the mentors are and they're direct messaging them and getting on calls with them to work through either just generic questions they have or specific questions, and we work through those. And then a big piece of the mentors is office hours. We host office hours, and so I'm going to detail that because that's such a big piece of our learning. And for reference, again, our group is about, I think, 70 to 80 people at this time. So we have a significantly sized group. So office hours 1.0. So we started office hours, and these are were happening twice a week at an irregular interval, just because with 70 people, there's no way that everyone can attend every time. So we kind of staggered when they were happening so that to give chances for people to be able to attend and not constantly have a conflict. Lots of the discussion in the beginning was how SAS and R think differently. And that's how I think about Propago usually. Like what, in R, vectorization is a very important concept, whereas in SAS, data is processed row by row. And that creates like a very different approach to how you program and what you might think is possible. And some people were
doing for loops, not realizing, oh, this is vectorized. We don't need to do that. So really thinking about the differences between R and SAS were a lot of the discussions in the beginning. How SAS handles missing data versus how R handles missing data, things like that. Very, nuanced things about the differences between SAS and R. And so the intention of these office hours was that staff would bring questions to office hours. They would come to office hours. They would either be working on some training and have a question about it. They would be working on a project and have questions about it. But not too many people brought questions. So we weren't recording these sessions. We thought if we recorded the sessions, people would be even more scared to ask questions because who wants to be recorded asking a question? And by the way, people think that they have dumb questions. There have been no dumb questions asked at these office hours. Everyone asks amazing questions when they do ask questions, but not many people were asking questions. They were coming and waiting for the mentors to do something. So mentors would always have something ready to talk about. In English, we call it in their back pocket. So just waiting to pull out and start talking on a topic, but it wasn't heavily prepared. We would just have something in the back of our mind to discuss a certain topic for the day. And and not, like I said, not a lot of people were asking questions. A lot of people in our group are maybe quieter and they wanted to come and hope someone else would ask questions so that they could learn. But if everyone is like that, no one is asking a question. And that's sort of it was going, and we occasionally had great discussions, but something was lacking, and we kept going back to basics. This was another issue. Because these weren't recorded, what would happen is somebody would ask a very similar question to something that had been asked 3 weeks ago, and we would do it again. That was no problem. But it felt like we were never going to get beyond beginner level questions. And we needed to get to the intermediate questions, and everyone just kept not going very far. And because people couldn't attend and consistently and kept wanting to go back to basics while I was on vacation, and I'm of course not the only one involved in this. I should definitely say there's several mentors. Office hours were revamped and now we call it Office Hours 2.0. And what was done with that? Let's talk about Office Hours 2.0 and what is working for us now. So with Office Hours 2.0, mentors actually prepare material. So it leans towards tutorials. So we prepare material. The office hours are recorded. This is so that when somebody can't attend, they can go back and watch the recording, and then if they can attend the next time, they're not behind. We also reduce the frequency because sometimes it's hard to watch a recording, and if we only do this once a week, it gives more time for people to be able to watch the recording, um, and 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 that is helping. We also send out an email about what the topic is planned for the day, and you know to give a little preview of what is happening. Materials are shared on our company's GitHub. This has been a sneaky way to push version control as well. People are now interacting with GitHub, even if it's only passively, to go look at our materials. Um, and so, and then the newest initiative is creating a mini project. Again, like I said before, when going from the online training to doing real project work, there is sometimes a hurdle. We don't quite understand this hurdle, and it would be great to understand from other people that understand how adults learn. Um, so what we've done is created a mini project that we're asking people to do what they commonly do in their real work, but it's on real data, but it's public use data that they're being asked to do different reports on it, as is very common in their own regular work. But we created this project for them, and it's making it much more applied.
makes the questions much more interesting. And that way, maybe if they can do this curated mini project, that it will help them branch out to their actual everyday work. And so people were having trouble mapping from generic training to their everyday work. So this is why we did this. And this is where we are now with office hours, and there is a lot of engagement. People are coming, people are participating. We spend it's about office hours are an hour, and we spend about the first half just discussing and talking questions. Then everyone goes off camera, works on their little mini project, and then we wrap up with a few more questions and then repeat. And this is having lots of engagement, and I'm so thankful that when I was on vacation, that they decided to revamp these office hours to be a little bit more structured, and make it available for people that can't attend. So our conversion approach. So like I said, a lot of our projects, some of our projects have existed for decades, and so they have a lot of code base. Even I work on a project that's only been in existence for about, I would say we've been in the data collection for a year, um, and we already probably have thousands of SaaS programs. Um, and so this will have to be converted to R. And how we approach this is where we are in our infancy and still working on. So you have to learn. So the learning stuff is going on before you can convert. So we've had some pilot projects. This is a small set of projects or tasks, like a task within a project that have converted. And my colleague Carlos spoke at UseR a little bit about this for the project he was on. So feel free to go watch this video from the UseR conference, where Carlos really digs into what his team did on a specific project for conversion. And some of the lessons learned included, they echo what we've been seeing in general, that online learnings were too generic, that some experienced staff should have helped a bit of setup with folks in the beginning, and that, again, open-ended, ask if you need help didn't work. That the more senior, the people that knew R better should have been more proactive instead of just waiting for questions. They could have been more proactive. And so what worked well was paired programming. So getting on a Zoom call and the person that's learning sharing their screen and the mentor um, watching them and giving tips, that worked well, the paired programming. Um, a small group with specific training, that worked well for this team. And they also used AI tools and Stack Overflow, as a lot of folks do. By the end of the pilot project, most new R users could work independently. And that was our sign of success, that most of the R users on this project at the end of it could work independently. Of course, they might have questions here and there, but they weren't needing the paired programming all the time. They went to go program. They could work independently and then come back with questions. Um, and so these pilot projects were little things that we were pulling off to see what conversion would look like. And so an important part of this conversion approach is demonstrating tasks or success. So we demonstrate that tasks, not even full projects, so just the waiting part or just the analysis part, but not the whole data production from sampling to data dissemination, but just a little task. So we demonstrate that these tasks and show how they are done in R. There's a lot of screen sharing, a lot of code sharing. Um, and we're having staff discuss their experiences, learning what works well for some, what works well for others. So we're having a feedback loop and demonstrating what is working well. And we have a different mix of staff. It's kind of turned on its head because of some of our younger our staff, finish university in the last few years. They're coming to us with R. So the most junior staff know R,
whereas the most senior staff know SAS. So sometimes the senior staff are learning from the junior staff, which is quite interesting and I think working very well. Another thing that we think has been important in our transition is building our own tools. And sometimes you need to do that, whether that tool is for training or for coding. So we have developed two packages to help us out. So one package is an in-house package developed for codebook creation. Often a key deliverable for any of our projects are data sets. We're delivering data. And often when you deliver data, or you should be delivering a code book or a data dictionary, there's some other words for this, but a description of the data. What are the variables? What question was associated with the variable? What are the different response options? And so these code books, there's actually several R packages to create code books, and none of them worked exactly like the group wanted. And so they adapted an existing codebook package to be an internal codebook package that added a few more features that we wanted. Another package that we developed is for survey sampling, and there are many ways to sample when you're drawing a random sample for a survey. And there was a particular method that our group really likes using, the Chromie method of minimum probability with replacement, and that method was not in existence in any R package that we could find. So we needed to implement it. I had been talking to people for a few years, many years, about this, not just at RTI, but out external, that this was lacking. And so we made it happen. And we have this package is now available on GitHub. Hopefully in the next few months, we'll be working on getting it into Crayon. But building our own tools is going to be necessary as part of our conversion to help unify some things, so that all projects are doing tasks the same. So that when we're making code book, all of our code books look the same. There's not, that this project does it this way, this project does it that way. It's a little bit more uniform, which will make it easier. And our package helps tremendously with that. Writing the package itself also built people's R skills. Some other tools that our group has made to help with the transition um, is cheat sheets for comparing R and SAS for common tasks. So how do you merge data? What are the common math and statistical functions like modulus, which is hard to search for in R? That it's not it is a function, but it uses symbols, right? How do you transpose or pivot data? How do you do regression? How do you do survey descriptive analysis? So there's a lot of, in this cheat sheet, some very basic snippets of codes to get people along the way and show which package they're coming from. And finally, another thing that some folks that are not in our group, but a different group made at our company was an internal AI tool made specifically for SAS to R conversion. So you can put SAS code in there and get R code out. If anyone's been using AI tools for writing code, you know that this does not work 100% of the time. And in fact, at one office hour, someone was showing me some R code, and I go, how did you write this? Because it just looked strange. It looked strange idiomatically. And she said, well, I used AI. And we're finding, I think that, my opinion, the AI seems to work really well for folks that already know a little bit of, or some R. If you know no R at all, it's not going to be helpful because you're not going to be able to know how to debug it, how to do it. And some folks are really pushing these AI tools, and I had to pause and I gave them an analogy. I said, imagine you write a report in English and
you use AI to translate it to Spanish, and then you don't know Spanish, but you just send it to somebody who does without questioning whether it's correct or not. Somebody would hope in our group would never do that. We have bilingual staff who would actually review this and ensure that the translation was done correctly. And it's much like this for coding that you have to know more than the AI a little bit. And that's important. And I am one of the AI pessimists at my work, so maybe I'm not the best person, but it is working for some. But you do have to know a little bit of the target language to get it to work. And that's been a little struggle of how much people are trusting AI to do things. Fortunately, people can run the code and see, is the result what I expect? And they're not blindly trusting it, and that's very important. So a little bit of closing. We might be wrapping up a little early, so people can get to Q&A and then maybe have a little break. So some hindsight. So looking back, what could we have done differently? And this is still ongoing. We could have produced materials that are company specific. So that includes how do you install R and RStudio on your own computer. Specifically, we work in some air-gapped environments that don't have the internet. And so how do you install packages when you can't go reach out to CRAN? If you do install.packages and you don't have the internet, what's going to happen? It's not going to be great. You have to do a little bit more than that. So we're producing materials that are specific to these workflows that are possible at our work. We needed to provide more structure in our office hours, and we've done that. And we've also created these company-specific materials. Would have been great if both of these could have happened in the beginning, but everyone learns as they go. Um, Something that I knew and but still is that we need to start as early as possible. But you shouldn't do like an R training course and then not implement it in your work for quite a while. The training needs to be very close in time and maybe overlapping with when you're starting to work with it. Some people were taking R classes and doing well in this R class, coming out of it thinking they've understood R, and then they don't have a project to implement it on. And so 8 months later, they need to use R. They've probably forgotten almost everything they learned. So we need to time training and implementation very close to each other. And that's tricky to do. It's very tricky to do for us because some different projects are on different timelines. We needed this mini project, I think, is going very well. So giving very applied examples is very useful. Eventually, people will be able to branch out and learn more, but in the beginning, they need very applied examples. So, some final thoughts. Um, Change is hard. We're still going through this. And but there's sometimes I get chats at work that are showing off, oh my goodness, did you know that R could do this? Or look at how simple this is to do in R compared to how actually convoluted it is to do in SAS. So despite change being very hard, folks are really starting to enjoy R or Python. And also these skills and people know it make them more marketable. Both, like I'm not talking about going to get a different job from RTI, but within RTI, you work on many projects, and now if you've added another skill to your list, you're available for more projects at work. And so that's important. Community has made things a lot better. Our office hours are recorded, but they're not widely distributed. There's
frank discussions in our office hours about how things are hard. And we want people to talk about this and talk about their struggles. But community makes it better. We needed to learn what motivated people. In this case, they were told that they needed to do this. That can be a strong motivation. For me, learning Spanish, it took a long time, a lot of activation energy. I work with a coworker who is a phenomenal SAS programmer. A few years ago, if I needed something done in SAS, I would definitely reach out to her. She was phenomenal. And I talked to her many years ago and I said, "You should really learn R. It's great." And she said, "I don't have time." Right? She goes, "I don't have time." Well, what happens is you make time for it when it's very motivating to do. Um, and the final thought is that we need to keep listening to learners. Our group of mentors and our open source committee, um, we're there for the whole, for all of our learners, for all of the open source programmers. And we need to keep listening to them and learn what we need to do for them. We also advocate for them, like what systems do we need? Sometimes desktop R is not RStudio is not going to work for your use case. So how do we get server R on servers? So we have to keep listening and learning to others, and that's what we're doing. And I will, I again thank you very much for inviting me here today. I'm very excited to be here. Thank you so much for your talk. Really interesting journey about how to transform a team to open source first. We learn a lot of things, and maybe there are a lot of people that is in the same path, doing something similar. Another thing that I have to say first, now we know that you speak Spanish. You can practice today. Let's see how that works. I have a question that is first, like, what is the main background of your team? Are they mainly statistician? And how resistant were the SAS users to change to R? How is going like the conversion? Are that 100% converted, or what is in which stage are you right now? Yeah, so our group is primarily statisticians. We have two psychometricians as well, which they're, they, they do a lot on how do we measure things, but primarily statisticians. Yes, so a very large group of statisticians. And yes, so I think the biggest resistance is time. Um, so uh, there's only so much time in your day, right? And our company work-life balance is very important. And so people shouldn't be doing this in their weekends. So they need to fit it into their workday. And so I think most of the pushback is on when will I do this? When will I learn? When do I fit this in? There has been some more stronger pushback that maybe some people have decided that they're not going to learn, and I don't know what that means for them, but uh, but that I've only heard of one instance. So otherwise, I think, and where are we in this process? So I think um, everyone, I think, is learning some open source at this point, or is already using it. As for projects, that's a bit different. That some haven't started. Some, like the primary project I'm on, some pieces are in R, and then we'll work on getting everything in R. And it's kind of a lot. I think you think learning takes a long time. Now imagine you have 100 SAS programs to convert. Um, it's a lot. And we're trying to decide, like, who is the best person to do this. And we don't just want and you've still got to keep working. That's the other thing. Like, um sometimes there's not breaks, and so how do you do conversion at the same time that you're still in production? We're uh
a bit different than, say, a university. We are producing products. A lot of our stuff is focused on data collection. And, the project I'm on, the data collection runs from February through December. So what, in January, we somehow accomplish all of this? No, that seems too much. So it's tricky. How do you convert some and not all? So we're still in progress. Yeah. But you say that having like 2 or 3 years you are working in this conversion. It's something that takes Yes, time, yes. and you have to be very like focused in your objective and continue working until Yeah, everyone get yeah, converted, convinced that open source is the best. That is yeah, yeah. something really important. We have some questions here. Felipe is asking, how were these topics for the office hours chosen by the mentors based on needs or their own curiosity? He is asking about the Yeah, yeah, yeah. mentoring Yeah. 2.2. Yeah. Yeah, so we have a running list of topics, whether it is that mentors think that people need to know or that people have suggested. And so we have a running list of topics. I don't know if we'll ever run out. No, probably eventually. But and it's, and we try to make them flow. But yes, we have a running list, so it's coming from both the mentor suggestions and from our learners suggesting topics. And they might suggest a topic, and we tell them, and we will write this down. It might not happen next week, it might be a few weeks, but we write it down and then we make sure to get to it later. Yeah. Great. We have more questions here. Someone asking, I work for the government in an office dedicated to producing education statistics, and we transitioned to R 2 years ago. The truth is that the existence of ChatGPT was key. It becomes our mentor. We made the migration as a group, learning from one another, and IA play a crucial role. We use it as our mentor. In fact, it makes me wonder how necessary a traditional mentor really is, giving GPT a potential. That is. Yeah, so yeah, like I said, that I was a AI skeptic, and I know there's other folks out there that are much more strong about it. I do think that the real mentors, if you're able to have them, are still very important. I think, and in fact, some of our mentor sessions have been on how do you use these AI agents? So it's a bit circular, right? Are we working ourselves out of a job? No. So I think it's I think because we do have a number of people who are very skilled, we should be using their skill set. And I think that we find that a mentor might be very good at um, especially if they also know SaaS, is looking at the infrastructure that's there in SaaS and saying, okay, this is how I would organize the R programs. So looking at it at a very high level, because like how you sequence programs might be different, how you do different things might be different. And so I think that, but these AI agents are getting much, much better. And there's new ones all the time. And like I said, I work at a big company. We can't use all of them. I should say that. Most places have AI policies. And so we did just recently get the GPT, I think it's 5 or maybe somebody knows this. Okay. But um, we sometimes have to wait for these things as well because of different AI policies that we host these internally so that if you're accidentally, saying something that's business confidential, that it's not actually going into the public GPT and different things like that. But they're still being used. I find it interesting that I still think the mentors are very important because sometimes it's fixing what came out of GPT. Yeah. Yeah. Here, the answer is saying, thank you very much for the response, Stephanie. We didn't use mentor and rely on GPT for economic reason. We didn't Yeah. receive any funding, not even to take an R course. That is always Yeah. a problem here.
Yes, yes. There's a lot, and I'm sure that the AI are gleaning from all the great free resources out there, right? That's what they're trained on. I mean, there's all these open resources, and that is what is so nice about the open source community. I do think that, and that's what they're trained on. So there's a lot of great free tutorials out there, but yes, we are lucky that that some people are getting able to attend for, these paid trainings as well, asynchronous type trainings, which are for us much cheaper than saying going to an R course. Yeah. Great. We have another question here. Yanni, you have a question. Please I'll go go with this ahead with one. the Okay. Okay. attendance question, and then I will do. Perfect. Jessica Formoso is asking, this was great. I would like to implement something similar in my institution, and I really appreciate all the insights you share. And she is asking if was there any institutional resistance to dedicating time to mentoring? Um, so I should say a little bit how my work works. Um, we, in a week you have about 40 hours to work. I can spend about 15% of my time on non-billable work. And so for me, right now, that's lots of mentoring. And so we're always doing an art of what are we doing with our non-billable time. And so we are lucky that we have a little bit of time, depending on your role, of what percentage of your time can you be doing for non-billable work. For me, but there's a lot of things I'm doing other than mentoring. So, so we always have baked into our time a little bit of time for training or scientific research or something. So there wasn't too much institutional research as long as you could fit it into your time that was already available for overhead initiatives. So I don't think there was a big resistance to that. Um, so the mentors, I meet with our manager once a month about the open source committee meets with them, and they're always asking, what do we need? And so they want this to be successful. So that's great. Yeah. Nice. Thank you. Yanni? Yeah. Thanks. Thank you, Stephanie. I love it. I really appreciate how you kind of dissect the process that you have been going through, and touching community and education that are kind of topics that I really love. Um, you talk a lot about how you scaffold that learning, and you at some point you mentioned the community. I was wondering, beyond the community that you build inside your job, if that is at some point you engage, or you try to make people to engage with the wider art community, like our ladies or the art user groups, or Yeah, perhaps yeah, some yeah. other things, how that went. Yeah, so we definitely advertise Our Ladies. Like I said, folks are living in different parts of the country, and so we let them know that there might be an Our Ladies chapter where they live. We do have a lot of people here in RTP, but we have people all over the country, and that can be a resource. There's, like you said, our users groups. Um, Last year was when a bulk of this work was happening. And in the United States, funding was abysmal. We mostly work on government contracts. And so we weren't sending people to many conferences. So like USAR which for us was even local for a lot of us. Mhm. A lot of some folks on this conference may have come to my town, Durham, North Carolina. I know Yanni was here. For USAR. And so trying to get people to conferences, and that one, um, and that they can be engaged. Another way is like, uh, we're not just open source users trying to talk about open source uh, developers, talking about how if you do find something odd in a package or something wrong, talking about how to make GitHub issues, like for public GitHub, talking about, I think it's a very advanced skill to have somebody like, uh, you know, not very advanced, but maybe intermediate, to actually
fix bugs in packages, that we can be doing that. And that there was something we found in like the Haven package. And we made an issue about it, and it is now fixed. And so we talked about this, that is nice, that if we do find something, that there is this loop of that is the nice thing about open source. Some folks are like, there's this discussion of how can we trust open source? And I'm like, because you can see the source. Uh, and I said, how do you know that SAS is doing what it says it is? Right? And I said, we can see the source. We can actually go through, and a few of us now are more engaged um, in filing issues and then maybe even trying to do pull requests. So I think that type of I still see that as engagement in the community, right? Because it's necessary to keep open source alive. Yeah. So yeah. Thank you. Thank you so much. I think that tying that with the artificial intelligence questions and the models and everything, um, I really want to highlight the community, because the community is our connection with other people. Yes. And mentors not only explain code, that is not the only job of a mentor, but it's actually advise you on your career, on sharing how you thought about our issue and how you solve that with the experience of having doing this Yeah. many times, and what works on your company perhaps it's different what works in mine, or because our countries. I come from the agricultural sector, and SAS was really heavy Hmm. use, and actually the main driver to replace for R was the cost of the license. So, Yeah. so again, the cost. But I think that the community, because we have this community existing, was what actually made that transition possible. Yes. Because otherwise people will try to go back to the tools they know, because of time and everything that you say. So Yeah. so yeah, I would like to reflect that, if you can reflect again about the importance of the connections between people who are working together Yes. and learning this together. Yeah. And for example, last week, this wasn't part of my role as a mentor, but like actually as the managing a task, somebody who's fairly new to R wrote R for their task. And I will say the R code worked. It worked. It did what it should. But we had a phone call sharing the screen, talking about how they worked a lot harder than they needed to. Like there was, and that there were these ways that could do it, and like very slowly walking through it to help them in the future. And so I think these slow discussions are sometimes important, pausing and not just saying, oh, it worked, let's keep going, because I think the code that and lines of code is not a judgment, but like this was definitely, unfortunately, he was writing a lot more than he needed to. And it was like, oh no, we could have simplified it by this, because remember, R is vectorized and we didn't have to do all that looping. And it's not that it was slow. We're not working on huge data. We're lucky there. But so sometimes when you're not working on big data, you can make code that's not efficient, but like also let's save our time typing. I think the human in the loop there is very important. To have that discussion of like, oh, that worked. Thank you for doing that. But like this is how it could have been done better. And then that's a lesson learned. And that hopefully the next time they see a similar problem, they can implement this. And so I think we're pausing a lot. And I tried to do this with SAS as well when I was working with new staff in SAS. So it's not unique to R to pause, talk through what the code is doing. Yeah. Thank Yeah. you. Great. Jessica is saying that is agree that we should not underestimate the social component of learning. And we don't have any other question, but I have one more question. Just I am curious about, is your work part of this initiative of changing to open source in your institution, like having some materials to go through survey with that, or not? Does it have materials? No, so that was independent. Okay. Yeah.
Okay, So was independent. yeah, Okay, yeah, perfect. But yeah. also will help your team to learn art because Yes, they yes. have also material. And I have one last question because we are almost finished here. I Okay. am not sure if you, Riva, want to ask something or not, but okay, the last question is, you say that you begin to develop some art package right now and you are in the process to publish the package on Crack. Do you think that the evolution of your conversion will get like the office hours 3.0 to how to make our package, or you are So not thinking in that step we yet? we did a webinar reflecting on our journey of how we made a package. It was not a tutorial. I think because no one was ready for a tutorial at that point, but it was talking about what we learned. And so one could go back to that and we gave all the names of the folks that worked on that to reach out to us if we needed help. And I would say my husband's a software engineer. I'm not, right? I'm a statistician. And so things like CI, like continuous integration, I tapped a data scientist at our work to help with like setting this up and talking about resources that we can use at our work. I feel like statisticians, and not everyone that uses R is a statistician, but lots of folks are, but there's other folks, economists, agriculture folks, but a lot are statisticians, and it feels like right now we're expected to also be software engineers sometimes. And so I'm trying to, push that off a little bit. I do think that so the office hours can have any topic. So maybe a future topic does dive into how to make a package. I think we talked a lot in our webinar about why one would make a package. And I think what will happen more than external packages, a lot of internal packages for making things uniform. Maybe it's just within a project, not even across the whole institute, but just within a project so that you're to unify something, right? That's a perfect use of a package. And then we talked about that not all packages have to be external. And so I think package development, because before with SAS, we had lots of macros, if anyone's familiar with SAS, running around between within projects or across projects. And so packages are the alternatives to that. So I think we will get into quite a bit of internal package development to make things uniform. Yeah. Okay, great. Well, thank you for being here as Yes. our first keynote. Was Yeah. a great talk, and we learned a lot Yeah. Thank you. about all the journey. And I don't have anything else to say. Not sure if Riva or Yanni. And that is all. No, Thank you so just much. big thanks for Yeah. coming to join us here. Yeah. And in R, I've made friends in so much of Latin America. So if anyone ever wants to invite me, even, feel free. Especially right now, it's very cold here. So, um, All right. We have I, two comments on oh, yes. YouTube that just to reading you. They say, one say Stephanie with a big heart, and the other one say thank you for such an engaging presentation. So just Thank to you. pass those on you. All right. Thank you. Bye, y'all. Thank you. Bye. Okay, so Volvemos now a sí, ahora cambiamos a español. Y volvemos en 2 horas y media, las 15:30 de UTC-3. Y seguimos con las sesiones de medio ambiente y universos de paquetes y desarrollo de paquetes y nuestra segunda keynote que va a ser Heather Turner. Nos vemos más rato. nos vemos.
Hola, hola. Bienvenidos. Hola, seguimos con Hola. nuestras charlas de LatinR. ¿Cómo están? Espero que más despiertos que yo, pero, pero bien. No sé si tenemos que decir las charlas que vienen ahora a continuación. Tenemos una sesión ahora de medio ambiente, ¿sí? Que tenemos varias charlas, validación automatizada de datos de biodiversidad, integrando listas taxonómicas en cuarto y R Markdown, un paso para tax names, plataforma de análisis de frecuencia en hidrología, modelos del éxito reproductivo de pingüinos de Magallanes mediante R e imágenes satelitales, un enfoque multinomial desde el Parque Nacional Monte León en Argentina, y finalmente estudios del río en herramientas en R, impactos del aprovechamiento forestal en Tierras del Fuego Argentina. Así que cuando quieran podemos empezar a pasar los videos y pues, Muy bien. Las personas que están en el panel, a medida que estén los videos andando, los vamos a ir pasando hacia este lado de las cosas. Les pedimos sí que su nombre en Zoom sea su nombre real, porque si sale solo María, no vamos a ver si es la María correcta. Muy bien. Díganme, ahora me hacen señas si se está viendo. A ver. Y si se escucha bien. No se escucha, ¿verdad? No, todavía no se escucha. no. A ver, a ver. Vamos a ver ahora. Espero que estés muy bien. En esta presentación les quiero mostrar el validador de datos que desarrollamos para planillas de terreno de flora, fauna y limnología en ciencia ambiental. Esto fue desarrollado por el equipo de datos. Yo soy Francisca Muñoz y también está Homero Márquez, Estefanía Orellana y Soledad Creme. Bien, a modo de contexto bien general, Ciencia Ambiental es una consultora ambiental que su trabajo es apoyar en proyectos que deben cumplir con la legislación ambiental chilena. Para ello se realizan múltiples estudios profesionales de distintos componentes, como puede ser flora, fauna y limnología, u otros componentes. Y para cada uno de estos se requiere trabajo en terreno para recolectar datos reales, ¿ya? Tener observaciones directas, tomar muestras, hacer transectos, trampas para fauna, conteos, etc. Bien, entonces, ¿cuál es la problemática que abordamos en este proyecto? Es que hay mucho error en el relleno de las planillas cuando se va a terreno. ¿A qué nos referimos con eso? Existe una planilla estándar para cada componente, flora, fauna y limnología, con campos definidos, que en donde se explican esos campos, y también existe un vocabulario controlado, pero aún así existe una gran cantidad de errores. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, existe error en el vocabulario controlado, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, puede que la palabra correcta sea línea de base, pero las personas empiezan a rellenar línea base con mayúscula, línea base con minúscula, algunos con tilde, otros sin tilde, etc. Y eso al momento de si un código está programado para entender línea de base tal cual, es un problema que las personas rellenen así de manera diferente. Todo esto igual por lo general se debe a una alta variabilidad, que hay muchas personas diferentes rellenando estas planillas. A veces la rellenan en zonas donde hay falta de conexión o, no sé, condiciones no muy amigables para trabajar en computador y rellenar estas planillas. También cometen errores importantes en campos claves como coordenadas, identificación, fechas, etcétera. Y bueno, todo esto en general en el fondo implica un mayor tiempo de trabajo para el equipo de datos o para cualquier persona que va a manipular esta planilla, ya que al momento de ir trabajando recién se va a ir dando cuenta de estos errores, ¿ya? Y eso también implica una baja trazabilidad. Entonces, en general, la problemática es que al momento de que las personas se equivoquen en este rellenado de planillas, implica un riesgo para los estudios ambientales. Ahora bien, ¿cuál es nuestra solución? El validador de datos, ¿ya? Entonces,
Ahora, cuando un profesional vaya a terreno y rellene la planilla, antes de pasársela a cualquier otra persona, debe pasar su planilla por un validador de datos. Y esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque el validador detecta errores inmediatamente, o sea, disminuye los tiempos de trabajo. Entrega reportes claros de los errores que hay, ya sea en una tabla o en un mapa, ¿ya? Que facilita la corrección rápida después de las personas. Claramente aumenta la calidad, coherencia y trazabilidad de los datos ambientales, previene errores en cualquier tipo de proyecto, y lo más importante es que convierte un proceso lento y manual en un flujo eficiente, transparente y reproducible. Ahora bien, el validador fue desarrollado con R, ¿ya? Entonces, por un lado, tiene un script en donde se evalúan todas las reglas a validar, y por otro lado se utiliza una Shiny que es capaz de llevar este script a una interfaz para que cualquier persona, sin la necesidad de saber R, pueda utilizar este validador. Entonces, por un lado, el script, como mencioné, bueno, utiliza principalmente paquetes del ecosistema de Tidyverse para manipular los datos, limpiarlos, generar tablas, etcétera. Y las reglas de validación, de manera muy general, algunas son, por ejemplo, que la estructura del archivo sea correcta, que las coordenadas estén bien, que se respete el vocabulario controlado, los tipos de datos que se respeten también, que si un campo es numérico, efectivamente, con las cosas que llenó sean numéricas también, consistencias internas, etcétera. Y por otro lado está la interfaz Shiny, entonces, como dije, que permite a cualquier persona, sin ni siquiera tener R instalado en su computador, permite subir una planilla en esta interfaz. Con un simple botón es capaz de ejecutar todo este código de manera interna y puede ver rápidamente los errores que tiene. Entonces, veamos cómo funciona, cómo se ve la Shiny que creamos. Entonces, aquí está aliado de datos de terreno de fauna en este caso. Aquí está un mensaje explicativo, entonces seleccionamos un formulario que queremos validar. Y aquí internamente está corriendo el script rápidamente y llegó todos los errores. Acá está un mapa en donde se observan las coordenadas que puso la persona, es decir, la persona puede ver si tiene coherencia con el lugar que visitó en terreno respecto a estos puntos. Y también acá está el detalle de cada una de las observaciones o errores que cometió. Entonces, por ejemplo, en esta planilla, en la fila 2 de Excel, en el campo geomorfología, se observa este valor que, rellenó con eso, es un error de vocabulario controlado. Y aquí está la observación de que la palabra correcta era así, roqueríos, con todo en minúscula y con S. Y la persona lo llenó con R mayúscula y sin S. Eso es un error al momento, por ejemplo, si en el equipo de datos, o sea, es un problema, ya que si bien nosotros entendemos que es lo mismo, si queremos hacer códigos que después sean reproducibles rápidamente, es importante que las personas respeten el vocabulario controlado, ¿ya? Y así con todas las observaciones. Bueno, y ya por finalizar, nosotros algunos aprendizajes que sacamos de este validador fue, en primer lugar, quiero destacar de todas formas que nosotros, bueno, al menos yo, sí se utilizó inteligencia artificial para desarrollar este validador, y la verdad es que sí fue bastante de cada una de las observaciones o errores que cometió. Entonces, por ejemplo, en esta planilla, en la fila 2 del Excel, en el campo geomorfología, se observa este valor que rellenó con eso, pero es un error de vocabulario controlado. Y aquí está la observación de que la palabra correcta era así, roqueríos, con todo en minúscula y con S. Y la persona lo llenó con R mayúscula y sin S.
Eso es un error al momento, por ejemplo, si en el equipo de datos, o sea, es un problema, ya que si bien nosotros entendemos que es lo mismo, si queremos hacer códigos que después sean reproducibles rápidamente, es importante que las personas respeten el vocabulario controlado, ¿ya? Y así con todas las observaciones. Bueno, y ya por finalizar, nosotros algunos aprendizajes que sacamos de este validador fue, en primer lugar, quiero destacar de todas formas que nosotros, bueno, al menos yo, sí se utilizó inteligencia artificial para desarrollar este validador y la verdad es que sí fue bastante útil, fue muy útil para reducir los tiempos de trabajo. Yo al menos no tenía muchos conocimientos de cómo desarrollar una Chain App y con la inteligencia artificial fue mucho más rápido hacerlo. Eso sí, recomiendo que si es que lo van a usar, de todas formas, igual es importante tener un conocimiento básico del tema y así ir trabajando mejor con secciones chiquititas del código antes que con un código completo, ya que si bien la guía igual puede entregar códigos completos, no lo veo tan eficiente a veces o comete muchos errores en vez de cuando uno va trabajando con secciones pequeñas. Y bueno, lo último es que todo este validador fue un trabajo colaborativo, si bien una persona crea el script y la Shiny, se requiere el feedback de un montón de personas, de todos los especialistas de terreno, de cada componente, también la colaboración de todo el equipo de datos para intentar que este validador sea sólido. A eso me refiero a que todas las personas intentaron romper este validador, hacer que no funcione, para que podamos encontrar la mayor cantidad de errores posibles que el validador pueda captar. Y por último, es importante entender también que el validador con el tiempo, muy seguido, igual probablemente se va a ir actualizando, quizás se vayan agregando columnas, se vayan encontrando nuevos errores, etc. Ya. Eso, muchas gracias y esa fue nuestra experiencia en ciencia ambiental utilizando R. Hola, vamos a recargar y compartir de nuevo porque hay algunos problemitas con cómo el video se presenta. Así que por ahí también quienes están en el streaming, si quieren hacer F5, refrescar un poquito por las dudas que tanto tiempo streameando nos esté generando un poquito de inconvenientes. Así que mientras luchamos de nuevo con la tecnología, porque siempre pasa esto en las cosas que hacemos online. Un ratito vayan pensando preguntas Ya. interesantes que tengan, ¿sí? Así que denme un segundito. Bienvenidas y bienvenidos. Voy a compartir de vuelta pantalla. Sí. Vamos a ver si me confirman ahí. Sí, que se ve. Perfecto. Y ahora vamos a ver si se escucha adecuadamente. A la presentación Listas taxonómicas en cuarto IR Markdown, un caso para tax names. En la portada se ve una fotografía de una vegetación dominada por Cyperus papyrus. Esta fotografía la tomé en Tanzania y la puse aquí puesto que Papiro nos va a acompañar durante el resto de esta presentación. Mi nombre es Miguel Álvarez, soy ingeniero agrónomo y doctorado en geobotánica. Actualmente me dedico a programar en las áreas de estadísticas, ciencias de datos y sistemas de información geográfica, la mayoría de ello usando R. Antes de introducir tax names, me gustaría hablar de TaxList, un paquete diseñado para acomodar listas taxonómicas asociadas a censos fitosociológicos en R. TaxList organiza la información de conceptos taxonómicos en 4 tablas. Una tabla contiene los nombres científicos, una segunda tabla establece las relaciones entre estos nombres y los conceptos taxonómicos.
Una tercera tabla incluye los atributos de los taxa y una cuarta tabla que contiene referencias bibliográficas usadas para definir estos conceptos taxonómicos. TaxList es lo suficientemente flexible para aceptar distintos tipos de listas, desde listas que solamente contienen nombres científicos hasta listas que incluyen rangos taxonómicos y relaciones entre taxa y taxa parentales. Además, define una serie de funciones que permiten manipular el contenido de estas listas taxonómicas. Aquí se ve un ejemplo de información resumida por TaxList para una lista taxonómica, que es en el caso de EASPList, una lista de plantas observadas en África Oriental y que está incluida en la instalación de TaxList. Como se ve, hay una serie de información presentada, entre otras, el número de nombres científicos, número de conceptos taxonómicos y también estadísticas de los rangos taxonómicos incluidos en esta lista. También se puede mostrar información asociada a un taxón específico, como en este caso Cyperus papyrus. Podemos ver el código de este taxón en la lista de especies, la referencia usada para definir este taxón, que es el African Plant Database, el rango taxonómico, especie, el género parental, Cyperus, nombre aceptado y nombres sinónimos incluidos en la lista. Con la función indentedList podemos generar una lista indentada para Cyperus papyrus. Hay una serie de otras funciones que nos permiten manipular el contenido de estas listas, como por ejemplo aquí se muestra un método para subset que nos permite generar una sublista con todos los taxa asociados al género Cyperus. Durante el desarrollo de TaxList vimos que había un gran potencial de usar este paquete para incluir nombres científicos de listas taxonómicas en documentos. Para ello definimos la función printName que permite formatear nombres de taxones, ya sea a Markdown, TaxList o para etiquetas de gráficos. Aquí se ve un ejemplo de la aplicación de printName en donde se genera el formato de Markdown para el nombre Cyperus papyrus, incluyendo el autor. Modificando un par de argumentos en esta función se puede también adaptar el formato, como por ejemplo para una segunda mención de esta especie en el mismo documento, donde se puede abreviar el nombre del género y excluir el nombre de los autores. Acá hay un ejemplo de un código que se puede insertar entre líneas, como es en los documentos de cuarto o R Markdown, para incluir el nombre de esta especie dentro del contenido del documento. Sin embargo, esta función presenta un par de inconvenientes, puesto que cada vez que se aplica hay que mencionar el objeto que contiene la lista taxonómica, pese a que solamente se usa un objeto por documento. Además que adaptar el output a distintas situaciones implica cambiar los valores de argumento, lo cual lo hace muy engorroso cuando se usa en documentos extensos. Para ello, decidimos desarrollar un nuevo paquete que se llama TaxNames. Este paquete depende de TaxList y está disponible en CRAN, o sea, se puede instalar a través de la función install packages, pero también es desarrollado en GitHub y se puede, por ende, instalar directamente desde GitHub con la función install GitHub del paquete remote. Dos atributos importantes de este nuevo paquete TaxNames es, por un lado, que nos permite fijar una lista taxonómica como la lista de referencia para la sesión de R a través de la función setTax, como se ve acá. Y por otro lado, ofrece una serie de funciones predefinidas para distintos formatos o distintas informaciones de taxa. Estas funciones se nombran con el prefijo tn y tienen una abreviación que corresponde al formato que entregan. Por ejemplo, la función tn-fna entrega el nombre completo del taxón, incluyendo el nombre de los autores. Una lista completa se encuentra en la página del paquete TaxNames. Aquí pueden ver el link para visitarla. A la derecha se ve un ejemplo de cómo se
utilizan estas funciones dentro de un documento de cuarto. Por ejemplo, acá se ve que se usa esta función para incluir el nombre completo de la especie Cyperus papyrus. Y en el segundo caso, la segunda línea, se usa la función para incluir el nombre abreviado sin autores de la misma especie. Luego aparece un ejemplo donde también se ocupan estas funciones para entregar los nombres copiados de los taxa para nombres, por ejemplo, el género, en este caso, Cyperus, y la familia. Aquí, como ven, no se necesita buscar el código en esta base de datos de los respectivos taxones, basta con nombrar a Papyrus e indicar que son los taxones parentales. También, como en botánica, los nombres de familia no se formatean en cursivas, hay que indicar también en la función que el formato no usa este tipo de letras. Personalmente considero que el uso del paquete taxnames para insertar nombres científicos en documentos, como se ha mostrado acá, es mucho más seguro que insertar nombres en forma null, puesto que al escribirlos manualmente se pueden insertar errores tipográficos que pueden pasar desapercibidos al momento de corregir o de revisar documentos. Errores que se cometan al ingresar los códigos en una función o quizás errores que ya existan en la base de datos misma pueden ser más fácil detectados, puesto que estos errores son sistemáticos en un documento. También muestro acá el ejemplo de Blepharocalyx cruikshanksi, que es un nombre bastante complicado y estoy seguro de que incluso los botánicos que trabajan frecuentemente con esta especie tienen dificultades para escribir este nombre de memoria en forma correcta. Dentro de las perspectivas para el desarrollo futuro de taxnames, queremos mejorar el flujo de información entre bases de datos taxonómicos y la generación de documentos, ya sea de diversidad o taxonomía. Para ello tenemos algunas ideas, como en el caso de los dos primeros puntos, donde queremos tratar de establecer mecanismos similares a los que se usan para ingresar referencias bibliográficas en documentos de cuarto y R Markdown, donde se pueda mencionar la lista taxonómica usada en el encabezado de YAML y usar comandos como en los que se ven acá, de alfa, tn, etcétera, de forma de que no sea necesario ingresar códigos TR en el documento. Por otro lado, sería importante hacer accesible algunas listas taxonómicas ya formateadas en el formato de taxlist para ser bajadas e incorporadas directamente a los documentos, y quizás también ofrecer alguna colección de plantillas o extensiones para R Markdown y cuarto que permitan automatizar la generación de documentos, como es el caso de los checklists. Aquí dejo también el link a nuestra página web kamapu.net, donde tenemos un blog y ahí se pueden encontrar algunos artículos sobre las aplicaciones de estos paquetes en distintos escenarios. Y con esta fotografía de Papyrus me despido y doy las gracias por su atención y quedo expectante a las preguntas y comentarios que pueda haber. Muchas gracias. Mi nombre es Alonso Arriagada, soy ingeniero hidráulico e hidrólogo y esta es la presentación de mi plataforma de análisis de frecuencia de datos a escala anual para la conferencia LatinR 2025. ¿Qué motiva esta aplicación o el desarrollo de esta aplicación? Es la necesidad de aplicar un análisis de frecuencia a series anuales extremas y medias con una sola herramienta simple, obtener resultados numéricos y gráficos que permitan tomar decisiones rápidas, descarga de resultados de una manera fácil, amigable, replicable y de uso posterior en reportes, presentaciones, etcétera, y permitir el uso de las herramientas y métodos sin el necesario manejo de R o instalaciones de software adicionales. Un resumen sobre la aplicación. Se desarrolló una Shiny App que aplica un análisis de frecuencia enfocado a series anuales de variables hidrológicas, pero puede ser aplicado a series similares de otro tipo de disciplinas. ¿Ya? Esto permite aplicar este datos anuales, corrección de probabilidades condicionadas,
ajuste de 6 distribuciones de probabilidad, estimación de los momentos, desde onda de ajuste, y estimación de intervalos de confianza de los cuantiles. Los resultados numéricos y gráficos son expuestos en la plataforma y además pueden ser descargados a gusto del usuario. Aquí, bueno, en este esquema también aparece un análisis de propiedades estadísticas que se deberá aplicar a este tipo de series, ya para determinar fundamentalmente si son estacionarias. Y para eso yo desarrollé otra aplicación el año pasado, que la presenté también en LatinR 24, así que 2024, así que pueden revisarla en ese link. Entonces la idea es pasar a esta siguiente etapa, que es la aplicación de un análisis de frecuencia estacionario, estimando eventos de diseño, condiciones de seguridad y riesgo para la obra y que se van a diseñar, y el análisis de incertidumbre. ¿Qué paquetes se consideraron para el desarrollo de esta aplicación? Para la creación del dashboard, Flex Dashboard y Shiny; para los gráficos, ggplot2; para la gestión de datos, Tidyverse; para el manejo de archivos de entrada, OpenXLSX; para la estimación de estadísticos, AIRO-TCM y E1071; para la aplicación de ajuste de distribuciones y análisis estadísticos, NSRFA, que es uno de los principales paquetes para esta aplicación, LMonco, FitDister Plus y Pearson 10. Se consideró además el apoyo de una IA para limpieza y coherencia del código. El layout y opciones de la app. En la app se selecciona un archivo con extensión Microsoft Excel. La plataforma ofrece también la descarga de un template para darle el formato que requiere la aplicación. Se selecciona además periodos de retorno a considerar, el uso de ejes logarítmicos en los gráficos de periodo de retorno si se requiere, distribución empírica acumulada en el gráfico de periodos de retorno, niveles de confianza para los intervalos de confianza, y el método de descarte de datos anómalos con el método de Event Show o por umbrales definidos por el usuario. Y ahí está el link de la aplicación por si quieren revisarlo. ¿Qué resultado entregan? Se desplegan los datos crudos, los datos filtrados, se entrega el resultado del test de Mann-Kendall y los estadísticos principales, se entrega también los resultados del análisis de frecuencia incorporando ajustes de 6 distribuciones que utilizan, donde se utiliza el método de máxima verosimilitud para el ajuste, 4 test de onda de ajuste, momento de cada distribución y corrección de las probabilidades de excedencia y periodos de retorno por datos anómalos descartados. Adicionalmente, se incluye una estimación de los intervalos de confianza de los cuantiles según el nivel de significancia seleccionado. Un esquema que utiliza simulaciones de Monte Carlo, entonces ahí se demora un poco la aplicación, hay que tener paciencia. Finalmente, los gráficos resultantes pueden ser descargados utilizando el menú desplegable con el botón derecho del mouse, y se pueden bajar los resultados numéricos en archivos.csv. Ejemplo de salidas gráficas, el gráfico preliminar, las posiciones de ploteo, el resultado de análisis de frecuencias y el resultado de los intervalos de confianza. ¿Ya? Aquí están las principales referencias bibliográficas consideradas. Y bueno, aquí están mis contactos en la eventualidad de que tengan alguna duda o quieran revisar tal vez también algún material que yo tengo en mi GitHub. Y también al final les dejo el link del GitHub de la presentación por si quieren revisarlo o descargarla. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia y voy a contarles los avances de un trabajo sobre la dinámica de los arroyos en la zona central de Tierra del Fuego, Argentina. Este trabajo fue realizado por cuatro personas, quien les habla, junto con Samantha, Erika y Lucía. En primera instancia vamos a viajar al fin del mundo. Vamos a viajar a la parte central de Tierra del Fuego, donde se caracteriza por bosques de notopagos y con uso para la explotación forestal. Allí se concentra el 80% de los aserraderos de la provincia. La actividad forestal genera un aumento del suelo desnudo en la cuenca de los arroyos. Esto afecta o altera la dinámica hidrológica y térmica de los mismos, afectando en la totalidad la integridad ecológica de estos ambientes acuáticos. El monitoreo del nivel de agua, el caudal, la temperatura y la presión es un registro exhaustivo en cuanto a frecuencia de la toma de datos.
Para eso se instalan sensores in situ que registran las variables con frecuencias de minutos u horas durante plazos largos, generando grandes volúmenes de datos. El objetivo de este trabajo fue utilizar herramientas analíticas en R y generar un flujo de trabajo que permita analizar estos grandes volúmenes de datos. Para este estudio se seleccionaron 7 arroyos, 3 sin manejo forestal y 4 con manejo forestal. En ellos se instaló un sensor que midió presión absoluta y temperatura una vez por hora durante 14 meses, desde enero del 2018 hasta febrero del 2019. Por cuestiones metodológicas y de logística, la presión medida por el sensor no pudo traducirse directamente a un valor del nivel de agua. Por lo tanto, en este trabajo la presión absoluta medida se utilizará como proxy del nivel de agua y se analizará como tal. De este modo pudo darse una segunda oportunidad a un set de datos que con la óptica tradicional hubiesen perdido mucha información. En primera instancia, analizamos la variación conjunta de presión y temperatura en los 7 arroyos según las estaciones climáticas que tienen sentido para este ambiente austral. Como se puede ver en la figura, las estaciones de core templado y core frío son aquellas donde se observan los patrones más contrastantes. Haciendo énfasis en estas estaciones, podemos observar una separación de los grupos con y sin manejo respecto a la temperatura del agua. Los valores más extremos corresponden al grupo con manejo, es decir, son las más altas en el verano y las más bajas en el invierno. Continuaremos los análisis centrándonos en estas dos estaciones. Para analizar estas diferencias en un espacio bivariado, surgió, gracias a la interdisciplinariedad de nuestro grupo, la propuesta de utilizar el paquete Seeger. Este paquete fue construido originariamente para variables isotópicas en un marco bayesiano. En este trabajo lo utilizaremos para analizar el espacio bivariado entre presión y temperatura. Las figuras de la izquierda que ven son las figuras típicas, las salidas típicas de este paquete, elipses en un espacio bivariado y métricas resumen del análisis de estas mismas elipses. A través de este análisis se obtienen numerosas métricas bivariadas de las elipses. Para nuestro trabajo seleccionamos 3. En principio, el TA es el área total del complex pool, digamos, que contiene todos los puntos de esa comunidad. En nuestro trabajo, cada comunidad es el grupo de arroyos con manejo y sin manejo. A mayor TA, más diverso variable es el ambiente. En estas estaciones, los arroyos con manejo presentaron un TA mayor. En cuanto a la distribución de GI, del total de GI, en nuestro caso refiere a una amplitud del rango de temperatura en cada uno de los grupos de los arroyos. En este caso, en ambas estaciones, los arroyos con manejo presentaron un rango mayor. Finalmente, la métrica respecto al área de la elipse estándar del SEA, que describe la amplitud ambiental. El patrón aquí cambia según las estaciones. Va a existir un SEA mayor en arroyos con manejo durante el periodo templado y menor en el frío. Con funciones de Siever, además, podemos estimar el área de la elipse estándar bayesiana, el CAB por sus siglas en inglés. El CAB nos permite evaluar la dispersión de nuestras elipses definiendo intervalos de credibilidad para su amplitud de las mismas o bien la amplitud de nuestro espacio bivariado. En ambas estaciones, estos espacios bivariados se encuentran desplazados, ¿sí? Como se ve en la figura, el punto negro representa la mediana para cada grupo de arroyos, con y sin manejo. Para el core templado, los arroyos con manejo tienen una mediana mayor, coincidente con lo observado en la gráfica de las elipses, aquellos con temperaturas mayores y menor dispersión en el eje. En cambio, para el core frío, los arroyos sin manejo tienen una mediana mayor, coincidente con lo observado en la gráfica de las elipses en el eje de la temperatura, el eje Y. Por otro lado, utilizando las herramientas consolidadas de la disciplina y profundizando la dimensión temporal de estas series de datos, es que seleccionamos algunos paquetes como el SO, el HidroTCM y el DTW para realizar una caracterización exploratoria de cada serie de datos.
Si bien estos paquetes se suelen utilizar en series temporales más grandes, de muchos años, logramos adaptar esos mismos análisis a nuestra estructura de un dato horario durante 14 meses en los 7 arroyos. Primeramente hicimos una exploración general con los paquetes SO e hidro-TCM y luego construimos estos hidrogramas diarios por arroyo, y que es la figura que están observando, y podemos distinguir los hidrogramas para cada uno de los arroyos a lo largo del tiempo. Recordemos que en nuestro caso la presión absoluta se vincula con el nivel de agua. A simple vista pueden no identificarse patrones o pequeñas diferencias, para lo cual construimos un clúster jerárquico basado en las similitudes entre los hidrogramas de cada arroyo. En este caso utilizamos el paquete de TW para poder analizar las comparaciones de estos hidrogramas. En este dendrograma se observan que 3 de los 4 arroyos con manejo presentan comportamientos hidrológicos afines, exceptuando el 69. Esto podría deberse a que es el más caudaloso del grupo. Por otro lado, 2 de 3 de los arroyos sin manejo son más similares entre sí, a excepción del 96, cuyas condiciones geomorfológicas de la cuenca podrían explicar este comportamiento. Otro aspecto relevante en el estudio de la dinámica hidrológica de los arroyos son la cantidad y frecuencia de picos del nivel de agua. Una crecida del nivel de agua en este caso se definió como todo evento en el que la medición de presión absoluta supera el umbral 90 durante 2 o más horas consecutivas. Estos criterios son hidrológicamente compatibles con arroyos de estas características. Los puntos negros indican cada uno de los eventos de crecida a lo largo del tiempo y las líneas rojas son los umbrales correspondientes. Los arroyos sin manejo son los rosas y los con manejo son los celestes. Para finalizar el análisis de la presión se exploraron otros ángulos y se continúan explorando. En este caso se estudia la relación entre la presión media diaria en función del tiempo con un modelo aditivo mixto, que incorporó un efecto no lineal del día del año y una estructura de correlación temporal. Se probaron estructuras de autocorrelación temporal de orden 1 y 2, siendo el orden 1 relevante únicamente. La autocorrelación de orden 1 nos evidenció que la presión de un día está fuertemente influida por la del día anterior, lo cual es esperable en variables hidrometeorológicas continuas. En otras palabras, el sistema retiene memoria hidrológica. A modo de conclusión o reflexión, podemos decir que el uso del lenguaje R potencia la integración del procesamiento de datos, el análisis multivariado y la visualización de manera reproducible. Nos aporta un enfoque novedoso que permite que disciplinas que lidian con datos bivariados se apliquen a nuevas áreas de investigación y permite poner en valor información que se hubiese descartado si se abordaba con un análisis clásico de la disciplina. Muchas gracias a todos por su atención. Aquí les dejamos un QR que tiene un enlace a GitHub, donde encontrarán los códigos correspondientes a los análisis detallados en esta presentación. Quedamos atentas a las preguntas que puedan surgir. Hola, buenos días. En esta presentación voy a contarles avances de un trabajo sobre la dinámica reproductiva de una colonia de pingüinos mayanes que se encuentra en el Parque Nacional Monteleón, en Santa Cruz, donde usamos R como un lenguaje único para integrar un análisis que tiene varias etapas de diferente naturaleza y que lo llevamos adelante las 4 personas que aquí figuramos, quien les habla, Samantha Odino, y respondiendo preguntas estarán Maru, Eri y Lu. Un poco para dar contexto a nuestra investigación, contarles que a pesar de que tenemos los pingüinos asociados a la costa, los pingüinos viven en y del mar y solo salen a poner sus huevos y a criarlos, pero dependen del mar y deben volver a él para poder comer y para alimentar a sus pichones, y de la calidad de lo que encuentren en el mar cerca de la colonia va a depender el éxito reproductivo de la temporada. En este sentido, las variables ambientales influyen en la disponibilidad de alimento y pueden condicionar la supervivencia y el desarrollo de los pichones. Es por eso que el éxito reproductivo es un parámetro que es muy importante porque nos habla de cómo le va a ir una colonia en el tiempo. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue generar un flujo reproducible en R que integre datos de campo y satelitales para analizar la relación entre el ambiente y el éxito reproductivo del pingüino de Magallanes.
Para eso las imágenes satelitales fueron provenientes de distintos satélites que se encuentran disponibles en varias plataformas en línea, y la información sobre la cantidad de huevos es una información que registra el Parque Nacional cada temporada. Y tradicionalmente este tipo de datos se procesaba transformando la variable. Una práctica que hoy quizás resulte innecesaria gracias a la potencia de los cálculos con los que contamos disponibles. Un poco para contarles el contexto de esta colonia. La colonia de Pigmeumayenes es de las principales valores de conservación del Parque Nacional. Cada temporada se realiza un muestreo sistemático de la cantidad de nidos activos para registrar posibles fluctuaciones en la productividad de la colonia. Y en 10 de esos puntos rojos que se observan en la figura, se seleccionan 10 nidos activos con un adulto y 2 huevos, y los nidos se revisan cada 15 días con el objetivo de registrar el número de huevos o pichones durante el periodo de cría, que va desde noviembre a enero aproximadamente. Y el seguimiento finaliza cuando los pichones ya son más móviles y se encuentran en guarderías y no es posible asociarlos a su nido original. En este sentido, la variable registrada es siempre número de pichones, que puede ser 0, 1 o 2 normalmente, y históricamente ese éxito reproductivo se calculaba como la razón entre cantidad de pichones y cantidad de nidos monitoreados. Pero en este trabajo decidimos usar la variable original respetando su naturaleza multinomial. Ahora, en cuanto a la extracción de las variables ambientales, extrajimos 14 años de datos, por lo cual el objetivo que tuvimos fue generar un flujo que nos permita automatizar este proceso y nos permita extraer esos raster promedio para poder obtener las variables ambientales de estos periodos de cría de pichones. Que es ese periodo que les conté entre noviembre, diciembre y enero. Y se usaron imágenes satelitales mensuales de MODIS para clorofila y temperatura superficial del mar, y del NOAA para anomalías y el SAM, que es el Southern Annular Mode. Estas variables son variables que se usan típicamente para poder estimar o usar de proxy de la disponibilidad de alimento. Y generamos funciones para poder seleccionar los raster deseados y calcular raster medios, luego obtener un archivo promedio y finalmente poder extraer cada valor de las variables ambientales elegidas. Adentrándonos un poco en este flujo, armamos una función llamada getSeasonFiles, que la construimos para poder seleccionar los rasters de los meses que nos interesaban. En esta etapa de cuidado temprano de pichones, que incluye el noviembre y diciembre del año anterior y el enero del año actual, es decir, por ejemplo, para la temporada 2010-2011 vamos a necesitar los meses de noviembre y diciembre del año 2010 y en enero del 2011. Y esto además se puede aplicar a otras etapas del ciclo de los pingüinos. Si bien nosotros nos enfocamos en el cuidado temprano de pichones, podría ser para otras etapas claves en las que necesitamos otros rasters u otros meses. Este flujo es posible adaptarlo a eso. Y esta función finalmente nos devuelve la lista de archivos .nc que necesitamos para cada temporada o para cada etapa. Luego generamos una función para calcular el raster medio que abre todos los archivos seleccionados, calcula la media píxel a píxel y devuelve un raster promedio. Entonces, el buque principal que tiene este flujo permite automatizar la extracción de los raster medios y finalmente lo que hace es hacer un buffer de 50 kilómetros alrededor de la colonia para poder sacar los valores ambientales en ese radio. ¿Por qué ese radio? Porque esa es la distancia máxima que recorre un pingüino en cuidado temprano de pichones. Es un dato de bibliografía y por eso nos interesaba caracterizar las variables ambientales en ese radio. Y por último, podemos obtener con este flujo una tabla con la identidad de la colonia, si esto se puede extrapolar a más sitios, la temporada y el valor promedio de cada una de las variables elegidas.
Luego de todo este proceso de colecta de datos de campo y de extracción de variables ambientales, lo que hicimos fue armar un modelo multinomial, en donde la variable respuesta era el número de pichones que empluman por nido, teniendo posibles valores de 0, 1 y 2. Y previo al modelado, lo que se hizo fue evaluar la correlación entre estas variables ambientales, que muchas veces están correlacionadas, y se eligieron y se modelaron únicamente las combinaciones de variables no correlacionadas. En este caso nos quedamos con el SAM y con las anomalías de temperatura, que son las SSTA. Y una vez elegidas estas variables, usamos un predictor lineal con splines naturales y se probaron varios splines, resultando el mejor modelo con un spline de 1 para las anomalías y un spline de 2 para el SAM. Finalmente acá les mostramos la salida que obtuvimos del modelo. Encontramos que la temperatura, las anomalías de temperatura con el predictor lineal y el SAM con el predictor no lineal de grado 2 fueron significativas y que el mejor modelo incluyó a ambas. Y analizamos los predichos de este modelo y encontramos que la probabilidad de éxito máximo, es decir, tener dos pichones, fue mayor a valores mayores de anomalía superficial del mar, mientras que la probabilidad máxima de pichón 2 se encontraron a valores intermedios para el SAM. Y por último, como conclusión de este trabajo, contarles que pudimos generar este flujo automatizado para la extracción de datos con promedios estacionales, que es reproducible a más sitios, a más especies, que el modelo multinomial permitió hallar relaciones no lineales y valores umbrales de las variables ambientales, algo imposible de hallar si forzamos solo relaciones lineales, y a su vez pudimos respetar la naturaleza de la variable multinomial, logrando resultados más fáciles de interpretar que quizás variables transformadas. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejamos el QR que tiene un enlace a GitHub por si quieren acceder a los códigos, y estamos abiertas a las preguntas que puedan surgir. Genial, bueno, muchas gracias por todas las presentaciones, tuvimos de todo variadito, me encanta ver que estamos todos y todas en esta cuestión, esta preocupación de la investigación reproducible, ¿sí? Y hacer flujos de trabajos que sean reproducibles, esperemos que eso siga mejorando. Y bueno, arrancamos con algunas de las preguntas. A ver, primero quería hacer, creo que está Steph del primer grupo, ¿sí? Y El equipo que habló Francisca, de... Ay, Sí, Francisca está, apareció Francisca también. Ahí Sí. está y veo Francisca, a otro bien, autor hola, vamos a tratar de de traerlo. pasar. Sí, Ahí está, y no sé si el Miguel que está en el público es el es Miguel que Miguel. presenta. Si ¿Eres tú, Miguel decís Miguel? Miguel, Miguel, ¿estás Levanta la ahí? mano si tú eres el Miguel Miguel. Sí, es el Miguel Levantó Miguel. la mano, bien Miguel. Ya. Y mi pregunta, ¿AAM es Alonso Arriagada Monreal? Sí, ahí está, adivinando a la gente por sus siglas. Mientras Hola. ellos entran, yo solo quiero hacer un comentario. En otra de las conferencias de R, así conocidas, yo sé que alguien preguntó, bueno, a ver, levante la mano, ¿quién trabaja con pingüinos? Acá están. Acá tenemos quién trabaja con pingüinos, ¿no? Así que en otra conferencia de R contestamos esa pregunta. Sí, hay que venir al fin del mundo, pero bueno, aquí tenemos las investigadoras de pingüinos. Ahí está, genial. Bueno, estamos todos prontos, todas y todos prontos acá. Una primera pregunta para el grupo uno era que lo que estaban comentando, como que la herramienta que desarrollan es por los errores, ¿no? Que hay en el llenado de los datos. Y como que cuando van al campo es como muy difícil llenar. Mi pregunta es, ¿las personas que completan esto primero lo hacen como en un papelito y después lo pasan a un Excel, supongo? O ahora me cuentan. Y si no es posible de implementar algo previo, ¿sí? En esa etapa de llenado, que sea restringir qué tipo de cosas pueden completar como para que la etapa de la validación no sea tan engorrosa.
¿no? Como con software, armar algo específico que puede ser en Shiny o con alguna otra herramienta, ¿sí? Para mejorar esa etapa de llenado restringiendo los niveles de las variables que llenan con mayúscula, minúscula, etcétera. Esa es como una primera pregunta. ¿Quién responde? Yo podría partir y me complementan después ustedes. Em, pero bueno, respecto a la primera pregunta, tengo entendido, o bueno, igual me pueden corregir, pero sí hay planillas que creo que sí son manual y después la gente las rellena en Excel directamente. Igual creo que sí hay en algunas como recomendaciones como sobre qué rellenar y claro, eso haría que quizás en las de vocabulario controlado, por ejemplo, eh, como que le da una indicación a la persona, como le sugiere cuáles son todas las opciones que puede poner. Y eso sí puede disminuir los errores, pero aún así con otras, como las coordenadas o fecha o cosas así, claro, ahí no da sugerencias. Sí. Eso. Y no recuerdo la tercera pregunta. No Ahora No, sobre lo que si no, mismo. no, sí, pero era si no pensaron diseñar algo que esté automatizado, que puedan completar y que no haya esos errores, o sea, tantos errores, ¿no? Una aplicación Shiny o un software o de alguna otra forma de que tengas el cuestionario ya cargado y controlado, eso. Sí, en general, como complementando lo que dice Francisca, hay de todo porque son muchas metodologías que hay que implementar en terreno y muchas personas también trabajando. Hay algunos que son más quisquillosos, que no les gusta, por ejemplo, ir con un iPad, prefieren ir con las manos libres, entonces van anotando como en libreta lo que traen. Otros que tienen más automatizado el tema con el iPad. Entonces ahí es como un cambio cultural que hay que hacer. Y también como una limitante es de poner algún tipo de tecnología en terreno es el tema de la señal. Nosotros conocemos que existen algunas aplicaciones que en el fondo guardan los datos como en la memoria del dispositivo y después se pueden subir cuando uno tiene internet. Pero eso sería algo que hay que diseñar y probablemente no estaría diseñado con R o quizás es que hay algún tipo de, de grapper de JavaScript o de algún otro lenguaje de programación. Em, También pasó alguna vez que estuvimos en un proyecto que hacían monitoreos allá en Magallanes, en Patagonia, y probaron la aplicación, fue la única como el único dispositivo que llevaron, y cuando volvieron la aplicación no había funcionado, entonces perdieron todos los datos. Entonces también ahí hay un poco como ¿cómo decirlo? Como de nerviosismo a confiar todos tus datos en la tecnología. Entonces por eso hay muchas personas que prefieren escribir en sus libretas, aunque las libretas también se pueden mojar. Entonces el tema como de respaldo de datos en dispositivos electrónicos, que también se pueden mojar, también pueden fallar en terreno, son cosas como que culturalmente es difícil de implementar. Eh, Así que eso. Ahí está, confían más todavía en el papel, bien, Sí, aunque se mojen. o en una planilla simple que ellos llenan y que después cuando vuelven eh, a la ciudad pueden llenar y corregir con calma en el fondo, porque en terreno en general no hay mucha calma, es todo muy rápido. Está bien. Acá tenemos una pregunta para ustedes también de Miguel Álvarez, que dice, en realidad dice que la responda Francisca. ¿La aplicación es conectada online para subir los datos o se instala en el móvil o en la laptop? Aún estamos en proceso de implementarlo en verdad. De hecho, está la empresa, no sabemos si lo vamos a subir ahí a Tiny en el link que mostré o en otra plataforma. Pero cuando esté, claro, la idea es que esté disponible en alguna página web o en alguna aplicación para todos los usuarios de la empresa. Pero por el momento no, eso aún no se aborda, está en proceso. Ahí está. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para este grupo?
O si no, paso al siguiente y tengo una pregunta para Miguel de las listas taxonómicas. Riva tiene. Dale. Sí, ¿cómo ha sido la adopción por parte de la gente? Porque es un proceso de cambio respecto de como los flujos de trabajo. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción de la gente que trabaja con los datos en terreno respecto de la herramienta? Eh, bueno, este paquete es muy reciente y es usado en forma experimental. Em, Principalmente lo he usado yo con mi grupo y trabajando con datos tanto de Sudamérica como de África Oriental. Y bueno, en el fondo soy yo el que usa este paquete, pero hubo un colega de China que también usó TaxList para generar una lista dinámica de musgos, una lista global de musgos. Y no, miento, de helechos, de pteridófitas. Y nosotros usamos este tipo de paquetes para, bueno, para la lista, para datos de base de datos de censo de vegetación en África Oriental y también la hemos aplicado a listas sintaxonómicas, que también existe una sintaxonomía para unidades de vegetación que está muy influenciada por los alemanes y los europeos, pero que también ha sido aplicada para Latinoamérica y de hecho está esta lista online donde se puede ver la estructura jerárquica. Eh, Aparte de eso, lamentablemente no tengo mucho feedback. Yo no sé quién además de los conocidos y nosotros mismos, quién usa este paquete. Por lo tanto, digamos, es también una intención con esta presentación de hacer un poco más de promoción y en el caso de que alguien lo pruebe, también estaríamos contentos de recibir algún comentario de vuelta. Genial, estaría genial que la gente también, esta es una oportunidad para que la gente se entere de este paquete y también creo que hay como cosas en las que se pueden colaborar, porque si bien lo que entiendo es que por ahora tienen algunas cosas que están incorporadas a las listas taxonómicas, pero se podrían incorporar otras listas, ¿no? Eso entiendo, otras, ¿no? Vos decís que tenés cosas para África, pero podrían ser que se ampliaran las listas taxonómicas que se pueden incluir. ¿Sí? ¿Eso es Claro, así? claro, uno de los casos, por ejemplo, que sería también interesante si nosotros hubiéramos una lista global o una lista extensa de especies que seguro que tendría un propio esquema, pero que sería por lo menos una referencia, podría ser bastante útil para gente que trabaja en diversidad que escribe, digamos, que escriben los nombres de algún documento, de distintas floras, ¿no? Y existe una función que puede comparar esos nombres con esta lista de referencia y puede digamos, ayudar a conectar esa información con las listas, pese a que haya algunos errores. O sea, la función es capaz de detectar por similitud cuál sería el nombre más similar a lo que uno ha escrito y con eso podría uno, por ejemplo, automáticamente, a partir de una mera lista de especies, podría conectar esa información a una lista que ya tiene toda la taxonomía y que permitiría, por ejemplo, hacer análisis también de grupos, de géneros o de familias en los datos propios. Eso. Genial. Otra pregunta que me surge es, ahí en alguno de los ejemplos que tú estabas mostrando decías, bueno, esto puede quedar cuando uno está escribiendo un texto, puede quedar el nombre y los autores. ¿Es como una cosa estándar que aparecen los autores sin que sea una referencia o una cita o un paper, que aparezca solo el nombre o es algo que tú decidiste ponerlo así? Sí y no, o sea, lo que nosotros consideramos, lo que está considerado en tax list sobre todo, pero también en tax names, es que hay el objeto que tienen las listas taxonómicas también tiene una tabla
donde se pueden ingresar las referencias bibliográficas que se consideran como los taxons views, o sea, la referencia que se usó para definir ese concepto. Y eso puede estar linkeado a cada una de de los taxones. Y es posible, por ejemplo, nosotros lo hicimos con sintaxonomía, generar un documento en donde no solo aparece el nombre del autor, pero también la referencia, que es el taxon view, que seguramente para la gente que ha trabajado un poco más intensivamente en taxonomía sabe que no basta con mencionar el nombre científico y el autor para saber exactamente de qué concepto taxonómico se está usando, sino que uno necesita también saber cuál es el view, cuál es la literatura de referencia, porque eso puede también variar para el mismo nombre y eso está considerado también. Genial. Y la última que me surgió cuando estabas presentando un ejemplo, creo que era Cyprus, que imprimías y decía, Cyprus crece en África, estaba en español. La pregunta es, si yo quisiera usar eso, ¿se puede definir el lenguaje que uno quiere imprimir esa información para después poder usarla en un reporte o no? O sea, el lenguaje del documento es el lenguaje en el que se escribió el documento. No sé si te No, podría... sí, vos decías, no me acuerdo el nombre de la función, ¿sí? Te salía el nombre de la variedad, variedad no sé decir, de Sí, Cyprus, y decía que crecía en África, y eso lo decía, o sea, lo que largaba era, crece en África, y eso es lo que después podías usar en tu texto. Mi pregunta es si eso que sale automáticamente, esa información, se podría seleccionar la traducción que diga Growth in Africa, o no sé. el taxonym es lo único que inserta es el nombre del taxón. O sea, esa información anexa, eso correspondía al texto mismo, ¿no? En eso no hay problema. Pero sí, eh, uno podría imaginar que hay cosas que se pueden, digamos, automatizar también en función a información que esté incluida dentro de la lista, porque la lista de especies también tiene la posibilidad de incluir, por ejemplo, atributos de los taxones, como functional traits o también corología, y podría uno automatizar, digamos, ese tipo de información. Lo mismo pasa con las abreviaciones, porque existen estas abreviaciones de subespecies, variedad, eso también se puede modificar, pero ahí uno tiene que entrar a programarlo uno mismo. Se puede usar las funciones, pero no está, digamos, esto no está programado a priori. Bueno, genial. Queda la invitación a las personas que quieran seguir, que quieran empezar a colaborar con Miguel con este proyecto y ampliarlo. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora tengo yo voy a ir medio en orden porque como son tantas presentaciones, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, va metiendo ahí y si no, sigo. Tengo una para Alonso, ahí, que ya nos contó que el año pasado también estuvo en LatinR y ya nos contó sobre su trabajo, así que bienvenido nuevamente. Y una de las consultas que tengo es, primero, ¿para quién está dirigida la plataforma? Eh, Después, mencionaste que demoraba mucho, ¿no? Porque no vimos la Shiny, no la vimos en acción, pero demoraba mucho cuando estabas haciendo alguna selección y hacías un Monte Carlo. Y mi pregunta ahí es, ¿no tenés una forma de optimizarla y hacer las tablas con los resultados y leerlas para que sea más rápida? Y después, Ujú. la tercera, ya te las hago las tres, de última, después te las vuelvo a repetir si quedó muy entreverado, para que no me olvide. Dijiste también que en el proceso usaste inteligencia artificial y mi pregunta es si lo usaste en todas las etapas, ¿cómo fue el flujo de ese trabajo ida y vuelta con IA? A ver si me recuerdo. La primera está en general, digamos,
enfocada a la comunidad en general, pero claro, yo soy hidrólogo y me dedico fundamentalmente a las ciencias de la tierra, enfocada en los recursos hídricos, así que claramente ahora, y si ustedes revisan el listado de los paquetes, hay muchos que están también enfocados en temas hidrológicos y cosas así, ya. Pero por ejemplo, yo trabajo en área multidisciplinaria y un hidrogeólogo podría tomar una serie de tiempo de las que trabaja él y tratar de aplicarlo acá, yo creo que, digamos, se puede. Entonces, por eso decía en la presentación que podía hacer, digamos, series temporales de otras disciplinas, pero en general está enfocado a datos hidrológicos. Y después la otra pregunta era sobre... Sobre Monte la Carlo demora. y la eficiencia. No se demora tanto y en sí el código está, utiliza un esquema en paralelo. ¿Cachai? O sea, incluí, digamos, incluso optimicé bastante el cálculo y claro, no es que tú, digamos, te metes a la plataforma y va a estar, no sé, 15 minutos, media hora, no. Son con suerte un minuto, 2 minutos, hay que ser paciente y hay que jugar también porque tiene un disclaimer la plataforma sobre errores y no porque a veces puede, o sea, ya he hecho varias pruebas y también, ¿cómo se llama? He probado con varios casos. Y más que nada es porque a veces en el análisis de frecuencia de este tipo hay características de las series que uno debería evaluar previamente. Por eso está también el tema de la otra plataforma que presenté anteriormente, pero uno debiera conocer los datos, analizarlos previamente y después meterse a calcular los periodos de retorno o las probabilidades de excedencia o lo que uno necesite, digamos, para este tipo de análisis, porque acá, bueno, en general, en todos lados se entregan estos resultados y no se analizan previamente bien las series. Entonces, a veces uno puede estar entregando resultados que están sesgados porque efectivamente no analizó y no conoce bien el comportamiento de los datos previamente, ¿ya? Y la otra pregunta, la tercera, La no de me la acuerdo, ahí me IA, había Era la de la como de la IA, Ah, el la IA. proceso. Sí, sí. Me acuerdo la vez pasada arriba también me preguntó al respecto. En este caso en general, como ya tengo, estoy, como se dice aquí en Chile, curado de espanto con las plataformas, lo que hice fue, más que nada al final, como limpiar el código y algunas cosas pasarlas por alguna IA para optimizar más que nada el código, pero en general lograr el funcionamiento bastante bien pero sigo siendo fan de Stack Overflow o del apoyo de todos los tutoriales infinitos que tiene la comunidad R. Y ahora con la IA se está haciendo mucho más fácil, pero como han dicho otros también participantes, creo que hay que siempre tener una base, porque a veces la IA, sobre todo en temas muy específicos, han hablado de taxonomía acá, han hablado de temas sociales, acá yo estoy hablando de ciencias de la Tierra. Cuando uno, claro, utiliza estos datasets que vienen en los paquetes, como el Penguins o el que sea Iris, claro, hay un montón de información que trabaja esos datos, entonces, claro, las IA funcionan súper bien, pero le pasáis estos datos que ya son más específicos y test que también son más específicos, a veces nuestros propios paquetes y puede que no te responda nada, o sea, que no te... Entonces, claro, yo creo que hay que complementarlo todo al final para poder trabajar de manera óptima y adecuada, creo yo. Y yo creo que siempre hay que tener una base también para eso, así que no, eso fue. Bueno, creo que genial, Lucía, muchísimas gracias. ¿Cómo? Lucía, Sí, Lucía tenemos tenía una una de pregunta, Lucía. Sí, creo, sí, estamos, iba para esa ahora, porque íbamos al grupo de cuatro. Lucía tiene una pregunta que dice, qué interesantes las presentaciones para plataforma de análisis de frecuencia en hidrología. ¿Para qué otras variables o sistemas crees que podría usarse? Lo mismo. En general No. son series de tiempo. O me preguntaron a mí, Ah, no, sí, sí, sí. no, o sea, eso, yo creo que se puede usar para al final son series de tiempo, ¿ya? En general mi objetivo es asociar
probabilidades de excedencia o periodos de retorno, ¿ya? Pero, y está enfocado a este análisis de extremos que después se transforma en entradas para los diseños de obras en ingeniería o lo que sea, pero como te digo, a veces también tú necesitas hacer un análisis similar, por ejemplo, el comportamiento de un pozo. Que puede ser un pozo geotécnico, que puede ser un pozo con datos hidrogeológicos, qué otro tipo de datos se pueden tener cuando se levantan cualquier tipo de datos en terreno que sea una serie de tiempo y que tenga comportamientos estadísticos similares a los de las series, por ejemplo, de precipitación, caudal, eh, para extremos altos o bajos o para condiciones medias, se puede usar sin ningún problema. Tal vez un buen desafío es generalizarla, pero hay que considerar eso en general. Son series de tiempo y puede funcionar bien, sin problema. Y la idea es esa. Digamos, yo cuando descubrí esto de que podía usar las Shiny apps para tomar mis datos, subirlos y hacer un procesamiento, entregar resultados, así me explotó la cabeza, porque al comienzo hacía como Shiny Apps para presentar mis resultados de otro análisis que había hecho, pero cuando descubrí que se podía subir información y empezar a hacer cosas, claro, como que ya, vamos, y llevo un montón de cosas que en general son herramientas eh, que, que lo que pretenden es facilitarle la vida a los que no tienen acceso a usar esta herramienta este tipo de herramienta por cualquier caso, digamos, pero también motivar a la comunidad a que estas cosas están ahí disponibles y ahora con la IA son mucho más fáciles de adquirir y de aprender, digo. Así que eso. Ahí está, genial. Nos estamos quedando recortas de tiempo porque estaba todo muy interesante. Me encantó que se te haya explotado la cabeza en algún momento. Eso es bueno o malo, no se sabe. Bueno, pasamos al próximo pregunta que tengo para María Eugenia. Que fue María Eugenia, creo que mencionaste que tienen datos, los datos que usaron, para tener una idea de la cantidad de datos que tienen, son de un año con periodicidad diaria, ¿es así? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es Hola. 14 meses, un dato horario. Ah, es horario. La frecuencia es horaria y después cuando meten en el modelo le meten el día, la información diaria, no la información horaria. Exacto. Ah, Para uno mire, de otra los... pregunta. Sí. Mm. No, Sí, no, sí, sí, sí. decime. Para No, las y después, elipses... Ay, perdón. El internet fue y no es lento, entonces no llego a verte. Me callo. no, habla tú porque yo estoy un poco ansiosa, sí. No, para lo de las elipses sí elegimos una hora específica, el dato de una hora por día, para poder maximizar bien, en vez de hacer los promedios, hicimos de una hora diaria durante los 14 meses. Y fue de la medianoche como para que sean lo más extremo posible. Pero después sí son datos una por hora durante 14 meses, 7 arroyos. Y eso va a seguir, o sea, ustedes van a seguir teniendo como nuevos datos porque tienen el aparato ahí que no sé si eso recolecta automáticamente o ya se terminó. No, lamentablemente se terminó esa etapa, digamos. Siempre está el deseo de volver a repetir, porque ese es el mayor problema en los estudios ecológicos, digamos, de largo plazo, poder mantener el largoplacismo. Los aparatos esos tienen una batería que se termina y después es difícil de reponer, digamos, pero bueno, también hay otras personas que están empezando a programar en Arduino y hacer sensores más artesanales, por decirlo de algún modo, y de menor costo para poder mantenerlo. Ahí está. Bueno, esperemos que en algún momento puedan seguir recolectando más datos y tienen todo reproducible para poder hacer un análisis similar, o sea que por eso estamos contentos y Ojalá. contentas. Y me queda la última, ya nos tenemos que ir, pero para los pingüinos, importante. En la última parte donde estás metiendo el tema de los modelos, decís, los datos ambientales, me generó la duda,
de que decís que los meten como en promedio. Mi pregunta es, ¿no valdría la pena, capaz que en realidad después entendí que metían algo de extremos, ¿no valdría la pena en vez de hacer promedios meter algunos extremos de esos datos, los quintiles, el último, ¿no? Alguna cosa en vez de hacer un promedio de, yo qué sé, la temperatura o lo que creo entender que hicieron eso. Hicieron promedios para meter en el modelo en vez de capaz usar alguna cosa extrema con los datos ambientales. En realidad el promedio es porque nosotros consideramos la etapa de cuidado de pichones de los pingüinos que va de noviembre a diciembre más o menos. Entonces tomamos el valor mensual de cada uno de esos meses y sacamos los datos en relación cubriendo todos los 2 meses, digamos, el promedio de ambas situaciones. No, no es que estábamos buscando un pico en particular o un cuartil en particular, sino poder cubrir toda la etapa de cuidado de pichones, que puede ser determinante a la hora de buscar alimento para los pichones y entonces afectarles el éxito reproductivo. Claro, igual a mí ahí me generó, que por más que hicieron eso, que podría ser de interés para el efecto de que nacen más o menos, para la probabilidad que al final querés modelar, ¿no? La probabilidad de que tenga tantos pichones, yo qué sé, el estrés hídrico que pueden tener si hace mucho calor y en vez de modelar, poner, si metes la variable ambiental, temperatura, que metas el máximo de la temperatura en ese periodo en vez de un promedio de temperatura, eso digo. Sí, podríamos probar por ahí con Analizar el esos extremo, se te picos mueren todos los extremos, sí. pingüinos, te digo. Para mí te Pasa debe que cambiar en la realidad probabilidad capaz. pasa que el efecto es más largo plazo, porque que a un pingüino no le falte, a un pichón le falte la comida un día, que fue el día de pico máximo, depende si eso, lo que sí se puede ver es si ese máximo ocurre al inicio, cuando son pichones chiquitos, o hacia el final. Si eso ocurre hacia el final, la probabilidad de que ese pichón se muera es más baja que si ocurre al principio. Entonces sí se podría ver como la temporalidad de ese pico, sería interesante por ahí analizarla en algún futuro, pero es un proceso como más largo, digamos, no es que es solo porque un evento extremo, sino que Digo, tiene, además los desconociendo eventos de extremos en los general se pingüinos. consideran... No, 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 está bien igual la pregunta. Pero digo, en general, también incluso con las marine heatwaves, que ahora están muy de moda, se considera una marine heatwave o un pico de calor con 5 días consecutivos de temperaturas altas. Entonces, no es solo el máximo, sino que además se tiene que sostener en el tiempo. Se podría explorar, no, eso no lo hicimos un Para promedio el general de futuro, para toda el la etapa de próximo cuidado. LatinR vemos el análisis de extremo. Me gustó. Bueno, ya Re. se nos fue todo el tiempo, arriba me va a matar, pero bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, me encantó todo y vamos a tener que revisar todo el material que están generando. O sea que gracias por participar en LatinR, colaborar en el desarrollo de la comunidad y pasamos a lo próximo. Así que, Yo quiero que Samantha cuente de sí. dónde se está conectando. Yo quiero que cuente de dónde Sami se está conectando. Estoy en un barco en la península antártica, estamos buscando un refugio del clima, por eso me pude conectar, pues si no iban a responder las chicas por mí. Sí, estoy en la Antártida. Gracias por ese Bien, esfuerzo. gracias. No, es que re quería estar y cuando fue como, ay, sí, por favor, que se cancele la bajada a tierra. Solo por estar un ratito. Bueno, genial por estar Bueno, entonces, desde tan remoto lugar. gracias. Bueno, muchas gracias y pasamos para el próximo, la próxima sesión. Buenísimo, entonces vamos a empezar a mover a la gente de vuelta a su rol de espectador. Bueno, ahí ya estoy compartiendo, así que voy a poner los próximos videos. Hello, welcome. My name is Jeroen Ooms. I'm the lead developer of our universe, and today we will discuss some commonly asked questions and highlight some recent developments of the project. And the questions will be presented by my co-host, Maël Salmon. Hello, so I am Mel and I created the docs website for our universe.
So, Jeroen, for those who have not heard of iUniverse before, can you explain very briefly what iUniverse is? Yes, I will. Our universe is an open platform for discovering and publishing our packages. And these packages can contain software, but also data sets or articles or other R-based material. And in some way, our universe serves as a catalog where you can find packages that are available on CRAN or GitHub or Bioconductor or elsewhere. And all these packages in our universe, they are indexed and ranked and cross-referenced specifically for R to make it easier to find relevant packages and to browse the R ecosystem. And all of this information is made available through a nice website and APIs where you can find a ton of material and background information for each of these packages. And we also make it very easy for users to install these packages directly from our universe. And if you're a researcher or a package author, you can use our universe to publish your work. So packages from CRAN and Bioconductor are automatically ingested by our universe, but you can also publish your own packages directly from GitHub to make your work more visible and accessible to the R community. Can you show us how it works? Like you said, catalog. Can you show a search? Like imagine I am interested in packages about salmon. How would I do that? Sure. This is what our universe homepage looks like. And when you enter the site, you directly go to the search engine. So for example, you're a researcher and you're interested in salmon. We can search for salmon. And all of these are packages that have something with salmon in their description. So for example, here is a package called FSA data, which has data about salmon. If you specifically want to search for packages from a certain author or a certain topic, you can actually search that as well. So for example, if we only want packages which are authored by somebody named Salmon, you can specifically search for that. And here we see packages that have the name Salmon appear in the author list. For example, if you want to specifically search for packages that have a data set that includes salmon, here we get a list of all of the packages that have data sets where the word salmon appears in the title of the data set. So there were many results and you said the results were ranked. So what does it mean? Like how is this rank computed? Every package, if you search for a package, there's a matching score and a quality score. And the matching score is when you search for a certain keyword, for example, salmon. You can see here what the matching score is, and this basically means how often does this word appear in the package description data. And this can be in the title of the package, but also in the description, any of the manual pages or the vignette titles, and so on. So for every package, independent of search results, we also maintain a quality score of the package. And this is basically like how popular the package is. And this is done, for example, by looking at how many reverse dependencies a package has, like how many other packages import that package, like how often is this package used in scripts on the internet, and like how many stars it has, for example, on GitHub, and a few more of these metrics that indicate that this is like a widely used popular package. The ranking, the order of these search results is basically the product of these two things. Cool, thank you. And when you clicked on some of these packages, we saw a very exhaustive homepage for each package. Can you explain us a bit what is on the homepage of each package? Yes, for sure. For example, if we take a package here, the SF package, very popular package. Every package has its own homepage, which you can find at the URL is the name of the owner.runiverse.dev and then the name of the package. And here you can find a ton of information and content that's all rendered from this package. I'm not going to discuss all of it, but we have like this cool button here at the top where you can take a website tour. So I'll show some of it. Here on the right, you can find
a lot of description data and like files and binaries and other information about this package. And if you go further down, there's more content. Here are a bunch of metrics that we calculated. I just talked about like how popular the package is, how often it is used, and so on. Here are vignettes. So if the package has articles inside of it, here you can click on those and you can read those. And there's much more like citation information, like information about development and who's contributing to the package, and so on and so on. Among all of this, one very interesting aspect are checks results, or dreaded checks results. How do you access checks results from iUniverse for your package or another package? The dreaded checks results. Yeah, this is a really good question. So a lot of package authors, they're very interested to know what is the check status of their package, and also maintainers of repository are interested in monitoring the status of packages. So for example, in our OpenSci universe, these are all of the R OpenSci packages. And here we can see the check status. And these columns here on the right with the colors, they show the check status per platform, per R version for each of our packages. And here green means that the package is okay, and yellow means there's a warning, and red means that there was some sort of check error. And what is nice and what's been improved recently is that if you click on the icon of the platform, you navigate directly to GitHub Actions into the platform that you clicked, and to the check log that had the failure. You can also on the home page of a package, you can also directly navigate to those links. So for example, here's a package, and then here at the bottom, you can see the summary results, and you can also navigate directly. So again, these are deep links, and if you click on any of these links, you will be sent to GitHub Actions directly to the place where this error appeared. So that should make it very easy to quickly find what was the reason that a check had an error, even if you're not used to GitHub Actions. And these are also the artifact links. So if you want to just download the zip file with all of the check logs and all of the data, you can find those here as well. Cool. So we saw the logs, and it seems iUniverse is developed and run in the open. So where can we find the source, the workflows, everything that makes iUniverse work? Yeah, that's a really good question. Our universe runs entirely upon public infrastructure managed by GitHub Actions. And if you follow the build logs that I just show, you can actually trace back all of the workflows and the scripts and the actions that we use. And they are all under the runiverse.org account. So if you go to github.com/runiverse.org, here you can find all of the source code for all of the components of this infrastructure, and this includes like as both the workflows. For example, the build workflow, which is the main workflow where we have all of the steps on building and checking an R package. But in the same organization, you can also find all of the code for the website front end, and the package server, which runs the database with where all of the packages and the metadata is stored. And we have the issue tracker. The help repository is a central repository where you can open issues and questions, and you can go to the discussion tab to ask other sorts of questions. So this is where you would go if you want to understand better how it works, or if you have some ideas on how things could be improved. Hola, les voy a presentar R Multiverse, que es un sistema de distribución de paquetes R de nueva generación basado en iUniverse.
Esta charla es un trabajo conjunto con Will Landau y Janina Bellini Saibeni. Podéis encontrar mis diapositivas en LatinR 25-multiverse.netlify.app. Como creador de contenido de software, queremos compartir nuestras obras con mucha gente, publicar. Para publicar nuestra producción hay varias soluciones y la más antigua que conocemos tal vez mejor es la idea de editoriales centrales, como en el caso de los libros Penguin. Y en el caso de los artículos científicos, cosas como Nature, Plus. Y para paquetes serie, CRAN, Bioconductor, Arrowbensai. Esta solución tiene la ventaja que ayuda mucho con la visibilidad de nuestro software, nuestros libros. Pero esta revisión editorial que hay puede ser una barrera muy difícil y un poco arbitraria también. Otra solución para publicar nuestras cosas es la autoedición. En el caso de los libros sería, por ejemplo, publicar tus libros con Kindle Direct. En el caso de los artículos científicos sería usar sitios como Archive para publicar preprints. Y en el caso de paquetes R sería publicar tus paquetes en iUniverse o GitHub o GitLab. Aquí la ventaja es que los autores controlan la publicación de forma directa, pero no hay supervisión en este caso, ninguna. Y también si los paquetes están desarrollados en GitHub, cada paquete vive en su organización o cuenta. Por ejemplo, Crew está en la cuenta de GitHub de Will Landau, Command Standard en la organización GitHub de StanDev, etc. Y eso pasa también, esta misma idea de silos de desarrollo con iUniverse. Por eso hoy presento un compromiso, la idea de publicación dual para paquetes R, y se llama R-Multiverse. Es una ubicación centralizada para encontrar paquetes y aquí se publican releases de GitHub que son autoeditados. Tenemos un control de calidad que es totalmente automatizado para la producción. R-Multiverse es un repositorio dual, lo que significa que hay dos repositorios en R-Multiverse. El primero, el de Community, comunidad, es un repositorio de iUniverse. iUniverse es nuestra infraestructura con las últimas releases, con las últimas versiones de paquetes R. Y hay el repositorio producción, donde publicamos instantáneas trimestrales de releases en buen estado. Primero, el de Community. Es un universe como otros, que se llama Community, que se encuentra en community.r-multiverse.org y tiene las últimas versiones de todos los paquetes que están en R-Multiverses, directamente las últimas versiones. Pero es un punto medio entre desarrollo y producción, porque son las últimas releases, no es el último commit de la rama main en un repositorio. Y ayuda con el control de calidad de los paquetes R, porque alguien que usa paquetes desde este repositorio tal vez puede encontrar un problema con un paquete y decírselo a las personas que mencionen el paquete. Para inscribir un paquete en este repositorio hay requisitos mínimos. En resumen, el paquete R tiene que tener al menos una release en GitHub o GitLab, tiene que no tener actividad maliciosa y necesita tener una licencia de código abierto gratuita. Y también tenemos términos de servicio como los de GitHub, muy parecidos a los de GitHub. Para registrar el paquete en práctica se abre una pull request donde se crea un archivo con el nombre del paquete y adentro hay el enlace hasta el repositorio del paquete. Así de fácil. Y después un bot va a mirar la pull request y si se necesita una revisión manual por un ser humano, esta revisión es
Y después, cada vez que se publique una nueva release de este paquete, se publica en el repositorio de community de forma automática. Y se pueden instalar paquetes de este repositorio. Después de production. Son instantáneas cada 3 meses. Así que son 4 veces al año. Este releases son las versiones saludables que podemos extraer del repositorio de community. Y se construye gradualmente cada instantánea desde cero. ¿Cómo lo hacemos? Y primero quería presentar los requisitos de este repositorio, que son los requisitos de community y un poco más. El paquete tiene que tener el altcommand check sin ningún problema. El número de versión tiene que ser más alto que el antiguo número de versión. Y no se puede tener un remote, una dependencia sobre un remote en description. Y las dependencias que se usan tienen que ser saludables también, como el paquete mismo. Y así como es como vamos de staging hasta el release, hasta la producción. La primera cosa que congelamos es R y también los paquetes de CRAN. Después congelamos las dependencias y después congelamos los paquetes y conservamos lo que son saludables también, y es eso el repositorio de producción para esta instantánea trimestral. Y se puede instalar desde production. Los enlaces que hay aquí para instalar desde este repositorio están documentados en nuestro sitio web. En resumen, se puede con R Multiverse acceder a paquetes de calidad desde un sitio único, que aquí no hay silos de desarrollo. Las personas que mantienen los paquetes controlan la publicación, porque lo que se publica es la última release desde GitHub. Así que para publicar una nueva versión, se hace una nueva release desde GitHub y ya está. Invitamos a envíos de paquetes. Podéis enviar vuestros paquetes desde hoy. Y también necesitamos ver personas para ayudarnos con estas revisiones manuales mínimas. Y este rol se llama Package Moderators. Muchas gracias. Well, thank you for the presentations. Really interesting. Thank you, Jerome, for the presentation of our universe. I am curious about, for example, I use our universe. I submit one of my package that I was not working to submit in CRAN and was really useful in that process. But why to submit a package in our universe instead of CRAN? What is your because sometimes there are some packages that are not the objective was at the beginning not to go to CRAN, but what you will tell people why to submit your package to our universe? Do you mean our universe or our multiverse? So our universe is sort of the collective system that has everything. So if the package is on CRAN, it will automatically be on our universe. And if you have it on your GitHub, you can easily put it in your own R universe. So you don't have to submit it. It's just in our universe, Yes, you can publish all your things. And the second project that Maël presented, our multiverse, that's like built on our universe, and it's a slightly more curated repository. And the benefits of putting it there is that the way of has different rules to curate and like different expectations on the maintenance of packages. So and some packages that are out of scope for CRAN, or like you don't want to deal with the policies of CRAN, you can choose to publish it in our multiverse, and it's just a different place to publish your packages. It has different rules that you might or might not like better. Thank you. I have a question about you say like you have the ranks. When you are in our universe, there are a lot of different ranks, and you explain that some of the searching ranks is if people are searching or whatever. But what about
the other ones, like the stars are taking into account the stars in your GitHub repo, and about like the general score, how you make that general score is like based on the quality in some way of your package, or how you manage to make all that different ranks. Yeah, so the score of the package has, we try to combine several pieces of information. So for example, the number of GitHub stars, like you said, or the number of the reverse dependencies. But we also have this thing, we search everywhere in GitHub for scripts that load the package. So if there's, we can search all of GitHub for the string that is like library and then the package name. And that's how we see how often, if a package is used mostly in scripts, but not as a dependency of other packages. That's a way of counting it. But then, for example, we also look at download statistics. So we know if packages are downloaded often. So then, you know, that's a good metric that it's a good package. But also, for example, we add some weight to how active the package is being developed. So, you know, for example, if you have a package that that hasn't had any activity in the last years, that's, you know, probably not a good sign. So then it goes down a little bit in comparison to packages which are very actively developed. And also, if there's like many different contributors, that adds to the score. So, you know, if a package has only one person working on it, or like several different people working on it, you know, the latter is, you know, usually sign of a healthy package. So there's all of these different pieces of information that are all combined into this score, and that's sort of how we try to come to, you know, sort of a universal measure of how popular a given package is. Okay, thank you. We have some questions over here. Miguel Alvarez is asking, if you are not accepting remote dependencies, that means that you just accept dependencies from CRAN, or That's or for other our things? multiverse, right? Yeah, Okay. so the Mhm. dependency has to be either on CRAN or bioconductor or in our multiverse itself. So if you develop a package that depends on another package that's not on CRAN, then you should also submit, you know, the other package to our multiverse. Otherwise, of course, users cannot install your package because there's some missing dependency. So yeah, you can depend on other packages, but then you also have to submit those to multiverse or you know, some other universe that you're using. We have another question here from Felipe Osorio. He says, sorry, but what is a healthy dependency? A healthy dependency? Yeah, Yes, something like in that. my old presentation, she actually talked about a healthy release. So because when you have the quarter snapshot, is using healthy release. So are the release that don't have any error and that comply with what our multiverse is requesting you for publish the package, like not malicious code, the open license and RCMD checks okay. So that is a healthy release, a release that comply with those characteristics. Okay, we have more questions over here. Elio is asking, in the multiverse, how do you handle the reverse dependencies of a package that may be broken? No passing checks. Are they included in the terminal release? Do you contact author to manage those issues? So if a package depends on another package in our multiverse, and whenever the version of one package is increased, then we also recheck all of the other packages, and then the dashboard automatically gets updated. So in the dashboard on the website that I'll show, you can see the status of all of the packages. So if there's a if one package introduces a breaking change that affects other packages, then those other packages become red in
in the dashboard, so they lose their healthy status, as we just said, and then and then they need to be fixed in order to be included in the next production release. But we do not. This is different from CRAN. Multiverse does not block a package from being updated if any of its reverse dependencies are failing. So it's not like package authors can always update their package on our multiverse. And then if that ends up breaking other packages, then the authors of those other packages can see their package is no longer passing checks, and they need to act. But we will not prevent the initial package from being updated in any way. We have a last question that is saying to Sharon, are you aware of Litmus, a dashboard by Champion Rivers that also score package? Is this similar or not? I'm not aware of it, so I don't know if they use different scoring or anything. What sort of... I think that the one for Jumping Rivers is more similar to our other coworker Mark, to the dashboard on health and community on package. So and Mark is already in touch with the Jumping Rivers people to check those, and the Champion River people build this also for package that are used in health and pharma, so they is needed some more regulations on the software that you use to and apply on those products. But it's more similar to a more general health, and I will share the link to our open site dashboard, because we are also looking for feedback on that one. So the questions come in in very good moment. But it's more similar to that, to what is in our universe. Just for clarifying, I'm here replacing Mael. That is what I'm answering question. I just remove my hat as chair and put my hat as our open site member. Perfect. We are so happy that you can change from one to another one. And well, we just don't have any additional time. Thank you, Sharon, to be here in LatinR, and thank you for all your work and our open site. Thank you so much. And we are going to the next one. Okay, give me a few moments. Riva, ¿yo comparto o vos compartís? Decime. Probemos ahora con mi conexión a internet. A ver si mejora. A ver cómo nos va. Buenísimo. A ver cómo nos va, perfecto. Sí, denme un segundo porque tengo un montón de ventanas abiertas. Bien. Me cuesta el cambio del inglés al español y... Ahí vemos la lista arriba. Sí. Denme un segundo para checar si se está compartiendo el audio. Creo que sí, vamos a probar y me dicen si se escucha. Yo no escucho. No se escucha. Estaba preparada para esto. Vieron que siempre que charlamos de las series de ciencia ficción del futuro, una de las cosas que uno siempre dice que no puede ser verdad es lo bien que se comunican entre galaxias de distancias, ¿vieron? Con lo que renegamos con cómo pasar videos y hacer streaming y comunicarnos, esa es la parte que menos creo. No es la nave espacial, no son los aliens, no, es el Zoom que ande bien y el YouTube. Y es que no me da la opción para compartir el audio.
Y bueno, podemos seguir como lo venimos haciendo Sí, y Bueno, sí. bueno, probamos para el próximo. bueno. No podemos improvisar hoy día sin probar. No. Sin improvisar, que se tranca un poquito y vamos para atrás. Bien, ahí ya comparto la pantalla. Gracias por la paciencia. Les dio tiempito para ir a buscar un mate, hacerse ahí una agüita. ¿Eh? Ahí está. Y arranquemos. Everyone, I'm Henrik. I'm the creator of Futureverse, a framework for parallel and distributed processing in R. When I first started out more than 10 years ago, I had this dream that I could share my idle computer, my laptops, and my office computers with friends and colleagues. And today I'm very excited to say that we can do that. I have a working prototype called future.p2p. It's peer-to-peer compute clusters in R. Anyone can use it. Super easy. So some of you already know Futureverse. If you do not know, I will give you an introduction here. And for those who already know, I might recalibrate your understanding how it works. So follow me here, please. So the way you use Futures, you load a package, library Futures, and then you say what plan you want to do. Plan multi-session, that means parallelize your local computer. And then we have different functions that allows you to parallelize. So if you like per and the map function there's the fur package and the future map function that works the same, but it parallelizes those concepts and therefore run faster. And with this new package now, future.p2p, we can now do the same thing, same code, but now we can harness friends' idle compute powers and friends across the world. Okay, so let's step back here. What is a future? So futures were invented mid-70s, so it's nothing new. So if you look at R, when you do y assign the slow sum of a vector 1 to 10, what R does, conceptually, it takes that right-hand side and looks at it. Okay, there's a function slow sum, there's data. I put that in a box. I pass it to the internal engine, and I run it. And this function takes a minute to run on this data, so it's slow. And when it's done, it puts the results back into the box, 55. And eventually, it gets back to us and assigned to the variable y. Okay. Futures gives you control of that step, those steps. So we can use that with a code. We can say now the right-hand side, we wrap that in a call called future. We can handle to that. That's basically creating a box. And same way, we create a box and it sends it off to R and it processes still 1 minute. And then we have the concept of asking that box, is there a result yet? And eventually we get the Y55 back. So we split it up one step into two. Okay. So why is that useful? So imagine now we're doing this 3 times. We call the same function 3 times. It will take 1 minute each, so we know it will take 3 minutes to complete these steps. And what R does, it creates a box, process it, get the result, assign it, next box, and next box. So 3 minutes total. With futures, what's important to know here, the boxes are very cheap to create. It's the processing what's inside the box that takes time. So with futures, we can create the 3 boxes basically instantly. So we do that. And what Future Framework does, it will send it off to 3 parallel workers that runs now. Although each of them takes 1 minute, they do it at the same time, so we only have to wait 1 minute. And then they put the results back in the boxes, and eventually we get those results back when we ask for the value. Okay. This is all implemented in the future package. We've seen the future function to create a box. We've seen the value function to ask, look into the box and get the result. And there's another one saying, are you already done, resolved? But these are building blocks for parallel processing, and with that, you can build much more powerful things. I do not expect any of you to use these functions. You can, but most of you will use wrapper functions around this that hides these details. Okay, so if you consider the classical lapply function in base R or the map function in per, what they do, they iterate over some input data and call a function over and over. Now, so you can think about them, they're functions that package things up in boxes and sending them to R, and they do them one by one, sequentially. Okay. There are very fast futurized versions of those that works exactly the same, but it's packing it up in boxes, but it sends those boxes out to parallel workers and then collects the values back. Otherwise, they work the same. So from the outside, you can treat them as the same. Okay. So that's the power of futures.
We haven't talked about this, but you also have the option to choose how to parallelize. Already today, you have 3 different ways to parallelize on the current machine. We have the multi-session. There are actually others that comes with the package. There's a future.color package. There's the future.mirai package. We use the Mirai framework to parallelize. They will not evaluate the boxes faster, but they have different ways of shuffling around the boxes, okay? So there are pros and cons. You can read about them. If you have access to multiple machines in your office, at home, at the university, in the cloud, you can already now just point those and use those. And if you have an HPC, high performance compute cluster, you can use that, for instance, the Slurm job scheduler, and harness the whole compute cluster and the power for that. Just one change of plan. And today, now you can also do it with your friends. You can send those boxes to your friends' computers, which I will show you. Peer-to-peer computing. So excited about this. Peer-to-peer clusters has 2 components. It has a message board. That's where you interact. Say, I have a box. Someone want to work with this, and someone say, I'm willing to work. Is there anything for me to do? That's very lightweight. You're only putting up post-it notes on the board, so there's not much compute. It's cheap, fast. When there is like a client and worker agreeing, the client can send a box to the worker, and that's for peer-to-peer file transfer protocols. And the same protocols is when the results are sent back, using that too. And the reason why we use that is like there's no need to set up a centralized and run a server where you transfer data. These boxes are just sent for well-established peer-to-peer protocols that just magically finds their way on the internet. Okay, so how do you get started? It's super easy. You create a Pico SH account. If you're watching right now, you can just do SSH pico.sh. And you get an account. It's very private. All they ask you for username, no email addresses. They know nothing about you, okay? Then you can try it out by running a personal peer-to-peer cluster. That means you don't have to invite friends. And you can find instructions and examples online in the package vignettes. So after you have this, you're ready to share with friends. So imagine now Alice, Bob, and Carol went through those steps. And Alice will let Bob and Carol say, hey, I'm willing to host this message board, Alice/friends, and I will invite you, Bob and Carol. No one else can access it. And then Bob is super excited. They will say, okay, I use plan, future.peer-to-peer, ::cluster, and connecting to Alice/friends. And they do. They get access to the message board. And then they run the future map and start doing compute. What happens there is they're creating boxes and they're putting them on the message board, but there are no workers, so no boxes are sent anywhere, nothing is processed. So we need workers, and it's very easy to contribute workers too. So here is an example of 6 workers. Alice contribute 2, Bob 1, and Carol 3, because Carol had a bigger computer. And it's a function call in R, and you just specify the name of the message board. And after this, there are 6 workers willing to work. So Bob's process will now finish. It's super exciting because the same code will now go out on the internet. The boxes will be sent that way. If you run it locally, the boxes will be sent to parallel workers running a local computer. The same code, otherwise. Pros and cons. With a peer-to-peer cluster, there's no limitation in number of users and workers that can join. So you can think about, you can technically have huge throughput. You can process lots of boxes at any time. And you can imagine a public peer-to-peer cluster with thousands of workers. Okay, let me get back to that public one. The downside is high latency because the boxes has to be sent, and peer-to-peer file transfers are not super fast. It takes time for them to find their way. So we're saying a very, very simple compute 1 + 2 can still take 1 to 10 seconds because sending the box over and returning the results comes with overhead. It's nowhere optimized yet there, so things will be improving, but we're talking seconds the round trip. Okay. So if you do things that are 30 seconds or a minute longer, then it's worth doing this. If you do other things, you probably want to parallelize locally. Let's talk about public peer-to-peer, because I make that very hard to do right now because there's a big risk right now. Right now, you have to have mutual trust in your friends, because either someone could, on purpose, with malicious intent, have code that say, like here, erase your hard drive. It can also be a coding mistake that ends up doing something really bad on the worker side. So there's no protection for this right now. There are
ways you can mitigate this. We say we isolate or sandbox workers, and you can run it in a virtual machine, which is one of the most secure ways you can do it. You can run it in a Linux container. It's less secure, but maybe it's good enough for your friends. And I encourage you to work on these important topics in R. I expect this to become more and more important. And I hope someone will come up with a framework to make this super easy to do, so we can use that in the peer-to-peer compute cluster. Thanks you for your attention. I encourage you to try it out. I encourage you to try the Futureverse out if you haven't tried it. We welcome feedback. It's a great community, and may the future be with you. Hola, soy Elio Capitelli y les voy a hablar del paquete RCDO, cómo funciona y cómo se genera. Para empezar, CDO es una herramienta de línea de comandos que permite modificar datos climáticos de manera muy rápida, muy eficiente y conveniente. Por ejemplo, en este ejemplo, proceso 6 GB de datos diarios de concentraciones de hielo antártico en datos mensuales con un solo comando y en menos de 15 segundos. Luego computo la climatología y finalmente calculo las anomalías con respecto a esa climatología. En este caso estoy haciendo las cosas en forma interactiva en la terminal, pero por reproducibilidad y para hacer las cosas, para poder acceder a cosas más complejas como uso de variables, iteración y todas esas cosas, está bueno usar un script. Entonces, si queremos hacer esto desde R, hay que hacer cosas como estas, donde se genera el comando usando una cadena de caracteres y luego usar la función system o alguna función similar para correr ese comando. Y se imaginan que esto no es lo más cómodo del mundo. Para empezar, es súper difícil de leer. Además, no se puede usar cosas como el autocompletar de RStudio para corregir, digamos, autocompletar los comandos de CDO o para completar los archivos o para corregir capaz errores de TP donde en vez de imonzoom podemos imondo. Y además hay que saberse de memoria todos los operadores y toda la sintaxis y qué parámetros toman. Entonces estaría bueno que hubiera un paquete de R que permita trabajar con todo esto y que permite acceder a autocompletar, que permita tener la ayuda y la documentación de CDO en R. Y eso es el paquete RCDO. Entonces, vamos a hablar de cómo funciona, pero antes de ponerse a programar hay que ponerse a pensar. Y RCDO es el producto de literalmente años, bueno, no literalmente, de figurativamente años de pensar cuál es la mejor interfaz para conectar CDO con R. Afortunadamente el funcionamiento de CDO se traduce bastante bien en R. Por un lado tenemos que la funcionalidad de CDO está bien dividida en operadores que tienen una serie de inputs como archivos y parámetros y una serie de outputs que puede ser una cantidad determinada de archivos o una salida de información, que puede ser 0 archivos. Entonces acá la traducción a R es muy simple porque entonces cada operador lo podemos hacer como una única función. Los archivos de entrada y los parámetros van a ser argumentos y la salida va a ser un vector con los archivos o una cadena de caracteres con la información que tenga. Por otro lado está algo muy interesante de CDO, que es que permite encadenar operadores donde el input de un operador puede ser el resultado de otro operador. Entonces tenemos un operador con sus entradas que pueden ser archivos y la salida de ese operador va directamente en otro operador, no es que se guarda un archivo y después corremos otra operación. Y en R no hay nada más natural que hacer esto directamente usando pipes. Entonces la transformación entre CDO y R va a ser bastante directa, donde cada operador de CDO va a ser una función de R con parámetros y archivos de entrada de CDO van a ser argumentos de las funciones de R y vamos a encadenar distintos operadores de CDO usando la pipe. Y esto nos va a permitir usar autocompletar para encontrar cada operador, porque completamos con las funciones. Vamos a tener la documentación de los argumentos directamente en nuestra consola de R. En la práctica esto es lo que vamos a obtener. Este es un ejemplo de cómo se usa. Tenemos acá los datos diarios que los pasamos a datos mensuales. Guardamos, en este caso los guardamos porque nos interesa tenerlo. Podemos computar la climatología, que en este caso no la estamos ejecutando. Entonces esto es una operación sin ejecutar todavía. Entonces la podemos encadenar con una operación. Puede ser un input de otra operación.
y al ejecutarla sin ningún output especificado, automáticamente esto va a ir a un archivo temporal que después se va a borrar. Y en este caso tengo una función que me armé yo, que no tiene nada que ver con el RCDO, que para mostrar más o menos cómo se ven esos datos, donde podemos ver cómo la Antártida pasó de tener mucho más hielo marino de lo normal ahora en 2014 a mucho menos de lo normal en 2013. Y todos estos operadores tienen esta pinta, donde tienen una serie de archivos de entrada, de argumentos de entrada. En este caso imonsub tiene dos archivos de entrada, y se usa la función interna CTO que genera la operación a partir del operador, el input, el output y los posibles parámetros. Este objeto interno operators es donde están definidos todos los operadores posibles. Y por ejemplo acá hay dos ejemplos de estos operadores. Cada operador dentro de esta lista de operators es en sí misma una lista donde se define este operador, y lo que lo define es el nombre del operador, el comando que se va a correr, los parámetros posibles. En este caso no tiene parámetros, este de acá sí tiene parámetros, la familia, que esto agrupa distintos operadores que son relacionados para después documentarlos todos juntos, el número de inputs y el número de outputs. Entonces este es el diseño de RCDO. El problema para hacerlo realidad es que CDO tiene cientos de operadores, tiene como 700. Y armar la lista de cada operador con entradas, salidas y el nombre y todo eso, hacerlo a mano sería un tremendo bajón. Y entonces la única solución realista es hacerlo automáticamente, de forma programática. Entonces vamos a ver cómo se construye RCDO. Si vamos a la carpeta del paquete de RCDO, vamos a ver que además de los archivos normales y las carpetas normales de un paquete, hay una carpeta que se llama pkg build. Y ahí adentro está el código que escribo yo y mantengo yo. Y todo lo demás se genera automáticamente a partir de estos scripts que hay acá. Lo primero que hay que hacer es obtener la lista de operadores y la cantidad de archivos de entrada y salida. Y esto es relativamente fácil porque al hacer CDO operators se obtiene una lista de los operadores y acá un código con la cantidad de archivos de salida, de entrada a la izquierda y de salida a la derecha, donde el -1 significa que puede recibir cualquier cantidad de archivos de entrada. Entonces parsear esta tabla no es muy complicado, es lo que hago acá, donde uso system para correr CDO operators. Y luego un poco de magia de regex, obtengo esa tabla de inputs y outputs acá, donde está cada operador con su cantidad de inputs y casi cantidad de outputs. Por otro lado necesito los parámetros, junto con la descripción y demás documentación para armar la documentación en R. Lo que puedo de CDO, que tiene una buena documentación. Lo malo es que está en PDF. Entonces en un momento me dio un pequeño ataque cardíaco pensando que iba a tener que parsear un PDF. Pero por suerte, mirando el código fuente, encontré que esta información está en el código, en texto plano, digamos, el código fuente de esa documentación. Y eso está medianamente estructurado, con cada familia de operadores agrupada en una constante de C. Y esto es un poco más difícil de parsear, pero se puede parsear. Si les interesa saber cómo funciona, pueden ir a ver el código fuente acá, o pueden hacer preguntas ahora después de la charla. Pero la cuestión es que al final de todo esto obtengo helps, que es una lista con la documentación de cada familia de operadores. Y ahora la cuestión es simplemente iterar en cada familia, y dentro de cada familia iterar en cada operador, y generarme, extraer esa información en el objeto operators, donde voy a tener el comando, el n-input, el n-output, a partir sacado del operator que obtuve antes. El siguiente paso es generar las funciones. Para esto uso esta plantilla, donde todas estas variables, input param, output param, operator name, etc., se extraen o se generan a partir de la información de cada operador. Y esto se rellena y se genera, por ejemplo, este es el resultado para cell.box, donde están todos los parámetros, el nombre del operador y todos los inputs y outputs. Y para ayuda hago básicamente lo mismo. Tengo un template donde están estas variables que las voy a generar y luego se rellenan en el template. Y por ejemplo, esto sería lo que se genera para la familia de cell.box y cell.box, estos dos operadores que están en esta familia que se generan cajas.
Y finalmente, hay una serie de funciones extra que son necesarias para implementar las demás funcionalidades de RCDO. Y estas están en una carpeta aparte acá y que lo único que hago es se copian y se meten en donde tienen que estar cuando se construye el paquete. Y el resultado es que ahora en la carpeta R hay más de 900 archivos que tienen la documentación de los 700 operadores que están organizados en 200 familias. Obviamente esto es sería imposible hacerlo a mano. Como les decía, RCDO provee algunas cosas extra para facilitar la vida al usuario. Por ejemplo, hace un manejo automático de los archivos temporales. Los archivos temporales que se generan se van a borrar cuando la variable se borra en la sesión de R, porque estos archivos temporales pueden llegar a ser bastante grandes, y si uno itera mucho en un código, genera muchos archivos temporales, puede llegar a ser bastante memoria. Luego tiene una opción de cache, donde opcionalmente se guarda un hash que tiene en cuenta los archivos de entrada, el comando y la versión de CDO. Y entonces, si el archivo ya existe, las operaciones, aunque sean largas, tarden mucho, van a devolver el resultado instantáneamente la segunda vez que se corre, obviamente. Y luego tienen el manejo de opciones. Los operadores tienen algunas opciones que manejan algunas cosas más de bajo nivel de cómo funciona CDO por adentro. Y eso se puede hacer en opciones globales, que se pone una vez en el archivo del script y luego todas las operaciones van a usarlas, o se puede poner para cada operación. Bueno, muchas gracias. Esto es la descripción de RCDO. Si quieren usarlo o ver el código, pueden ir a ver el código fuente y pueden ir a aprender más sobre CDO en la página de CDO. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jessica Formoso y hoy les voy a contar un poco sobre el paquete Readabilities, que es un paquete que estamos desarrollando para calcular métricas de legibilidad de textos en español usando R. Yo soy psicóloga, investigadora de CONICET y además participo en comunidades como R-Ladies, donde coordino el capítulo de Buenos Aires y soy parte del equipo global, y también en Metadocencia, donde coordino el área de medición de impacto. Como investigadora, formo parte de un equipo en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental, junto con Juan Pablo Barreiro, que es quien lo dirige, Brenda Gómez Muiño y Sofía Ortiz. Y en este equipo estudiamos, entre otras cosas, qué variables de sujeto, qué características de las personas influyen sobre su habilidad para comprender textos. Y una medida que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar instrumentos, o sea, diseñar textos para evaluar esta capacidad, es su legibilidad. La legibilidad es una medida que nos indica qué tan fácil de leer es un texto, qué tan fácil de ser comprendido por quien lo lee, pero independientemente de la habilidad del lector. Es una propiedad del texto y no de la persona que lo lee. Por ejemplo, no tiene la misma dificultad una oración breve y directa como la programadora revisó el código antes de enviar la actualización, que una oración en voz pasiva como el código fue revisado antes de la actualización por la programadora, o una oración más larga con palabras que no aparecen tan frecuentemente en nuestro entorno y una estructura sintáctica más compleja, como puede ser: después de haber depurado minuciosamente el módulo, que presentaba varias inconsistencias lógicas, la programadora elaboró un informe detallado. Y esto es independientemente de quién lea estas oraciones. Hay ciertas características de un texto que hacen que sea más sencillo o más difícil de comprender. Si tiene palabras largas, de baja frecuencia, muy diversas, va a ser más difícil que si tiene palabras cortas, de muy alta frecuencia, o sea, con las que nos encontramos todo el tiempo, y poca diversidad léxica. Al mismo tiempo, a nivel de la oración, si las oraciones son más largas y las estructuras sintácticas más sencillas, más complejas, van a ser más difíciles de comprender estos textos que si las oraciones son más breves y las estructuras sintácticas son más simples. Una forma de cuantificar esa dificultad son los índices de legibilidad, que nos dan, a partir de un cálculo relativamente sencillo, un número que se vincula a un nivel de dificultad o a un nivel educativo que consideramos que requiere el lector para poder comprenderlo. Por ejemplo, si utilizamos el índice Fernández-Huerta, que es uno
muy usado en español, un texto que tiene un score de 90 es un texto muy fácil y que se estima que una persona que ha alcanzado el 4º grado puede entender sin dificultad. O si estamos pensando en niños, un niño de 4º grado puede entenderlo sin dificultad. En cambio, un score de 20 nos dice que el texto es muy difícil y que el lector requiere un nivel más alto de especialización para poder comprender. Todos estos índices se calculan a partir de medidas superficiales del texto, como lo son las sílabas, o sea, cantidad de sílabas, cantidad de oraciones y cantidad de palabras. Este texto, por ejemplo, tiene una oración, 18 palabras, 52 sílabas, y eso nos da un índice Fleisch-Sigris, que es otro cálculo similar a Fernández Huerta, de 8.86, que se interpreta como un texto muy difícil. Por otro lado, la maestra nos leyó un cuento, tiene una oración, 6 palabras y 10 sílabas, y nos da un índice de legibilidad de 97, que se corresponde con un texto muy fácil. Estos índices se utilizan en áreas muy diversas para evaluar y adaptar textos que sean accesibles para lectores con niveles educativos o con comprensión lectora muy distinta. Por ejemplo, podemos querer saber si un prospecto es accesible para un paciente que tiene un nivel de alfabetización médica bajo. Podemos querer saber si un texto escolar es apropiado para un manual de un grado determinado. Y podemos querer saber si un formulario o un trámite o una notificación, una resolución, por ejemplo, requiere conocimientos técnicos específicos o no. Hay programas para calcular estas métricas, pero no todos son libres. No se pueden integrar a R y muchas veces son poco transparentes. Hay ciertas diferencias en las métricas según quién hizo la validación y nunca se sabe en estos programas exactamente cuál están usando. Y automatizar estos cálculos en R presenta algunas dificultades por las particularidades fonológicas y ortográficas del español, como los diptongos o los grupos consonánticos complejos, ¿sí? Que hacen que sea difícil separar en sílabas, que es la base de todas estas fórmulas. Es así que comenzamos a desarrollar Readability-S, que es un paquete que nos permite integrar estas métricas en nuestro flujo de trabajo en R. Y queríamos hacerlo utilizando reglas propias del español, sin necesidad de dependencias externas o de modelos descargables. Queríamos además que facilite la reproducibilidad de los análisis, pero también que se integre de forma fluida con el ecosistema de Tidyverse, que es lo que usualmente utilizamos para trabajar en R. ¿Cuál fue la lógica que utilizamos? Comenzamos detectando vocales fuertes, débiles y con tilde. Las vocales con tilde I y U se consideran fuertes especiales porque rompen diptongos. Se evaluaron pares y tríos de vocales para decidir si deberá agruparse o si se esfuerza un hiato. Luego se identifican los grupos vocálicos y se recorren los caracteres agrupando estos núcleos y después se revisa cuántas consonantes hay en el medio. Luego se aplican reglas estándares como CL y CR no se separan, etc. Y con las decisiones anteriores se construyen los vectores de sílabas. ¿Cómo lo usamos? Bueno, por el momento podemos pasarle un vector de textos para segmentar las oraciones y las palabras de cada texto, ¿sí? Nos devuelve una lista por cada texto. Y también podemos calcular, contar la cantidad de sílabas, la cantidad de oraciones, así como calcular algunas métricas de legibilidad. Pero su función principal es Readability Summary, que permite, si le pasamos un data frame con una columna que contenga los textos y una que contenga un código de identificación para cada uno de ellos, generar un data frame con métricas básicas como cantidad de palabras y sílabas e índices de legibilidad tradicionales. Este data frame se puede combinar con funciones del ecosistema Tidyverse para modificar y filtrar datos, para, por ejemplo, obtener medidas de resumen y también para realizar gráficos. Y de esta forma lo integramos con facilidad a nuestro flujo de análisis y todos nuestros cálculos son transparentes y reproducibles.
De hecho, si uno va al repositorio de GitHub donde está almacenado, puede ver exactamente cuál es el procedimiento para separar las sílabas y realizar los cálculos y corregir si hace falta parte del código para obtener algo diferente. ¿Cómo seguimos? Bueno, la verdad es que las métricas tradicionales, si bien son como las más sencillas de calcular, tienen muchas limitaciones, por lo que nos gustaría avanzar hacia análisis lingüísticos más ricos. Y nos gustaría agregar eventualmente funciones para calcular frecuencia y diversidad léxica, integrarlo con anotadores gramaticales como UDPipe e incorporar la detección automática de estructuras sintácticas complejas. Y en eso estamos. Así que muchas gracias por escucharme. Si consideran que esto les puede servir de alguna forma, el código está disponible en GitHub y puede instalarse utilizando el paquete DevTools. Está en construcción, así que va a ir cambiando. Y si alguna persona tiene sugerencias sobre cómo abordar las limitaciones que mencioné antes y las ideas que tenemos para avanzar en el análisis lingüístico, por favor no duden en escribir, dejar un issue o mandarnos un mensaje. Toda sugerencia es útil y más que bienvenida. Muchas gracias de nuevo y que tengan un buen día. Hello everybody and welcome. My name is Andrea Schneider and I'd like to present PRI collection diverse datasets from Paraguay. The main goal of PRI collection is to provide datasets about Paraguay for research and teaching that are not easily found or accessible. Data and metadata often live separate lives, making data analysis difficult. The data package was built from the beginning with FAIR principles in mind. FAIR stands for findable, accessible, interoperable, reusable. These principles are critical to maximizing the impact and value of data in research and practice. Data for Paraguay is generally not always public or easily available, for example, online or via an API. Motivated by the global reappraisals of the impact of the COVID-19 pandemic on various areas of society, it became clear that obtaining data, and in particular more detailed data, was difficult. This hinders research in general, and particularly for local researchers, and is probably the main reason why Paraguay as a country is often not included in international research. Furthermore, metadata can provide much more context than they usually do, because often data and their respective metadata live in separate places. Most datasets were obtained from the public administrative sources through a Freedom of Information Act. After cleaning the data, all datasets were enriched with metadata using the frictionless package from Desmond and are hosted on Zenodo. All individual datasets were then packed in PRI collection with additional metadata using the datasets package from Antar. You can install the development version of PRI collection from GitHub as usual. You can find the raw data on Zenodo. For more information, see the dedicated website. About the data. The PRI collection data package was built from the beginning with FAIR principles in mind. To see what datasets are included in the package, load the PRI collection data package and the dataset package to access metadata. Then type the following code line. This will open a new tab in your source pane listing all available datasets. As you can see, at the moment there are 6 datasets. As soon as new datasets become available, they will be included. Examples. A summary of the chosen dataset PRI temperature. You can see already in the first line additional metadata. Let's look at the first 6 rows of the dataset. You see that all variables have a defined class, as you can see here, instead of the usual character, integer, or double. This indicates that they have additional metadata.
Let us see this in more detail. You can access metadata, for example, the average temperature, typing the unit, and you will get the variable unit degrees Celsius. Here are references mentioned in this presentation, some contact information, and thank you for your attention. Ya vamos a empezar a mover a la gente para este lado. Muy bien. Y creo que falta que entre Andreas y ahí estaríamos. Bien. Ahí viene. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas y respuestas y voy a cambiar al inglés un segundito para preguntarle a Henrik. Hi Henrik, how are you? Thank you for, for being here. My pleasure. So thank you for the presentation. I was checking the FutureVerse website before when we review your talk, and the syntax is to convert to parallelize is actually pretty intuitive. So I was wondering how you, if you know, I have any data about use of the package and this capacity to parallelize here in our region. If there is any HPC in Latin America that you know that are using, or you have any idea of use. And the other question is, you present today here, there is a pretty complete website with some ideas of the future, but if you want to share how you see the development of FutureVerse and what are the next implementations and features that you are going to develop. Wow, thank you. I probably have to have you to repeat the questions because I have a bad memory. So before anything else, I just want to say thank you for giving me the opportunity to present at LatinR. I'm in awe. I've been observing LatinR since, I don't know, 2017, 18. And it seems, I just want to congratulate you to such a fantastic community and organization. So really big stars. And yet another reason for me to learn Spanish and Portuguese. I have so many reasons, but I know nothing. Yeah, so I have not any specific HPC in Latin world, but I know there are lots of people in academia using compute clusters and HPC. That part is under building on top of a package called batch tools. So I've been trying to hands off, and in the future world, I just have to write a very teeny wrapper. But that said, I did a major update this fall to make it the friction to use it much, much easier. But people are using it in Slurm, SGA, and all the well-known ones if you're in that world. And then there are, of course, a lot of people parallelize on their local desktop or the big servers that they share, stuff like that. Then the second question was like where it's going, FutureVerse. Yes, yeah. I'm extremely conservative. So I don't add features unless I know they will stick around for a decade. So I'm the turtle working very slowly. There's a lot of stuff coming up. And one reason is that in my research world, I'm a scientist, statistician, computer science, working with genetics. And I've been collaborating with people across the world, savvy users, people on fast Linux environments, and also people sitting literally down the hall doing genetics on a single Windows computer,
which most people would just give up on. And I'm trying to address that whole world. So I'm very conservative adding something because I don't want to break it something for someone else. But there will be a lot of exciting things coming up more. So yeah. Awesome. You already have another excuse to go back to LatinR to tell us about those. I love to, and I have to learn my Portuguese will be the first because I'm a padrinho there. So yeah. Very good. So we have some questions for Elio. Now, y voy a cambiar al español. Elio, hay varias preguntas para vos en los Q&A. Así que Alonso nos dice, hola, sobre RCDO, está fantástico el paquete. ¿En Windows se debe tener instalado CDO en Linux? ¿O cómo se hace con la instalación de CDO y sus dependencias en Windows para usar el paquete? Sí, el paquete de RCDO usa el comando CDO, o sea, usa la instalación de CDO del sistema que tenés que instalar. Yo siempre usé CDO en Linux, así que no sé exactamente cómo funciona en Windows. Sé que se puede instalar. Em, entonces, la idea sería instalar, una vez que se instala CDO de la manera que sea, en el sistema que sea, en principio, si tu terminal puede encontrar el comando CDO, RCDO va a funcionar. Y si no, si está en algún lugar, en alguna ruta rara y no tenés ganas o no se puede configurar la terminal para que encuentre el comando CDO, hay una función de RCDO que eh, podés decidir dónde está el CDO, dónde está CDO. Entonces le das la ruta al binario instalado y va a usar eso. Y eso además permite, por ejemplo, si tenés distintas instalaciones del CDO compiladas, bajadas y compiladas, usar alguna u otra. Esa es otra opción. También RCDO tiene una función que es CDO install, que lo que trata de hacer de la manera más automática posible es descargar la versión el código fuente de la versión de CDO que está, entre comillas, soportada por el paquete y compilarla. Eh, Eso requiere tener los compiladores y requiere tener instalado también ciertas dependencias de CDO, como cosas de NetCDF y demás, que en Linux funciona mágicamente, como muchas cosas en Linux, pero en Windows capaz es un poco más complicado. Pero me encantaría que usuarios de Windows, si tienen algún problema o algo, o hay alguna cuestión especial de Linux, de Windows, de cómo funciona, que me abran un issue en RCDO para ver si hay algo que se puede hacer desde el paquete para acomodar ese caso de uso. Y seguía con otra pregunta, que es si podés usar funciones operadores base de NetCDF como nsdump. No, es solamente lo único que corre son cosas de CDO, sí. Para hacer en CDump o otras cosas hay que hacerlo por tu cuenta. Se nos quedó pegada ya, ni Yep. parece. Ok. ¿No? Sí. Sí, Ya, pensé voy que a era de mi seguir lado. yo. Bueno, Alonso da las gracias y dice que lo va a probar en Windows, así que ahí quedó el compromiso como de un usuario de Windows para dar feedback. Hay un comentario de Alexis también para ti que dice que verifica el funcionamiento del paquete rstars de Etserpevesma que manipula cubos multidimensionales usando GDAL y quizás eso ayude a reenfocar RCDO o a integrar esfuerzos. Sí, es otra, o sea, lo que tiene lo de copado CDO es que no tenés que leer nada directamente en memoria para procesar, que creo que con stars y esas otras cosas, digamos, si bien la lectura es la lectura de los metadatos nada más, cada vez que si se quiere modificar algo, sí o sí hay que leerlo en R. Pero igual es otra, digamos, es complementario. Con CDO se puede hacer un montón de cosas, operaciones simples como de reducir los datos, como
promedios y seleccionando partes, secciones, y después se puede usar stars para levantar las cosas en R y empezar a cosas más complejas. Lo que sí, la verdad que stars no creo que lo probé una vez o traté de probar, pero si mal no recuerdo, tiene la limitación de, o sea, es como que la idea es trabajar con rasters bidimensionales y puede ser un stacker o de rasters bidimensionales, pero no tiene la noción de datos tridimensionales o más. Entonces, y yo, vamos, en climatología se usan datos tridimensionales porque tenés longitud, latitud y también altura. eh, y entonces, nada. eh, si no tiene soporte para eso, tipo el paquete raster no, no tiene soporte para eso y por eso nunca lo pude usar. Pero voy a chequearlo a ver qué onda. Gracias. Buenísimo. Yo tenía una pregunta para Jessie. Estuve pensando la pregunta durante todo el video y después se respondió al final. Y tiene que ver con ese fenómeno de que en el fondo los indicadores de complejidad léxica o de lecturabilidad o de legibilidad, el problema que tienen es que son índices y los índices siempre tienen muchas variables y algunas como ocultan otras. Por ejemplo, que se puede tener un texto con un léxico extremadamente complejo, pero una sintaxis relativamente sencilla como un paper académico, que es palabras muy poco frecuentes, una densidad como conceptual muy densa, pero son oraciones simples porque hay en general pocas subordinaciones. Entonces tengo dos preguntas, una pensando como en el futuro desarrollo del paquete, ¿qué han pensado para el tema de frecuencia léxica? ¿Qué tipos de medidas piensan utilizar? Y segundo, en el caso de UDPipe, que te puede hacer el etiquetado sintáctico, ¿cómo piensan trabajar el hecho de que, como cualquier modelo de clasificación, no siempre es preciso, va a depender un poco como de las características del texto? Entonces, ¿cómo podrían integrar en el paquete, entregar un resultado, pero advirtiéndole a los usuarios que en el fondo que el resultado no necesariamente es como 100% preciso? Bueno, la primera pregunta era sobre frecuencia léxica y en realidad lo que pensábamos era tal vez integrar un diccionario de frecuencia léxica como el de la... El problema más grande es que no tenemos muchos de español rioplatense, pero está, por ejemplo, el de la CREA, creo que se llama el de la Real Academia Española, Está el y CORPE, el CREA y el del español actual. Ujú. integrar eso para calcular un promedio de frecuencia y poder indicar en qué nivel está un texto particular. Como nosotros trabajamos con niños, sabemos que están desarrollando acá, otro equipo está desarrollando un diccionario de frecuencia léxica solo con textos infantiles, muchos de ellos, por ejemplo, manuales de escuela. Entonces, tal vez incorporar eso también para tener una medida un poco más precisa. Y sobre lo otro que dijiste, en realidad todavía no lo pensamos. O sea, se puede hacer el aviso de que esto tiene las limitaciones propias de cualquier, pero queríamos en realidad trabajar con anotadores por un lado y tratar de ver qué tan preciso es el modelo, o sea, hacer primero un pequeño estudio para ver qué tan preciso es UDPipe anotando en nuestro español. Y después estaba trabajando con una lingüista, todavía, o sea, estaba trabajando cualquiera. Estamos empezando a trabajar con una lingüista para la clasificación de estructuras semánticas, de sintácticas, también con anotadores. Porque la verdad es que todas las herramientas automáticas que usamos devuelven, como vos decís, devuelven muchos errores y entonces queríamos, bueno, tratar de pensar si había alguna alternativa un poco más precisa, pero implica anotadores humanos, con lo cual un trabajo un poco más pesado. Sí, ahí el de No sé si te como el respondí. tema, sí, como el tema de frecuencia léxica y eso como de construir un corpus de referencia que puede ser una mezcla como de los que tiene la RAE más como el tipo de texto que es el foco de lo que, para el que lo quieren utilizar. Esa sería un poco la solución. Y si sirve de algo, acá tenemos corpus de referencia de los manuales escolares de Chile, porque hicimos un análisis de complejidad léxica y sintáctica, así que creo que podemos colaborar ahí en eso. UDPipe, por ejemplo, una de las medidas que puede ser muy útil y que al menos como ha mostrado mucha productividad es lo que tiene que ver con
los árboles sintácticos, porque en el fondo analizar la profundidad de dependencia también te lo entrega como medida y te puede servir para explorar la complejidad sintáctica. Y en eso UDPy puede andar bien. Muchas gracias. Bueno, yo tengo unas preguntitas para Andreas. Andreas, ¿en español o en English? No, no, puedes preguntar en español. Bien. Bueno, primero me encantó el enfoque del paquete en la metadata y en poner accesible y la reproducibilidad, pensando en tener esos datos en de reproducibilidad. Y una de las preguntas que te quería hacer es, en la charla dijiste que obtuviste los datasets como resultado de un pedido de información libre, entonces me interesaría mucho saber cómo fue ese proceso, cuánto tiempo llevó, y la otra es si pensás agregar más datasets en el futuro. El proceso acá se llama acceso a la información pública. No sé se dice o cómo se llama en Argentina o Chile, no, Sí, no sé. sí, sí. La En misma cosa. Argentina hay una ley de información pública y sí, los organismos del Estado tienen obligación de datos que son financiados por el Estado de hacer de alguna forma público esos datos y Ahí empieza. sí, algunos se exceptúan porque por seguridad o por cuestiones así, pero la mayoría cae sobre la ley. Acá se llama ley de transparencia, como que uno puede Sí, hacer las sí. peticiones por ley de transparencia y ahí está como la opción. Por ley tienen un plazo de 15 días o 15 días hábiles y eso depende mucho también de la institución. Me acuerdo de un caso que era sobre teoría de la disuasión en Paraguay que publiqué hace como 5 años o algo así y necesitaba datos y me tomó como un año recolectar esos datos porque pensé que, bueno, siglo XXI ya tienen computadoras acá también, pero me equivoqué un poco y bueno, tardó al final como un año, pero en líneas generales está relativamente rápido. Muchos cumplen o hacen gran esfuerzo para cumplir el plazo, aunque a veces no te envían lo que vos pediste solamente para cumplir el plazo. Y tienes que preguntar otra vez y pedir que te cambien, que te envíen otra vez, pero funciona. En líneas generales sí funciona. Bien. ¿Y pensás agregar Sí, claro. Tengo varios datasets todavía. Por ejemplo, tengo uno que actual sobre la violencia intrafamiliar o violencia intrafamiliar, que es un tema muy grande acá. Todos hablan, pero hay pocas investigaciones sobre eso y eh, sorprendentemente tampoco, también pocos datos. No sé, hasta el Ministerio de la Mujer no tenía ni datos sobre eso. Así, eso sí complica la cosa, ¿verdad? Pero eso sí voy a publicar. Hay muchos datos que recién hoy tuve acceso a em, un enorme dataset y no sé cómo voy a hacer todavía. Probablemente tengo que usar otras herramientas como DuckDB o lo que sea, una base de datos que sí maneja eso, porque son millones de datos de la función pública sobre sus sueldos. Y me acuerdo que alguien me preguntó o dijo que las mujeres están en desventaja, por lo menos en la parte de educación, eh, ganan menos que los hombres. Y no sé si es cierto o no es cierto, pero es una buena base de datos para verificar si tiene razón la señora o no. Así que por lo menos bueno, ahí no voy a publicar esos datos o incluirlo en el paquete porque eso es complicado porque son muchos. Pero también hay ahí me acordé, un otro punto que tengo que ver cómo solucionar para el control de versión de los datos. Porque puede ser que en algún momento hay datos
sobre el crimen callejero, por ejemplo, que se puede actualizar cada año o tengo que hacer cada año una consulta, acceso a la información pública para que me pasen los datos. Em, pero después tengo que ver cómo hago el versión de la version control de los datos de los datos raw data en el Zenodo, porque de ahí vienen los datos al paquete. Eso tengo que solucionar todavía. Bien, Pero bueno, también ahí que aclarar, los datos no son muy desglosados que proporcionan acá. Máximo, lo que más se tienen son datos anuales, datos mensuales solamente sobre pedido. Y si quieres datos mucho más granulares como semanal o por día, eso falta también acá. bien. Bueno, muchas gracias. Hay una Creo que pregunta para Jessie. Dice sobre el último que conversan, que era lo último que habíamos conversado en ese momento. ¿Cómo se puede evaluar la concordancia entre un revisor humano y otro automático? Le contesté en la pregunta equivocada, creo. Decía que todavía no pensaba, o sea, depende, si consideramos, por ejemplo, varios evaluadores en simultáneo y que pueden tener criterios distintos o respuestas distintas, hay hay índices que nos dicen qué grado de acuerdo hay entre los evaluadores. Pero si consideramos al evaluador humano como el gold standard, que de nuevo todavía no lo definimos, pero creo que esa sería por ahí la vía que vamos a usar. Lo que tendríamos que hacer después es comparar la predicción de un modelo automatizado con lo que dicen los humanos y evaluar qué tan preciso es el modelo. Que eso sería, creo, a lo que vamos a apuntar, definir un modelo que sea tan bueno como el humano, clasificando el nivel de dificultad o la complejidad sintáctica, y una vez que tengamos algo que funcione, eso sí, después ponerlo a disposición de de textos nuevos u otros usuarios. No sé si puedo hacer una pregunta también, Por Jessica, supuesto. por porque me favor. encantó o me encanta ese paquete, porque no sé si qué tan confiable es por el momento, porque hace rato estoy sosteniendo que las frases en español son muy, muy largos. Em, no sé, como en Argentina probablemente, o en Chile también tienen esa discusión de ay, ¿cómo se dice acá? Puede ser en inglés. Comprensión lectora. Y creo que eso puede ser un factor porque, porque hay esa problemática, porque los frases son muy extremadamente largos, creo yo. A veces sin puntos, o sin comas, sin nada. Son medio párrafos y quién se va a acordar de eso? No sé, ahí para medir la complejidad. Me encanta, por eso, en serio. Pero no sé cómo qué tan confiable son los resultados, si ya se puede usar eso. Eh, Lo estuvimos usando internamente, con lo cual lo ideal sería que se empiece a usar por fuera y que se compare con otro tipo otra persona chequee que esto funcione. Básicamente sería eso. Eh, los índices que da, los cálculos que da son en general muy cercanos a los que dan otros programas. El tema es que no podemos acceder exactamente al cálculo que hacen los programas porque no son abiertos, entonces no sabemos por qué a veces hay algunas pequeñas variaciones. Hasta en los textos que lo probamos, lo que supongo yo que podría pasar es que haya una mala silibificación, o sea, la separación en sílabas que no esté bien hecha por el algoritmo que armamos. Hasta donde lo testeamos, viene separando bien, pero no hemos probado todos los casos de uso, podría ser que varíe un poco. El problema más grande es que estos índices se basan solo, o sea, es un problema más del índice que del paquete. Se basan solo en medidas superficiales, como mencionaba antes Riva, que es el largo de la oración, el largo promedio de las palabras y, ¿cómo se llama? Y la cantidad de frases. Entonces, no siempre es súper preciso diciendo qué tan
difícil es un texto, pero sí se supone que hay una relación entre la dificultad del texto y qué tan fácil es de comprenderlo por parte del usuario, independientemente de las habilidades que el usuario tenga. No sé si respondí tu pregunta, Andreas. Sí, 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 gracias. Y solo para Mira, agregar, pues, como me va a poner el sombrero de lingüista, como que desde el punto de vista tipológico pasa que el español, por la forma que tenemos como de construir oraciones, facilita el construir oraciones largas porque es una lengua muy flexible. Por ejemplo, no estamos obligados a poner el sujeto porque el verbo tiene suficiente información y podemos hacer cosas como convertir un verbo en sustantivo, como que es la nominalización, y eso me permite empezar a acumular información y crear así un párrafo que puede estar perfectamente como redactado. Lo que pasa es que es complejo de entender porque hay mucha información. Entonces ahí entra en juego el tema como de la cantidad de información y cuál es como el soporte sintáctico en el que lo pongo para que afecte a la comprensión. Y lo que pasa es que como es tan flexible, a veces la gente escribe y escribe esos párrafos enormes, pero si no tengo suficiente dominio como de las estrategias de manejo de la información, se puede volver muy complejo de leer. Y en otras lenguas eso no pasa porque, por ejemplo, no sé, en inglés o en francés siempre tengo la obligación de volver a poner el sujeto en cualquier oración, es como parte de la oración. En cambio, en español tenemos muchas flexibilidades que eso a veces hace que hay que manejar como, es un vehículo en el que se necesita mucha responsabilidad de manejar para no poner a nadie en riesgo de no entender lo que estamos tratando de decir. Bueno, creo que estamos, no veo más preguntas ni comentarios acá en YouTube tampoco, así que como venimos atrasados, les vamos a dar las gracias a quienes participaron en esta sesión y ya vamos a ir con nuestra keynote que sigue con Heather para cerrar. So Henrik, I'm saying that thank you so much everyone for being here. We are a little yeah, we use more time than the one we have. So thank you so much for being here, and we invite everyone to stay for Heather keynote that is coming now. Vamos a empezar a moverlos de vuelta a la otra sesión, o sea, como al lado de los panelistas. Bueno, y mientras hacemos eso, Heather, I will speak in Spanish and then I will go back to English. So I will introduce you. Así que bueno, tengo que presentar a Creo que te estamos perdiendo de nuevo, Janine. mi internet se cortó. Ahí Mi internet se volviste. cortó. Ahí volví. Bien. Bueno. A ver ahí. Bueno, decía que tengo el gran honor de presentar a Heather, como lo dijimos al inicio hoy cuando abrimos la conferencia, lo mencionó arriba, Heather tuvo mucho que ver con que LatinR exista. Y cuando estábamos repasando las keynote y pensando a quién invitábamos, de repente dijimos, ¿cómo puede ser que todavía no invitamos a Heather? Así que es un placer tenerla acá. Heather es una Research Software Engineer Fellow en el Departamento de Estadística de la Universidad de Warwick. Ahí no estamos perdiendo a Yanni de nuevo, parece. Yanni, ¿estás ahí? No, parece que lo perdimos. Le vamos a dar 3 segundos más si no seguimos. Ya, vamos, voy a seguir yo entonces. ok. Heather es RSE Fellow y Associate Professor en la Universidad de Warwick. I'm going to switch to English so she knows what we're saying. So we were introducing you, and earlier today we mentioned that you played a key role for the existence of LatinR, and we will be forever thankful of like all your efforts to help us put the conference in place. And when we were deciding who we need to invite this year as a keynote, we realized that you should have been always like the first option, and we decided like this was the year for us to invite you. And
Thank you very much for accepting our invitation and also for all the efforts you have, all the time and effort in making the R community more diverse and supporting projects around the world. Thanks, Viva. Yeah, thanks for the introduction. It's great to be here at LatinR. Yeah, so I will start sharing my slides so we can get on. I'll do the whole desktop just to be safe. All right, hopefully you see my slides now. All right, so today I'm going to be talking about lowering barriers to contributing to R. So let's start with a very brief history of R. I'm not going to go in great detail, but just to sort of position this talk. So as you probably know, R was started by Robert Gentleman and Rossi Harker, and that's why it's called R from their first names. So that was back in 1992, and they developed it because they wanted to use the software for teaching, and so they were responsible for handling bug reports and maintaining and developing R at that point. Then a few years later, Martin Mechler, who had contributed a lot already, persuaded them to release R under an open source license. And this had a couple of big impacts. It meant that R was developed more openly, so it was easier for other people to participate and to see the source and to see and to track changes in R. And of course, it also was helped to grow the user community. So as we know, in the 30 years since, the user community has grown to include millions around the world. So 30 years on, as with R as an open source project, how can the community help to sustain R to make sure that it continues to be a useful open source software for many years to come? I'm going to talk about a couple of main ways that people can contribute and a couple of tools that have been developed in recent years to make it easier for people to contribute in these ways. So we're going to start with looking at localization. So with R, you probably have found that messages, warnings, and errors are shown in the current locale. So if your locale is set to Spanish, you should then see messages in Spanish. But you can change it to a different language. So my locale is in English, but I can switch to Spanish using the sys.setLanguage command with the appropriate language code. And then if I write some code that triggers an error, the error message will be shown to be in Spanish. However, if no translation is available, then it will revert to the English. And this messages that are in languages other than English are generally been contributed by the wider community. In the R sources, the translations are stored in these files of format.po. And they have fairly simple plain text format. If you open them, you can sort of understand the basic format. There's some metadata at the top, and then as you go down, you'll see these message IDs, which have the original English message, and a message string where the translation will go. So in these first couple of examples, there's already a Spanish translation, and in the second couple it's missing, and so we would get the English instead. And for many years, people contributed directly to these files by editing these files and contributing updates to R. And there are some software packages that help with editing these files, but the free versions are a bit limited. So a few years ago, Gergely Deroxy, who's a member of the R community from Hungary, set up a WebLate instance, and there are two projects on there related to R. So the main one here, the R project for statistical computing, covers the messages in the base R packages. And then there's also a project covering the messages in the recommended packages.
If we click on either of those in the interface, it will show us components within those projects. So for the base R project, the different components relate to the base packages. So R comes with about 14 packages that are already there as soon as you load R, including base, compiler, GR devices, graphics, stats, and so on. And for each of those packages, there's a component which relates to the strings in the R files and the C files, because a lot of the base R code is actually written in C. So we get messages from both types of files. And you'll see here there's also the Mac GUI, and base R GUI is the messages in the Windows GUI. So it's also possible to translate the messages in the menus and so on from those GUIs. We can also switch over to the Languages tab in WebLate, and this will show us the languages that are being worked on in the WebLate interface. At the moment, there's 27 languages covered in the current release of R, including Spanish and Brazilian Portuguese. And there's a big range in the coverage. So some have only been translated a small amount, and others have been almost completely translated. And there's actually more languages on WebLate because there's a delay in the contributions being committed and released in a version of R. So if we carry on clicking through, and we can open an interface that lets us step through the untranslated messages. So here we've got 78 messages that are untranslated. And it will show us the English translation with a box ready to type in the translation, in this case, a Spanish translation. And of course, we could open a similar window to work on another language. So we can look at the English translation and put what we think would be a sensible Spanish translation. If we're sure about it, we can save and continue. If we're not too sure if we quite understand the English message, we might want to just suggest a translation for somebody else to review. The interface also shows if there's any other alerts, like in this case, somebody has already made a suggestion for this string, and we could look at that by clicking on the suggestion button here. And we can also look at, for example, how the string's being translated in other languages. That's sometimes useful to compare if we have a bit of familiarity with another language. There's also machine translation built into the interface, so that will make some automatic translations. So if we can take a look at that and see if it looks sensible. If we think it's a good translation, we can accept it straight away and move on to the next untranslated string. If we're not sure, or we think it needs a bit of editing, we can clone it, so it will go in that empty box we saw before, and then we can either edit it, or we can just mark it as needing editing for somebody else to edit. So this interface has been really useful in gathering contributions from the community, and there's many people from the LatinR community that have joined WebLate. So in this top image here, these are just some of the users that are registered on WebLate. You might recognize some people from the LatinR community there. And many of these have joined as a result of some contributor events, and we've held some of these in relation to LatinR. For example, there's when LatinR was in person in 2023, some people got together and did some translation during the conference, and there's a photo of them there. And these efforts have made a big improvement in the coverage of base R translations. So just a few years ago, Spanish was only 24% translated in the base R package, and now it's 100%. And Portuguese has also seen a big jump from 48 to 85%. So for Brazilian Portuguese, it would be great to have more contributions to these base R packages.
But even if your main language is Spanish, there's still some work to do. There's a bit more work to do on the recommended packages. So those are the additional packages that are included in the binary versions of R. So Spanish is also quite well covered there, but there's another 15% still waiting to be translated, and about 50% of Brazilian Portuguese. And of course, you could take a look if you know other languages to see what work there is to do. Even if a component is 100% translated, it does take some maintenance because over time the English strings do get updated. So the R core team will update once or twice a year with either changing strings or adding and removing different messages, and then translators will need to review and update the translation. So there will be some continued maintenance, even, for example, of the Spanish translation. So if you want to get involved, you can go to the WebLate interface, which is at this URL, and you just need to register through the website to start translating. It's great if you register with your own name, so we know who you are and we can credit you when the patches are made to R. The rest of the talk, I'll talk about R code and documentation. So the main way that we can contribute here is by contributing to bug reports and feature requests. And there's lots of different ways we can help, actually. So contributors can review bug reports to see if they really are a bug or if they're still a bug. You might create a reprex. That's a simple reproducible example that's useful to show the bug and to use as a test case when fixing the bug. You might, if someone describes an error, often that's only the first part, and we need to do some debugging to understand what the root cause is and start to work towards how to fix. And all of these aspects can be done just using your general R and statistical knowledge. Then there's another set of issues, such as actually developing a patch to the R sources to fix a bug or to make an enhancement, testing a patch that somebody else has proposed, or debugging C code. That requires, that's a bit more involved. And all of these ways of contributing on the right require building R from source. So that's why they're a bit more involved. So building R can act as a barrier to contribution, because if you want to build R, there's a lot of information to digest. Some of you may have seen the R administration manual, or R admin for short, which is very long documentation. And even if you just focus on one operating system, you're still going to have to read several pages. There are some simplified instructions in the ebook, the R development guide, although they're only currently for specific operating systems. And another issue is that it's fine if everything goes well, but if something goes wrong when you're trying to build R, it can be quite hard to troubleshoot. You've got many prerequisite libraries and packages to install, and at any point, if something's not quite right, then the build can fail, and it can be hard to troubleshoot. And another concern is that it can interfere with the existing R on your machine, or maybe you've got a work laptop or desktop and you just don't want to do anything that would interfere with your setup. So overall, building R can be a big time sink, particularly if you're just contributing on an ad hoc basis. And it's not really what you're interested in. You're mainly interested in fixing that bug or making that enhancement. So the RDev container was developed to provide a solution to this, and it provides a development environment that can be run in your browser. So this is what it looks like when it's running. It might look familiar if you've used VS Code or Positron, because it is running VS Code within a Linux environment.
So you can launch this container using GitHub code spaces, which is a way of launching a workspace in the cloud. And you can use that for 60 hours for free, just on an ordinary GitHub account. And the advantage is it's the same Linux environment for everybody that launches it. It's isolated from your local system. It has all the prerequisites for building are already installed. So it avoids a lot of the pain points that I mentioned earlier. And it comes with a set of documentation that tells you how you can set up the container with GitHub code spaces, which takes a much shorter time than getting your laptop set up to build R. And then there's some short tutorials to take you through the steps of the contributor workflow. So by the contributor workflow, I mean this. You start by building R from the R sources, and then you make some change to the sources because you're trying to fix a bug or implement some enhancements. Then you'll rebuild R, so you'll get a customized version with the change that you've made, and then you can try that out, see if it works as expected. And often there's a bit of iteration here as you edit and test until you get something that you think works for your use case. And then you can run the checks that R comes with, which will do a more extensive test compared to just running a reproducible example. And if everything passes, then you can create a patch to contribute back to R. And we're going to look at these steps in a bit more detail. So let's start with building R. I'm going to assume that you've followed the tutorial to just start the code space. Once you're in the code space, you can actually access the tutorials, the mini tutorials through Markdown files, the sources in the container itself. In practice, you probably have the web page open in another tab, but I'm going to use these Markdown source files because they have the content we need, and then we're all in one window. So the first step is to check out the R sources, the source code of R. And they're maintained in a Subversion repository at svn.rproject.org. And so we can use SVN, the version control software, to check out the R sources from this URL and put them in a source directory. And the dev container tries to help you here by defining some environment variables that you'll be able to use in the commands. So one of them is the top source directory, which is a path to where we're going to check out these sources. So you can see I've just copied and pasted that command into the terminal in VS Code. So if I press enter there to run that command, it will print out a list of the files and the directories that it's checking out from the repository. And when it finishes, it tells us which revision we've checked out. And we can see in our VS Code Explorer that we've got a new directory, svnr-devel, which was how we defined the top source directory. And it's got all these directories, doc, etc., M4, PO, and so on. There are those different directories inside the R sources. We'll also get the sources of the recommended packages. You don't have to build R with the recommended packages, but it's quite useful because then you'll be able to run the full test suite, which is a better test for any patches that you develop. So within the source directory that we've just checked out the sources to, there's a script, rsync recommended. So by copying and pasting this command, we're going to run that script, which will get the sources of the recommended packages for us and add those to our sources. Once we've done that, we've got all the sources we need and we're ready to start building. We can build within the source directory, but that can make things a bit messy. So we're going to make a separate build directory, and then we're going to change to it with the command cd for change directory.
So here I'm just copying the first command there to make the directory. And again, this is one of the environment variables that we've defined for you, so that you don't have to type out the full path. And then once we've made it, we can switch to it. So you can see I've done that down here, and VS Code shows me the directory I'm now in. So this is my build directory. The next step is to configure the build. Again, there's a script that comes with the sources, and there's various options that we can specify. Here we're just going to specify a particular one that we want to set it up so that we could use it with Valgrind. That's a more advanced tool for working with compiled code. So that's not strictly necessary, but we put that in the instructions so that it's set up for anybody that wants to do that. So again, we just copy and paste that to configure. And once we've run that, it will print out the configuration. So it will tell us what compilers it's found and the external libraries. And these are all the things that you would have to make sure your system had if you wanted to build R on your own machine. And you can see here we've got the recommended packages. So we haven't done any building yet. We're just configuring it so that it knows where all the necessary libraries are, and it knows what features it can include in the built version of R. So once we've configured it, we're still in the build directory here. We're going to build R. And at this stage, the command is very simple. It's just make, because we've done the configuration. We just need to run make. And the first time we build R, this will take a little while. On the code space, maybe 5 to 10 minutes, as it says in the tutorial. So there'll be a lot of output that's printed to the terminal when this is running. And at the end, it should just return to the prompt. And that's it, we've built R. But at this stage, it's a good idea to run a basic check, just to check that everything is as expected. And R comes with a check that we can run with make check. And it will just run through some of the examples and tests in R, just to check that the version that you built is working as expected. And normally on the code space, this would be fine because we've tried to set things up right for you. Very occasionally, the very latest version of R will be broken. You might need to revert to an earlier version, and there's some help in the docs for the dev container of what to do if that happens. So if the check's all passed, you'll see lots of OK, and it will just return to the prompt. We'll see later an example where it fails. A final step, which is specific to how we set up the dev container, is we've got a little helper script called which_r. If we run that, it asks us which version of R should be used in new R terminals. So the dev container comes with a version of R, a release version that you can use straight away. And once you've built R, there'll be a second option named after the directory where you've built it. So in this case, we've built it in rdevel. So if we put 2 here, then when we start an R terminal in VS Code, it will use our development version of R. All right, so we've built R. Now we're ready to edit the source. Now there's a simple example in the docs for the dev container of making a small change, but it's not a very meaningful change. So I thought it'd be better to look at an example of a bug that was fixed earlier this year. So this is bug 7084 on the bug tracker. And the problem relates to this function called text, which is for adding text to a plot. So here we've got a very simple example. We're just plotting points 1 to 7, just to have a reproducible plot, nothing meaningful. Then we're adding some text, and the first argument is the x coordinates, and we've just got a vector of length 2 there.
Second vector is a vector of y coordinates of length 3, and then the labels that we're going to plot, which are the first 4 capital letters. And you can see what happens is that the coordinates get recycled in such a way that we end up with overplotting, because the labels that we've provided are longer than the coordinates that we've provided. So we haven't, and so it reuses the coordinates and ends up putting a label back on the first point, which probably isn't what we'd want. So there was some discussion on this on the original bug report, and the conclusion was that it would be good to at least give a warning in this case. And an outline solution was given to say that if the length of the labels, so the letters in our example, is bigger than the maximum length of the x coordinates or the y coordinates, then we'll just use the first n labels and omit the others. So in our example, we had x of length 2 and y of length 3. So x would get recycled to be the same length as y, so we get 3 lots of coordinates, but we've got 4 labels, so we'd only use the first 3 labels in this case, and give a warning to say that some sort of warning to say that we're not using all of the labels that were provided. On the other hand, if the length of labels is less than the number provided, then the label should be recycled without a warning. All right, so let's go back to the dev container and start R. There are a number of ways to do this in VS Code. One way is to open the command palette and start typing to find the R create R terminal command. And as soon as that shows up, you can click on that to start an R terminal. So here I've got the terminal here, and oh, I thought I had I do have another plot there. So here's the startup message for R in my R terminal. You can see I'm in an R terminal now rather than the bash terminal. And the startup message shows that I'm using a development version of R. So this is different from what you'd see in a release version of R, and this is because we've built R from this particular version from June of this year. So that confirms that we are using the development version of R. And one thing we might do to start working on this problem is to have a closer look at this text function. So maybe we just try printing it at the console as here. And that will show us that the definition is very short. It's just calling this use method function. And you might recognize this as indicating that text is a generic function that will use different methods depending on the type of the class of object that's passed to it. So we can see what methods are available for this generic function using the methods function. So we pass the function name to methods, and it tells us there's 2 methods, one for objects of class formula and then a default method. So we might guess from this that it's possible to give a formula to text, and text.formula will do a bit of pre-processing and then pass on to the default method for the actual to do the actual work of putting the text on the plot. So we want to look for text.default, and there's a couple of ways we could do this. One way is to go to the RSVN GitHub mirror. So this is a repository, RSVN, under the RDevel organization on GitHub, and it's a mirror of the R sources. So it's not the official R repository, but it's just a copy on GitHub. And you can see some of the directories that we had in our dev container when we checked out the sources from Subversion. And an advantage of this is that GitHub makes it really easy to search the sources.
So if we start typing text.default in the search box, searching within this repository, GitHub recognizes that as an R function, and in fact, it finds two function definitions that contain that text. Obviously, the first one is the one we want, and we can jump straight to the definition of that function. So here it's gone straight to where that text.default is defined, and now we can see exactly which file it's in the R sources. So we can see that it's part of the graphics folder, which is one of the packages in the library within the R sources. So we can then go back to our workspace and navigate through the directories to get to the same text.r file, where we'll find the definition of text.default. And it's a relatively short function. It's just going from line 21 to 37 here, so not too hard to get our heads around. So our next step might be to do some debugging. I'm not going to show all the screenshots of this, but we would do it within the R terminal. So we use debug to say that we want to debug the text.default function. So no time debugging text.default rather than text, because it's the default one that has that's really doing the work here. And then I can run my reproducible example. And the first thing it does is it says it's debugging in this function, and it prints out all the content of that function again. And at the end, after printing out the body of the function, we get this new type of prompt that has browse and then a prompt symbol waiting for us to type something. And if we press enter at that prompt, it will step through the code line by line or section by section. So the first part of the code is this if block. So it will show that all in one. And we can read this to see what it's doing. It's saying that if y is not missing, and it's a character or an expression, then set the labels to y, use y to set the labels, and then set y to null. So in other words, if y is a character or something that we would want to use as the labels themselves, then we use that to set the labels argument, and we assume that x will define both coordinates of the points where we should plot those labels. This isn't going to apply to our example because our example, we're using y to specify the y coordinate. So if we click enter here, it will just skip straight to the next line rather than evaluating this code, because this part here will evaluate to false. So the next part, we can see it's calling this xy coordinates function with our x values and our y values. And we can see that it's got this argument recycle equals true and set lab equals false. So it'd be interesting to have a closer look at what that's doing. So first of all, we press enter again, so that line will be run. And then at this point, we can explore further. And one thing we can do is simply print the value of x that was created by that command to see what xy.coords returns. And we can see it returns some x values and some y values, and they're now the same length. So because recycle was set to true, it's recycled the values of x, which we just provided as 1 and 2. So it's recycled this, so it's gone 1, 2, 1, so that it's the same length as our y vector, which was the values 2 to 4. And previously set lab was false, so it hasn't done anything with the labels here. So from here we can see that the labels are already recycled to length n, so we don't have to worry about that. And it would be better to base our warning on this new object x rather than the original argument. So we can wait to see, let this function do the recycling part, and then we can see if the length of these values
is shorter or longer than the number of labels that we have. All right, so we can go back to the source code. So this is our text.r function in the graphics package. And these are the lines that we just ran when we were debugging, and we got up to this line 29. And it's about here that we think we should add in some code to generate a warning. So we might add in some code like this. This is very similar to the outline solution that we had before. So we're looking at the length of labels, and we're seeing if it's bigger than the length of the x coordinates that are returned in this object x. So it's a little bit confusing because we have lots of x's, but we're basing the warning on this object that was just created the line before. So if our labels are longer, then we just take the first n of them, where n is the length of the coordinates after they've been recycled, and then give a warning to say that we've done that. We're truncating the labels to length n, and we're ignoring any further labels that were provided by the user. All right, so we've made our edit. But we might also want to edit the documentation at this point, because we've made a change to the behavior. In the documentation, it used to have a comment about what happens if the length of labels is longer than x and y, and we just need to explain the new behavior, which is to truncate the labels to the maximum of those lengths. So we've edited this line here. All right, so we've edited the code and documentation. We think that's a reasonable first effort at a fix. So at this point, we might want to rebuild R and test it out on our WebPrex. So first of all, if we've got R open, it's a good idea to quit from that, which we can do in a couple of ways. We can use the Q function in R to quit, or we can use the bin on VS Code to kill that terminal. That will have the same effect. And once we quit R, it will take us back to the bash terminal where we were before. And you can see we're still in our build directory here. And all we need to do to rebuild R is run make again. We still, it will use the previous configuration, so we don't have to run configure again. And if we run make here, it won't take as long as the first time, because it will only remake things that have changed. So whereas the first make might take about 10 minutes, when we run make again here, it should only take about a minute. So it's much easier to go through this iteration of editing the code and rebuilding R. Once we've rebuilt R, we can open R again with our updated version and try running the WebPrex. So I created a new script with the reproducible example and ran that. And now we get our new message. So this is based on the code that we added. So it is indeed using the new version. And we can see the plot. We now no longer get D on top of A because we're only using the labels ABC, and we're ignoring D because we don't have a coordinate for it. All right, so now we might run the official checks from R. And if you remember, when we built R the first time, we ran this basic check called make check. So I'm going to do that again. But in this case, we get a fail. So you can see it starts the check, it starts running some tests and examples from different packages. It gets to the GR devices package, and it says testing GR devices failed, and so it stops the whole check. And then we get a bit more information on the error, and in particular, we can see which directory it was in when the error occurred. So this is useful for us to find out a bit more about the error. So you can see it's in build, rdevel,
test directory, examples directory. So if we go there in our Explorer, the build directory, tests, examples, and look for files related to GR devices, we can see there's this rout fail file. And if we open that and scroll right to the end, you can see it's a very long file. You can see this is the error that's occurred, and that's when the execution was halted. So what's it doing? We can see it's creating a plot, and then it's using the text function to add some labels to the plot. Well, it's a little bit complicated. So we can see there's also an R file that's related to this. So we've got gr devices x.r, and that will be the script that's run to produce these rout files. So we can get hold of that and run the example in the release version of R to see what should happen when it's not working. So here I've used the which-r script to switch back to the release version of R that works. Run this example to produce a plot to get a better idea of what it's doing. So we can see, as the comment says here, that it's creating labels that are combining mathematical symbols and numeric values. And in this loop, it's using the substitute function to substitute in the particular values of x and y that it will plot at each point. So that's causing a problem in our function because we assumed that each label was just of length 1, whereas here each label is a call to substitute, and a substitute is an object that has length greater than 1. So the first element is the name of the call, and then you have additional elements for each argument of the call. So that's causing some problem here that we need to go back and fix. So we need to add an extra arrow in here after our run check to go back and edit the source. All right, so in order to fix this, we need to add in just another little conditional clause that will deal with labels of a language. So the substitute call is an example of a language object, and if that's passed in, we're going to convert it to an expression. So this is a little bit technical. We need to know a little bit about our objects. But we did actually get a hint about this from the core developer, Paul Morell. So if this is feeling a little bit tricky to understand, don't worry. It's the sort of thing that you could get some help with to fix. So we're making a further edit to our code. We don't need to change the documentation. This isn't changing the behavior. It's just handling a different type of input for the argument y. So now we can go back and rebuild R. I won't show that again because it's exactly the same process of quitting our open version, going back to the build directory and running make. Once we rebuilt R, we would check again with our reproducible example and probably the test from the GR devices example. And then in that case, with our additional change, we don't get any further problems. So we can go back to running the check. So here I ran the basic check with make check, and that was fine. Didn't get any errors this time. You can see the rout.fail file is crossed out here. That's because it's no longer exists. If there isn't a failure, then we won't have a file like this. So that used to exist and has now been deleted when we've rerun make check. And now we can do a bigger check with using the command make check -all. And this is a much thorougher check that also runs some tests from the recommended packages and other things. And it takes about 15-20 minutes. So you only really want to run this big check when you're fairly confident that you've got a good solution. Thankfully, it did pass that big check, and so we're ready to create a patch.
So far we've just been doing everything in the dev container. We want to create a patch so that we've got something that we can share with other people. So again, there's a little tutorial about this, patch update tutorial. And we need to change back to our source directory to get to create the patch, because it's the source files that we've changed. So we can use the diff function, the svn diff function, to create the patch for us, because we're making the changes within a Subversion repository. So we can use the Subversion command to create the patch file. So that's what this svn diff command does, and then it sends it to a file that we name. And here again is one of our little helpers. We've defined a patch.dir environment variable, which will put it in the patches directory here. And we just need to change the name. So this is an example in the documentation. We need to change it to something sensible for the work that we're doing. So here I've given the bug number 7084 and text recycling, just so you can remember something about what the bug related to. So that command will create the patch. Then we can go to the patches directory and find it in the Explorer and VS Code, and right click to download the file to our laptop. If we do that, this is the file it generates. So it's fairly long. You can see there's a bit of information at the top to say that this is the revision of the R sources that we're comparing to, and we're comparing that with our working copy, which is where we've made the changes. And here you can see we've got minus for lines that have been removed and plus for lines that have been added. So here's the change that we made to the documentation file. There's 2 lines there, and at the top, sorry, it wasn't scrolled to the top. So it starts with the change in the R code. So those, in that case, it was just lines we added. We didn't take anything away. So it's just showing the additional lines. So you can check that that patch looks as expected, and there's nothing additional that you didn't mean to include in the patch. It should be as simple as possible before we share it with other people. But that's now ready to send to our core as a proposed fix for this bug. So this was an example of a good first issue because we had a simple reproducible example. In the comments on the issue, there was an R core developer, Martin Mechler, who agreed it was a bug that should be fixed. And the link here goes to the list of R core developers, so if you're not familiar with who's on R core. It was also great because there was already an outline solution that had been proposed in the comments and approved by Martin. So we know that if we make that change, it's got a good chance of being accepted. And in this case, the fix only requires editing our code as well. So that's quite a good place to start. If you want to find good first issues for yourself, we've got a short video that I link here, and it's on the contributor site that I'll link at the end. Or you can view the slides, also linked here. So it's a short video that introduces the bug tracker and how you can find good first issues on the bug tracker. It can take quite a lot of work to review bugs. So another approach is to attend an office hour. These happen every month usually on the second Thursday, and we've got some ones coming up. Normally we have 2 different hours. This month we've actually got 3 different hours. Note the different time zones here. So it's probably best to look at the website and see which one would be good for your time zone. We also have a Slack channel and a Slack group
and there's a particular channel getting started where sometimes we post issues that are good first issues, or you can ask for help finding a good first issue if you're struggling to find something good to work on. Another good way to get involved is through our Dev Days. So we've been running these over the past couple of years, and as the name suggests, they're normally a day, sometimes spread over a couple of days, open events to work on contributions to R. And this includes translations, as well as bug fixes and feature requests, and broader contributions around some of the supportive infrastructure that I've mentioned along the way, whether that's WebLate, the dev container, the R development guide, and other infrastructure that we have to support contributors. So the picture here is from a recent one back in September, where it was good to have some representatives from the LatinR community there. But of course, it's not always possible to get there in person, and we do plan to run these hybrid in future. And there's one coming up in a couple of weeks, where the in-person part will be in New Zealand, and we're going to run it in 2 streams to make it easier for people from either the Americas or Asia Pacific region to join. So do look that up if you'd like to get involved. Overall, if you want to get involved, a good place to look is at the contributor website, contributor.rproject.org. That has links to tutorials, to the dev guide, to the Slack group, to the events that are happening. So if you're a bit lost, that's the place to go. That's the end of my talk. Thank you so much, Heather, to be here. For your talk was really good. And sorry for the inconvenience, technical issues we have at the beginning. And also we want again to thank you for the way that you are changing. You are working a lot to change the way R is evolving and making the R community more collaborative and more diverse, and that is really important, and things will change. It's changing the way R is evolving, and that is something to keep R growing in the future. I have a question about, at the beginning you mentioned the translation, all the work that also the R community was contributed in the translation. This time we didn't have the time to organize the translathon, but I would like to know if you have an idea for future translathon or something like that to collaborate to their community, collaborate in a translation of in Spanish or in Portuguese. There is work to do over there. If you have an idea of future translathon at some point or not. Not specifically at the moment. So the next event, as I say, is the R Dev Day in New Zealand, and people will be very welcome to join that to work on translation. And we are planning some more general R Dev Days next year, but not specifically translator-thons at the moment. So, but you know, it's a community effort. So if people wanted to organize things, you know, we'd be happy to talk about that. We do, as well as the office hours, we have a separate meeting called the R Contribution Working Group, and that's the group that actually sort of plans these Dev Days and other events. So you could either come to that or put an item on the agenda if you wanted to arrange a particular event. Yeah. Okay, perfect. We have to work on that, maybe. And I have another question about you are showing us how to like reveal R and how to make a patch and all that kind of things. And maybe for some users that feels like very intimidating at some point, and maybe they begin to think, oh, maybe this is not for me. I will never make a contribution to base R or something like that. And you show at the end, go and check this material for first issue, but maybe you can tell us something else about
how an initial or initial first contribution can be to give an idea to people that is not very advanced in art, that also they are able to contribute to art in some way, maybe. Yeah, so I mean, attending a dev day is a good idea if you can, because we try and prepare a good range of issues. So we'll have things that have, sometimes there's things where the change is already is already laid out in the bug report, and it's literally just sort of copying and pasting it into the code or the documentation to make the suggested change. And then you can practice the contribution workflow that I demonstrated. As I mentioned, sometimes it doesn't even involve the whole process of building R. Other tasks that we've had at Dev Days are producing a reproducible example. So then you're just, you can just do that in your ordinary version of R, contributing to the documentation, and then that's often just editing a Quarto file, or maybe even looking up information. So one task we had recently was people helping to fill in some of the missing bibliographic data to do with the different references that are made in the documentation. So we do try and have a good range of issues that can be done from relatively new users to more advanced, to try and keep everybody happy. The other advantage of a dev day, of course, is that we do encourage people to work in groups. So a large part of the activity is learning from other people, getting some tips on debugging or learning a bit more about how R works, and sharing our skills. So that's much less daunting than trying to do something by yourself. And that's another reason we have the office hours, so that if you are trying to do it in your own time, at your own pace, you can check in now and then and say, well, this is how far I've got, what do I do next, Yeah. Yes, I think it's a really good way to participate in our dev day to begin, because you are working with people. Maybe this time for Latin American people is very difficult, the time in New Zealand. But maybe for the next one, the time will be better. But there are a lot of material, and it's really important that people knows that if you have different levels of knowledge, you can always contribute in some or another way, and just get involved, and things will begin to work at some point. That is something that I think is Latin American people should know. And here we have another question from YouTube. Is there room for translation of the Earth-developed container docs? Yeah, that's a good idea. Yeah, it's not not something we've started, but I'd definitely be interested to talk to people about that, because I think that would be a new next project. step. Yeah, especially for Spanish speakers, because they've done a lot already on the messages. So maybe it's a good time to start a new project. Yeah. Okay, that is a good idea. Then I don't know who is sending this, but has something to chat with Heather. I am not sure if you, Riva or Yanni, have another question, or if we have another additional question over there, or we are like more or less on time, I think. Yeah, we're on time. I have just one question, if Heather can stay a little bit more. Like thinking about all the infrastructure that has been built to make to create these different pathways for people to contribute, how do you perceive that the landscape or the how do you perceive that these have helped for like bringing more people into contributor roles? Yeah, I think it's at this stage it's a lot about the perception. Hopefully we are sort of changing the perception, and helping to get across the message that, as Natalia was saying, there are
a range of ways to contribute, and quite likely you can make a contribution. You don't necessarily have to be a very technical person that's been doing scientific computing for decades. So hopefully we're sort of showing that there's more ways you can contribute and providing more opportunities to contribute. So I think we have there has been an increase in the number of contributions and the diversity of contributors. But it's still quite a long process if we think of sort of building up people who can make more substantial contributions over time. Perhaps one day becoming a member of our core. That's quite a long path, and it's not going to suit everybody. So that's one reason why we want to try and provide a variety of ways that people can contribute, so that we can sort of spread the workload across the community. Well, that was the last one. Thank you so much. I don't know if Jenny want to say something, or we shall finish for today our long. I'm afraid if I start speaking, my internet will go out again. Yes, don't speak. Okay, So, well, I think we are Henrik closing. has a question, or he raised his hand. Henrik, Okay. you need to use the Q&A feature on Zoom to make a question. Oh, okay. Oh, okay. Just a raised Was hand. just saying hi. Yes. Okay. No question. Okay, perfect. Thank you to be in LatinR, and well, we will see you next time. And this was the closing for today. Do you have something else to say for tomorrow, Riva? What do you think? Yes, I'm going to switch to Spanish, I think. Nos vemos mañana entonces a partir de las 2 p.m. UTC-3, si es que no se me olvidó. Sí, creo que sí. Estoy casi segura que sí. A ver, vamos a chequear. Dame un segundo, aquí va a aparecer el programa. Sí, mañana, no, desde las 2:30. Mira, me había equivocado. Desde las 2:30 p.m. Nos vemos, tenemos 4 sesiones temáticas. Vamos a tener la sesión sobre investigación social, sobre distintos tipos de herramientas y flujos de trabajo. Vamos a tener también la sesión de comunidades y la sesión de modelos estadísticos. Así que les esperamos mañana en el día 2 de LatinR. Los videos de las sesiones de hoy ya están disponibles todos en nuestro canal de YouTube, y los de las siguientes sesiones van a ir apareciendo a medida que vayamos avanzando en el programa. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Bye.